منبر صوت الشعب، الراي والراي الآخر، شعب واحد ووطن واحد. Back in the year 2011 I came back home, 'cause the war was done and the bad guys gone. Everything back then was perfect, every smile was worth it, all the pain was thrown away, and there was joy everywhere. And then 2012 things improved, new roads and new schools, and everything just seemed cool. I even got my passport, and oh my God, 2013, all my dreams were torn, all my love was lost, and everything was gone. Oh, broken, I'm broken, oh I'm broken down, feeling all alone in this cold world. Broken, I'm not giving up, no, not giving up, oh. I'm broken, I'm broken, oh I'm broken down, feeling all alone in this cold world. I'm not giving up, no, I'm not giving up, oh. Now 2014 was just a year of mourning, everybody was crying, all the people were running, and everything was back to zero. All the struggle of all our heroes, all the joy was thrown away, and there was hate everywhere. In 2015 peace was signed, a new chapter was open, all hope was built again, I even saw smiles again. But oh my God, 2016, all my city burned, lots of lives were lost, and hope was lost again.
Whoa, whoa, broken. I'm broken. Oh, I'm broken down. Feeling all alone in this cold world. Broken. I'm not giving up. No, no, not giving up. Oh, I'm broken. I'm broken. Oh, I'm broken down. Feeling all alone in this cold world. I'm not giving up. No, I'm not giving up. Oh. 2017, I just thought of doing my music, 'cause no better way to deliver my message. So I am here to make music my key of success. I got no space, I am always stainless. 2018, the paper said I'll rock it. Now I am here, doing my thing, but bang, 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 bang. Yeah, 2019, hope for me and my nation. I'm not giving up, no, no, I'm not giving up. Oh, I believe that we will change. Whoa, I believe. Whoa, 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 bang, 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 bang. Yeah, yeah, yeah. Freedom, 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 yes, freedom, 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 yes, freedom. Some people would say separation is the key. Some people would stay and pretend to be free. Some would be staying in the dilemma. Listen to your heart and choose a life. I wanna live in peace. I wanna be free. I wanna live in peace. I wanna be free. Freedom, 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 yes, freedom, 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 yes, freedom. No more bribery in my mama land, no. No more slavery in my mama land, no. My God created me and put me where I should be. My God created me and gave me all the things I need. Who are you to stop me from being who I am? Who are you to take away what I have? Who are you to stop me from being who I am? Who are you to take away what I have? Freedom, 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 yes, freedom, 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 yes, freedom. I can say I deserve the right to say I cannot stay a second-class citizen in my mama land. You can say you deserve the right to say, do you want to stay a second-class citizen in your mama land? Sharia law must no longer be my love.
freedom, yes, freedom, 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 yes, freedom, 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 yes, freedom, 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 yes, freedom. مرحبا بكم مشاهدين لمنبر صوت الشعب. خلينا نسلم عليكم كلكم. بنقول لكم مساء الخير وصباح الخير اينما كنتم. يا ريت الناس تعمل الشير للفيديو، وبرضه بنقول للناس مساء الخير حسب التوقيت المختلف لدي كل واحد لديكم في الشو الليلة. أنا سعيد إنه أكون معكم في الحلقة دي in this afternoon. So let me welcome everyone to the show, and let me say to you good morning and good afternoon and good evening. زي ما أنا قلت للناس امبارح في الحلقة بتاعتنا امبارح، إنه نحن في الحلقة بتاعت الليلة هندي مزيد من الزمن للناس المساهمين في النقاش، وكذلك المساهمين في الحوار. زي ما انتم شايفين التوبيك موجود، انا لانه التوبيك كبير خالص، that while انا ما عملت له بين، انا ما عملت له بين، لكن اللي انا داير اقول انه اطلع على بعض النقاط زي ما نحن امبارح we said yesterday. The show will be today. We'll start the show at 9 p.m. South Sudan time, or Juba time, which is actually 2 p.m. New York time, Eastern time, and 1 p.m. Central time, my local time here. So الحلقة بتاع الليلة بالذات في قضايا مهمة جدا أن هنا لازم نتكلم فوقه، وجزء من القضايا اللي هنا هنتكلم فيه الليلة. أنا في رأيي كإدوات أنا قاعد أفتكر إنه القضايا ده مهمة جدا إنه هنا نتحدث حوله، ومهم جدا إنه برضو نكون رأي عام، لأنه تكوين رأي عام في جنوب السودان قاعد يكون عنده تأثير كبير جدا في إنه الشعب بتاع جنوب السودان ممكن هم يتفقوا، أو هنا الناس ممكن تمارس الضغط للحكومة، وبعد ذلك لو في قرارات ممكن هي تتراجع منها أو تتراجع عنها. واحد من القضايا اللي أنا داير نناقشه الليلة، أنا ناقش القضية بتاعت امبارح. بدينا حلقة وما كملناه لأنه حتى باشمهندس دومينيك كان لسه عنده رأي في بالذات القضية بتاعت رسوم الطلاب، رسوم الدراسية للطلاب بتاعت جامعة جوبا. ده اللي نحن هنبدأ به الحلقة الليلة will be the first topic. النقطة the second point we kind of in this episode we have 6 topic. Actually we are going to discuss them. Our 6 point, we need to go over them because for me they are very important for us in order for us to give our opinion about those topics. What I know so far إنه مناقشة بهذه القضايا قاعد يكون عندها تأثير في الداخل، وبرضه عندها تأثير وإسهامات في الوضع الموجود في الداخل. القضية نمرة 2 اللي نحن هنتكلم فوقه في الحلقة بتاعت الليلة، هنتكلم عن قضية بتاعت تقسيم مدينة بتاعت منغلا لإداريتين إنه قسموها للنص، وهي طبعا مشكلة. برضو هنيجي نعرف بعض التفاصيل بعد شوية. القضية نمرة 3 اللي نحن هنتكلم عنه في الحلقة ده، برضو هنتكلم عن التسرية بتاعت لو انتم شفتوا يوم 26 قبل يومين اللي هو أول امبارح، القائد العام
لمعارضه بقياده الدكتور رياك مشار عمل تصريح، او مثلا عملوا له انترفيو الناس بتاعت راديو، ناس راديو والتمازج. الراديو والتمازج عمل تصريح لسايمون جرويتش، موضوع عمل لسايمون جرويتش. سو انا في لايف كاميرا، انا في لايف. I will not. انا it's calling me. Yeah, I'm live. So الموضوع ده انتوا لاحظتوا، انا شفت الرساله بتاعك، انا شفت الرساله and I will try to add the topic. انا بحاول اضيفه للتوبيك بتاعنا في الحلقه بتاعت الليله. الحاجه الثانيه برضه في توبيك انا نسيته، as someone trying to remind me انه لازم we need to add the topic into our discussion. اللي هي القضيه الانترفيو اللي عمله سايمون جرويتش اللي هو قائد العام بتاعت الآيو، الحركه الشعبيه في معارضه بقياده الدكتور رياك مشار. ناس الراديو تمازج عمل معه انترفيو، وفي الانترفيو هو قال انه دكتور رياك مشار هو تحت إقامة جبريه في جوبا، لانه دكتور رياك مشار غير مسموح انه يتحرك في اي لاي مثلا منطقه في جنوب السودان. اضافه لذلك برضو هو بيقول انه الاتفاقيه هو يعني وراء التطبيق، وكذلك هو بيقول انه الاتفاقيه دي حش. ده التسريع طبعا انا بالنسبه لي انا قاعد افتكره مهم جدا، انه نحن نتكلم عنه كمثلا كنشطاء سياسيين في مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك نشوف راي بتاع الاحزاب السياسيه شنو، ممثلين بتاع الاحزاب، وكذلك الراي بتاع الناس الموقعين على الاتفاقيه. لانه التسريع بهذا المستوى انا بالنسبه لي التسريع ده ما قاعد يجي من زول بنفتكره انه مستوى تحت من المستويات بتاعت المعارضه بقياده الدكتور رياك مشار. التسريع قاعد تجي من واحد من اهم الرموز بتاعت الحركه الشعبيه في المعارضه بقياده الدكتور رياك مشار، اللي هو التسريع بتاعت سايمون جرويتش. الحاجه الثانيه برضه انا ما كنا داير نتكلم عنه قبل فتره، اللي هو انه قبل فتره تقريبا قبل شهر في خطاب كان ماشي، وفي هنا في الاداره بتاعت صوت الشعب استلمنا الخطاب، لكن ما حاولنا انه نحاول نعمل انفستيجيشن او فيريفيكيشن للسورس بتاعت الخطاب ده ممكن يكون جاي من وين. لسبب لو انتم لاحظتوا يعني كثير في حاجات كثير بتجي في السوشيال ميديا وكده، فالخطاب بتاعت سايمون جرويتش اللي هو القائد العام باسم الآيو، باسم القياده بتاعت القائد العام للجيش بتاعت الدكتور رياك مشار، كان كتب خطاب لليغات وكذلك الخطاب لأيو ولترويكا ولأمريكا وكده. the good things انه هو في الحلقه بتاعت انترفيو مع الناس راديو تمازج جنرال سايمون جرويتش هو يأكنولج انه الخطاب ده طلع منه هو. فانا هنا دايرين نناقش الكلام ده في الحلقه ده، التاثير بتاع التصريحات دي شنو على مسار بتاع تطبيق الاتفاقيه، وحسب الاتفاقيه بتاعت الخرطوم للسلام مفروض بعد 3 سنوات نحن نمشي للانتخابات. ضيف لذلك انتم سميتوا قبل كم يوم برضو انه حكومه قاعده تسرع انهم جاهزين انه يخوضوا الانتخابات. في نفس الوقت الحكومه لم تطبق الاتفاقيه ولم تلتزم بتطبيق البنود المهمه. يعني حكومه اول حاجه لم تسرع في 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 تدريب بتاع القوات، وكذلك ايضا اعاده صياغه القوات الامنيه مثل جهاز الامن وقانون بتاع الطوارئ. يعني انا قاعد اتكلم معكم في الشو الليله، القانون بتاع الطوارئ العلن الرئيس في 2013 ما تزال ساري المفعول في جنوب السودان. أن هنا دايرين نشوف الحاجه دي ماشيه لوين. اضافه لذلك التسريع بتاع سايمون جرويتش قاعد تجي في وقت انه في نفس الوقت الحكومه بتاع جنوب السودان قاعد تدير مفاوضات مع المعارضه اللي بقت في الخارج ولم تكن جزء من الاتفاقيه بتاعت الخرطوم للسلام في عام 2018. طيب السؤال اللي بيطرح نفسه لكل شعب بتاع جنوب السودان، والسؤال اللي بيطرح نفسه لكل المعارضات الموجوده اللي لم توقع على اتفاقيه السلام، وايضا كذلك لحكومه جنوب السودان ولا شعب جنوب السودان،
انت يا حكومه شغال انك داير توقع اتفاقيه مع المعارضه، في نفس الوقت حكومه انت ما نفذت الاتفاقيه الاصل ان انت وقعتها مع المعارضه الاصل هي جات للداخل وقبلت السلام في عام 2018. يعني حتى ولو حكومه كان وقع الاتفاقيه بتاعت الخرطوم للسلام من منطلق تكتيكي، مثلا هم كانوا وقعوا له تكتيك من منطلق تكتيكي وكذاب، لكن برضه يفترض يخط انه سم تايم القضايا التكتيكيه او النقاط اللي بيتم توقيعها في من منطلقات تكتيكيه ممكن تتحول لقضايا استراتيجيه اذا كان هنالك اراده سياسيه، لانه الهدف من ذلك هو مصلحه بتاعت الشعب بتاع جنوب السودان. يعني هنا هنتكلم في الكلام ده كثير. هل مثلا التسريح بتاعت الجنرال قرويج هل هي مؤشر انه انا هنا ماشيين بعد الخريف الماشي لاننا ماشيين نرجع للحرب؟ هل نحن نرجع للمربع الاول؟ هل مثلا كل التكهنات الان تتحدث اننا بصدد العوده للمرحله الاولى اللي هو مرحله ما قبل عام 2018. كل المؤشرات بتشير لذلك. النقطه اللي بعدها برضه نحن هنربطه بنفس الوضع وبتطورات السياسيه. برضه هنتكلم عن عدم التعيين بتاعت حاكم بتاعت ولايه على النيل. انتل ناو الحكومه بالرغم انه دكتور ريك مشار قدم المرشح بتاع الحركه الشعبيه في معارضه بقياده دكتور ريك مشار، قدمت الممثل بتاعها او قدمت المرشح بتاعها قدمتها لرئاسه الجمهوريه وللمكتب بتاع رئيس الجمهوريه سلفا كير مياردت. انتل يومنا هذا حكومه لم يعلن حاكم بتاع ولايه على النيل اللي هو مرشح المعارضه بقياده الدكتور ريك مشار، برغم انه اتفاقيه السلام هي واضحه وبتدي حق للدكتور ريك مشار انه يقدم من يراه مناسبا لقياده مثلا ولايه على النيل او ولايه ثانيه اللي هي ضمن المقائد بتاعت الحركه الشعبيه في قياده الدكتور ريك مشار. ده هيكون برضه جزء مهم جدا. اضافه لذلك لو انتم ملاحظين الاسبوع اللي قبل الفاتت هنالك الان بدات مشاكل من بعض الاطباء بتاعت النظام بالذات في ولايه على النيل. في قبل فتره كان في محاوله لاغتيال اللي هو لاختيار السلاطين مقاطعه ماكال اللي هم الابناء بتاعت شلوك، والمحاوله اللي فشلت. انا برضو اعدي بعض الحاجات شويه عنها بعد شويه عشان الرؤيه تكون واضحه للناس. كذلك هنالك في مشاكل برضو ماشيه في الرنج الان. لو انتم سميتوا في الرنج الاسبوعين المضت في قضيه بتاعت انه الناس شغالين في منظمات العالميه، المنظمات مثلا الانسانيه شغاله في الرنج. الابناء بتاع الرنج بدأوا يقولوا انه دايرين اولادهم يكونوا شغالين في المنظمات الدوليه. فده برضه كان عندها تاثير ان يحصل عمليه بتاع ايفاكويشن للممثل اغلاء لمثل الكوادر الشغاله مع المنظمات الشغاله في المجال الانساني في الرنج. انا قبل يومين برضه انا هنا برضه سمينا معلومه في اداره بتاع صوت الشعب انه هنالك تطورات اخرى. المدير بتاع جهاز الامن والمدير بتاع البوليس في الرنج وكذلك المدير بتاعت نو الامين العام بتاعت المقاطعه بتاعت الرنج قالوا قدموا تصريحات نادوا العمده بتاع الشلوك اللي هو الشيخ الموجود في الرنج وقال له يا اخي نحن ما دايرين تاني لو شلوك عندهم مناسبات كبيره كده يمشي يعملوا في قرب البر الثانيه. المناسبات دي ما تتعمل في الرنج. دي كلها طبعا يعني اشياء بتسير انه ده كله ضد الاتفاقيه بتاع السلام وده بتعضد المساءات بتاع التعايش السلمي. الرنج اننا عرفنا انه منطقه بتاع الرنج كان المنطقه بتاع تعايش سلمي، لكن يصار هنا حكومه شغال انه القبليه الان ما طالما انت قاعد تقصد قبيله بعينه انه ما داير الناس يكونوا قاعدين ولا يعملوا احتفالات، ده ما بيصل في اي منطقه في جنوب السودان. فده برضه ما ممكن يكون سكوت، لا يمكن ان نسكت عنه. الحاجات ده بنجيبها عشان نناقشه العين تتجه جنوب السودان. حتى لو الفدراليه الناس قاعد يتكلم عنها، احنا ما قاعدين نتكلم عن الفدراليه القبليه في جنوب السودان، احنا ما قاعدين نتكلم عن الفدراليه القبليه في جنوب السودان. احنا قاعدين نتكلم عن النظام الفدرالي اللي هو توزيع بتاع السلطه في كل المستويات. انت مواطن في المحل انت موجود فوق، واذا كان جنوبين مثلا ماشيين في اتجاه انه ماشيين يطبقوا الفدراليه القبليه في جنوب السودان، ده طبعا بيكون حاجه ثانيه وده بيكون تطور خطير جدا، وده بيكون
يعني نهايات زي دي مثلا او الحاجات زي دي ما بتخدم الدوله بتاع جنوب السودان ككل. ونحن هنناقش الحاجات دي بعد شويه لما نفتح الفرص للناس. القضيه نمر 4 اللي نحن دايرين نتكلم عنه اللي هي قضيه نمر 5 سوري، القضيه نمر 5 اللي هي فيضانات ولايه جنجولي. والمنظمه بتاع اليونيسيف تحدثت انه الاطفال تتعرض لسوء التغذيه نتيجه للفيضانات ونتيجه لعدم السيطره. الحكومه بتاع جنوب السودان فشلت انها تسيطر على الفيضان، وكذلك فشلت انها هي زارت تشوف البديل المناسب للمواطنين العايشين الان في الجنجوليه والقاعدين في المويه. يعني الخيارات ما هي الخيارات المناسبه للايفاكويشن. What is the best option? Because a situation every day حسب امبارح الفيديو اللي نشرناه في صوت الشعب، كل يوم الوضع في ولايه بتاع الجنجوليه بتمشي للأسوأ. فما هي الخيارات الاخرى لحكومه جنوب السودان؟ برضو نحن هنتكلم عن الكلام ده، برضو ناس تقول فيه راي. اخر قضيه اللي هو قبل القضيه الاخيره سوري، اللي هي قضيه بتاعت لو انتوا لاحظتوا قبل شهر تقريبا ولا شهرين عنينا هنا كان اتكلمنا عن مقتل الاطفال الثلاثه. اتكلمنا كان عن مقتل الاطفال يال بتاعت ادوارد جامبي. والقضيه طبعا هذا القضيه كان حست مشاعر بتاعت شعب جنوب السودان، وكنا قاعدين نفتكر انه ده القضيه الاولى. يعني انا ما زي ما قلت مره فات والناس مش فهموني غلط وكده. انا ما كان قلت انه يعني بالنسبه لي ده القضيه الاولى الزول بيقوم جاني بيذبح، يعني يصل عمليه بتاع ذبح للاطفال كويس. كلنا حتى رئاسه الجمهوريه يمكن لاول مره الرئيس طلع ستيتمنت، وكذلك ستيتمنت ادانت البشاعه بتاعت الارتكاب بتاع الجريمه. نحن عرفنا انه كان المشتبه للقضيه كان هو يعني بيبقى لواحد لزوجة الأم الأطفال دوت تقريبا ود خالته تقريبا حاجة زي ده، يعني هو تابع للأسرة بتاعت المدام. وإضافة لذلك أن احنا برضو سمينا قبل أسبوعين تقريبا 3 أسبوع من الآن إنه المدام ذاتها أم الأطفال كان هي قاعدة تحاول إنها تهرب لمصر وغيرت الأوراق والإجراءات وكده. ناس كلكم انتوا شفتوا الصور، الصحفيين في جنوب السودان نشروا الصور دي في المواقع بتاع التواصل الاجتماعي. هنا في إدارة صوت الشعب ما شلنا القضايا دي وما نشرنا الإعلان دي، لأنه لقينا إنه الإعلان اتنشر بشكل كبير جدا من قبل النشطاء والصحفيين الموجودين في الدولة بتاع جنوب السودان. امبارح يوم 27 يوم الاثنين المحكمة والقاضي القاضي كولان أحكم على المتهم بإعدام شنقا حتى الموت، لأنه هو ثبت هو الذي ارتكب الجريمة واعترف بارتكابه للجريمة. وأنا كنت قاعد أقرأ الأخبار اللي جات من جوبا إنه القاضي حاول يطلب من الأسرة بتاعت الضحايا وإنه لو ممكن مثلا ممكن يسامحوا الجاني، ولكن الأسرة رفضت. وطبعا ده ممكن كان بيكون ده موقف بتاع أي زول، ما ممكن زول كان يقبل إنه زول عمل حاجة زي ده إنه ممكن يقبل إنه زول ده ما ينشنق. لازم يكون إبرة في جنوب السودان. لو نحن ما بقينا نحاكم كل من ارتكب الجريمة، أنا أفتكر الجنوب ده ما بيستقيم والجنوب ده ما يمشي في اتجاه صحيح. برضو المهامي بتاعت المتهم هو حسب التقرير هو طلب انه الزول ده ممكن يغللوا له يخففوا له العقوبه، ولانه هو طالب بتاع الطب وبعد ذاك بيقدر يساعد في المجتمع بتاع جنوب السودان. لكن البروسيكيوتور بتاع القضيه هو رفض انه الزول ده ما ممكن يساعد الاسره. و the same we are sharing the same feeling with الراي بتاع البروسيكيوشن انه الزول ده انا افتكر لو حتى ما عدمه ما يكون زول صالح في المجتمع، هيكون زول خطر. وزول زي لو قرا طب لو خلوه ثاني يرجع في الطب انا افتكر ده بكون نحن ارتكبنا جريمه كبير جدا and we don't know what we're doing.
انا كنت متمنى انه جامعه جوبا من الحاجات اللي جاينا نناقشه انه دكتوره كيج ده واحده من الحاجات المره اللي فاتت، لانه القانون اللي بنعرفه في الجامعه انا ما سميت، ما قريت لي خبر انه هو اتفصل، انه تم فصله. جامعه جوبا ده مجرد انت مع طالب ارتكبت جريمه جنائيه بيتم فصلك من الجامعه. انا ما سميت لي ستيتمنت لانه اكيد اوريدي دونت كير، وهو ما فاضي انه يجمع قروش، همه كله يجمع قروش من الطلبه. يفترض هو اكيد واحده من الحاجات المهمه جدا انه كان الزول ده جامعه جوبا في المقام الاول من يوم دخله يتم فصله من الجامعه نهائيا. ده برضه هيكون قضيه برضه هنجي نناقشه في الحلقه بتاعت الليله من القضايا. هنجي نشوف راي بتاعت ناس، رايكم شنو كشعب بتاع جنوب السودان؟ what is the reaction of the people of South Sudan للاخبار ده؟ طبعا انه المحكمه اخذت يعني مجراءها، والقانون برضه اخذ المجراء، والشرطه ليه بالدور كذلك، وكل الاجهزه الامنيه في جنوب السودان. قاعد نفتكر انه ده خطوه برضه في اتجاه الصحيح وخطوه في اتجاه السليم في انه كيف نحن نقدر نعالج المشاكل اللي قاعده تواجهنا في جنوب السودان. القضيه اللي انا نسيته قبل اللي هو قضيه نمر 7 اللي انا نسيته انه يعني للنقاش برضه انا بضيفه للناس اللي هيجي خشه، اللي هي اعلان بتاعت وزاره الخارجيه. مدير بتاعت جاسم منت بتاع الاداره في وزاره الخارجيه جنوب السودان هو اعلن قبل فتره، عملوا اعلان انه اي زول ما بيمشي للشغل. يا ريت انا ما اعرف، انا ما لاقي الاعلان ده كان عندي، انا ما اعرف مشى وين. دقيقه بس يا جماعه، انا في اعلان كان رسلوا لي، يا ريت لو كومريت قلت له حاولت ترسل لي اعلان بتاع اوكي خلاص انا لقيته هنا. ده اسم الزول ده اللي هو سامويل لوتي لوموسوك او لوموك. المهم امباسادور سامويل اللي هو دي جي اوف ادمنستريشن اند فاينانس. ده واحده من برضه هنضيفه للقضايا اللي بنناقشه الليله، اللي هو طبعا في اعلان اداره بتاعت الاداره والماليه في وزاره الخارجيه في جنوب السودان. عملوا اعلان قبل كم يوم لكل الناس، لكل الدبلوماسيين، انهم اي زول ما قاعد يحضر للشغل في داخل جوبا، الزول ده دقيقه نشوف who have not been reported to their work station for a longer period of time. الحاجه الثانيه اللي هو ذاتها مرتبط بالحاجه اللي قلناها قبل، التوبيك نمبر 1 اللي هنا هنجي نناقشه، اللي هي مثلا انت قاعد طالب الدبلوماسيين انه كلهم لازم يمشوا مع الشغل. في نفس الوقت يفترض يكون في شروط بتاعت عمل. اول حاجه نمبر 1 الدبلوماسيين دي انت ما قاعد تديهم مرتب، ما قاعد تصرف لهم مرتبات. معناه الناس قاعده في الداخل في جوبا انت الزول ما قاعد تديهم مرتب. لو هو جاء الليله قدر يجيك الليله في الشغل، معناه بكره ما بيجيك في الشغل. ليه يجيك بشنو؟ اول حاجه الزول انت ما قاعد توفر له عربيه بتاعت العربيه بتاعت الرحيل اللي بيمشي بيجيبه. في السودان في كل الدول وزاره الخارجيه من المؤسسات اللي عندها ترحيل كويس. ليه مثلا انت في الخارجيه في جنوب السودان انت ما قاعد ترحيل الموظفين بتاعك الدبلوماسيين؟ الدبلوماسي ما في يا جماعه. الدبلوماسي الوحيد اللي انت بتشوفه راكب المواصلات او بتلقاه ماشي بكورينو ده الدبلوماسي بتاع جنوب السودان. يعني ناس الدبلوماسيين حقنا ديل يا انت بتلقاه الدبلوماسيين في معظم الدول اللي هم دولهم هم بالذات شغالين في الرئاسه، واحد بيكون عندهم ترحيل، اثنين في منهم بيكون عندهم عربات لانهم الميزانيه القروش مو كويس. ولو زول قبل كده سافر برا مثلا وكان في ميشن وجا رجع في الداخل تلقائيا بيكون عنده عربيه، ابسط حاجه هو بيكون بيجي بشراء عربيه. لكن انت لو لاحظت الوضع بتاعنا في جنوب السودان الدبلوماسيين حقنا ما عندنا ترحيل. نمر 1 خليك من كده، الحمامات ذاتها حتى هم ذات عشان يلقوا حمام اللي بيستعملوه في الخارجيه ونين اتكلمنا عنه قبل كده في الشو هنا، في حد ذاته مشكله. مش بيقولوا للدبلوماسي قال اننا اديناكم ساعه امشي وقضوا حاجاتكم بعدك يو كام باك افتر 1 اور. انت بتلقى انه غمه المأساة اللي قاعد يعيشوا الدبلوماسيين بتاعتنا في الداخل والدبلوماسيين والسفراء بتاعتنا اللي هو قاعد يمثلوا دوله بتاعتنا في داخل دوله جنوب السودان. فده طبعا ده حاجات قضايا مؤسفه جدا هنجي نناقشه في التوبيك بتاعتنا. دومينيك
باشمهندس دومينيك انا اديتك اللينك عندك و I will try to share the link. برضو انا I will try to share the link. لكن انا خلوني انا ابدا لي نقطه احاول داير نعمل كومنت في بعض الحاجات قبل ما يجي باشمهندس دومينيك. انا في قضايا في نقاط 3 تقريبا انا داير نعمل فيهم تعليق، اللي هي قضيه بتاعت الرسوم. لعد ما I need to share the link. I'm sharing the link now للناس اللي هم دايرين يتداخلوا في التوبيك، و already a topic is pinned over there. لكن قبل ما اللي ينضموا لنا برضو دومينيك خلوني داير ادي راي في بعض القضايا. القضيه بتاعت الرسوم بتاعت الطلاب بتاعت جامعه جوبا، انا شفت طبعا انتوا لو لاحظتوا الرياكشن بتاعت ناس، انا بالنسبه لي ده قضيه مهمه جدا بالنسبه لنا كلنا كشعب بتاع جنوب السودان. لكن كده خلونا نمسك الرياكشن الموجود لدي. انا شايف بعض الكتابات بتاعت الناس في فيسبوك، الناس اللي بتكتب عن التفاعل بتاعهم للقضيه الحاصله في جامعه جوبا البزار، القضيه بتاعت الطلاب. قبل ما ينضم لي دومينيك ونناقش معه القضيه دي، خلوني انا داير ندي بعض النقاط. في بعض الناس قاعد تحاول انها في فيسبوك، ناس قاعد تقروا تعليقات قاعدين يحاولوا انه يبرروا، يحاولوا يعملوا تبرير للقرار بتاعت المدير بتاع جامعه جوبا لاكيج، داير يبرروا القرار بتاع اكيج. في سؤال برضه امبارح في واحد كتب سؤال في فيسبوك، انا ما داير نقرا اسمه، فهو كان كتب سؤال، سأل سؤال موضوعي جدا. في نفرين، هو كان بيقول انه اكيج مثلا بروفيسور اكيج or his father paid. المثل كان بيسأل سؤال، هل بروفيسور الدكتور اكيج، سوري ما بروفيسور، سوري يا جماعه هو دكتور، هل دكتور اكيج ابوه كان قاعد يدفع رسوم بتاعه هو لما كان في جامعه؟ ده كان سؤال لاكيج، لدكتور اكيج. يا اكيج انت لما انت كنت في جامعه هل ابوك انت كان قاعد يدفع لك مرتب بتاعك الرسوم بتاعك، ولا في جهه كان قاعد يرفع لك الرسوم بتاعك؟ في تعليق برضو كتبوا واحد اخونا استاذ عمر اسحاق، وده تعليق انا في رايي كان تعليق مهم نشير له، اللي هو كان بيقول انه في الزمن بتاعت في عهد بتاعت بروفيسور موسى مشار، طبعا خلينا نقرا كلامه. طبعا بقول في عهد بروفيسور موسى مشار عندما كان نائبا للرئيس، انا ومجموعه من جيلي في ذلك الوقت بفضله درسنا الجامعات مجانا، وكنا ناخذ منها شهريه من مكتبه بقصر الجمهوري. ده اللي كان قاعد يصل لعدد كبير جدا، ما عمر اسحاق براو، كل العدد كبير جدا مننا نحن، من جيل بتاعنا نحن كنا في وقت ده، وعدد كبير منكم قاعدين يشاهدوا الشو ده. نحن كلنا الناس كل شهر ناس بيمشوا قصر الجمهوري للمكتب بتاعت موسى مشار، بروفيسور موسى مشار، والناس بيمشي بيشيلوا الرسوم بتاعهم الجامعيه. والنقطه ده كان انا افتكر كان مهم بالنسبه لنا، انه بروفيسور موسى مشار ربنا يطول عمره، وبروفيسور موسى مشار is actually هو طبعا قرا فيزياء، لكن افتر هو يتخرج طبعا الناس بتاع الفيزياء بيشتغلوا في الارصاد. so actually by professional is my colleague، هو زميل بتاعي، and we used to go في بيت بتاعه لما هو كان في خرطوم كزملاء في الارصاد، لانه استفيدنا منه في حاجات كتير، وبرضه عنده بصمات في ارصاد بتاعتنا الان الموجود في جنوب السودان، كواحد كان قبل كده مدير بتاع جامعه وكان شغال في الارصاد. بالعكس نحن قبل ما جنوب السودان ينفصل في 2011 قبل ما ناس الارصاد يطلبونا نمشي جوبا بعد ما فصلونا من السودان، مشينا لبروفيسور برضه في بيت بتاعه مدير موجوك واستاذ جمع، وانا كنت من ضمنهم 3 نفر، ومشينا اجتمعنا معه رايه شنو والجنوب يا بلد هيكون جديد، والناس ممكن تعمل شنو عشان تقدر تقدم خدمات للمواطن بتاع جنوب السودان. راي بتاعه كان فيري بوزيتيف. شكرا لبروفيسور موسى مشار. وبروفيسور موسى مشار وكان بيعمل الكلام ده لانه كان هو قدر يفهم الوضع اللي كان قاعد يعيشه ابناء بتاع جنوب السودان كطلاب، كزول كان كده واحد من الرموز الاكاديميه والتعليميه في السودان، وكذلك من ابناء جنوب السودان. الناس اللي قاعدين يبرروا، في ناس اللي قاعدين يبرروا اللي بيعملوا جاستيفيكيشن للراي بتاع اكيج للدكتور اكيج، انه مثلا الجامعه، انه طالب في الجامعه يجب ان يدفع رسوم. وكمان الطلبه ديل، الناس ديل، في ناس كثير من الناس اللي كتبوا
التعليقات ومن المثقفين عدد كبير منهم جدا ما كانوا مدركين في حاجه they are missing one point. والناس اللي بيكتبوا في الفيسبوك ديل اللي بيكتبوا اللي شايفينه كتبوا فيسبوك ده لو انتم رجعتوا للباك جراوند بتاعهم وانتم سالتوهم انه انتم قريتوا كيف وانتم اتخرجتوا كيف، هتلقوهم الناس دي كلهم دفعهم لهم يا حكومات يا منظمات يا كنايس. لو عدد كبير من الناس اللي انتم شايفين ديل بيدافعوا وبيكتبوا ديل لو انتم رجعتوا عملتوا اجدا عملنا الانفستيجيشن ومشينا فتشنا الباك جراوند وباك جراوند تشيك لعدد كبير من الخريجين الان بتاع ابناء جنوب السودان اللي اتخرجوا في زمن الارض البسيطين جدا يا كان بتلقاوا منهم ابوادهم كانوا الوضع بتاعهم كويس كانوا بيدفعوا لهم. لكن الماجوريتي بتاع ابناء جنوب السودان الوضع الاقتصادي في جنوب السودان ما كان بيسمح لابناء جنوب السودان انهم هم يدفعوا الرسوم بتاعهم، لذلك كان بتلقى السودانيين كان قاعد يدخل اذروايز كان بيكون لنا المشكله بتاع الخريجين الان في جنوب السودان. فالناس اللي قاعدين يبرروا للدكتور اكيد انه اكيد عنده حق يفصل النازل. اول حاجه الان ده نقوله للنازل جامعه جوبا ما جامعه خاصه. واحد انتوا لازم تخطوا كلام ده في بالكم. اي زول قاعد يشير الشو ده انت من ابناء جنوب السودان you need to put in your mind انه جامعه ده ما جامعه خاصه. الجامعه دي ما جامعه خاصه. ولو انتوا رجعوا للتاريخ بتاع التاسيس بتاع جامعه جوبا البعدين دوما بيجوا يتكلم عنه في 75 وبدا دراسه سنه 77 وطبعا فكره بتاع تاسيس جامعه في الجنوب بيرجع ورا في 1965 بعد المائده المستديره وكده، لكن حاجات دي ما جمشه كده. انت بتلقى انه جامعه جوبا في المقام الاول ده جامعه بتاع الحكومه، ده جامعه حكوميه ما جامعه خاصه. والجامعه الحكوميه الناس اللي انت بتلزمهم انهم هم ممكن انت يدفعوا لك الرسوم ده الناس بتاع القبول الخاص لو بقى في حاجه زي في الجامعه. وكده انا كنت في جامعه جوبا ما كان عندنا حاجه اسمها قبول الخاص. انا ما كان عندنا كنت برضه زول نشط في الاجسام الطلابيه ما كان في حاجه اسمها قبول الخاص في جامعه جوبا. انا حسب المعلومات اللي عندي القبول الخاص في جامعه جوبا الان بدات تبدا الان في زمن بتاع البروفيسور دكتور اكيد في زمن دكتور اكيد. ده الوقت اللي قاعد يبدي فيه الان حاجه اسمها القبول الخاص. لكن جامعه في الاصل بتاعها هي جامعه حكوميه. معناه شنو؟ معناه بكل بساطه الجامعه دي مدعومه من حكومه بتاعت جنوب السودان. المفروض الابناء بتاعت الموظفين والابناء بتاعت العساكر والابناء بتاعت الكادئين اللي بيتم قبولهم في الجامعه ده لانه دي جامعه حكوميه وجامعه ده اسست جامعه لمعالجه مشكله الاميه في جنوب السودان. لمعالجه مشكله الاميه في جنوب السودان ومساهمه في تقديم خدمات للشعب بتاع جنوب السودان. عشان كده في السياسه بتاع جامعه جوبا من اسس مع الاتفاقيه اديس ابابا وكده كلنا كنا هنا الوضع بتاعنا كان تعبان كشعب بتاع جنوب السودان. ولما بدا باستراتيجيه واضحه عشان كده بدات بكليه بتاعت موارد وبدات بكليه تربيه وبدات بالادل اديوكيشن وكده. ده الكليات وبعدها جات كليه بتاعت الطب. ده الكليات اللي بدا بهم جامعه جوبا from the beginning because كان في مشاكل في المجتمع لازم يجيب معالجته. عندنا مشكله بتاع اميه، عندنا مشكله بتاع تخلف، عندنا مشكله بتاع كادر، عندنا محتاجين لاساتذه. لذلك الجامعه في 75 77 لما بدات الشغل بتاعها بدات كدوله زراعيه بدات بكليه بتاعت موارد وبعدها جات كليه بتاعت الادل اديوكيشن وبعدها جات كليه بتاعت التربيه اديوكيشن وكده على اساس يكون لهم مساهم في المجتمع. النقطه ده الارث ده يفترض اكيد دكتور اكيد ولا اي زول ثاني ما يفترض يطلع منه في جنوب السودان. لانه الجامعه جوبا عندها رساله it has its own vision and mission. والفيجن and mission كاول مؤسسه تعليميه في جنوب السودان كان انها تدع الدعائم الاساسيه لبناء مجتمع متكامل او للمساهمه في بناء مجتمع متكامل في جنوب السودان. لذلك اذا مثلا الليله ده في عندنا مشكله بتاع انه الابناء الكادئين ما بيدفعوا الرسوم، دكتور كيج هو بيعلم تماما انه ده ما بيمنعوا منهم يخشوا داخل الغاء وما بيمنعوا منهم يمشي يقدموا محاضراته. ليه؟ لانه جامعه حكوميه. الناس دي ما مشوا جامعه خاصه. الزول بيمشي جامعه خاص انت بتمشي بتعرف نفسك انه جامعه خاصه في 1 2 3 4. الحاجه الثانيه برضو الدكتور كيج حول الجامعه من جامعه حكوميه بالمناسبه لجامعه تجاريه حسب الكلام اللي انا سميته. وبرضه انا يفترض اتكلم مع واحد من الدكاتره قبل في جامعه but I will talk to him later on ولا tomorrow.
لو يعني اللي بيحصل ده شوفوا حتى الرسوم قالوا أكيد رفع الرسوم من كان ل 5000 لأنه دي جامعة حكومية كويسة. الجامعة دي عندها رسالة. رفعوا الرسوم من 5000 ل 45000 ولا 50000 ولا 49. ده الرسوم بتاعت أدنى طالب في الجامعة حسن. ده ما بيكون جامعة خاصة ثانية. إنت لأنه أكيد الجامعة ده دكتور أكيد يعني the way I looked to it yesterday الناس دول بيحاولوا يعني يغيموا القروش بتاعتنا بالدولار. الكلام ده ما صح. انت ما ممكن whatever ما ممكن الرسوم بتاع الطلاب في 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 الجامعه او في الدوله ما ممكن يساووا يغيموا بوضع بتاع الدولار في السوق. والنقطه اللي ما في زول بقدر يكلم اكيد دكتور اكيد ده محتاج يكلموه. وكذلك المدراء بتاع الجامعات الثانيه محتاجين انه يكلموهم. نازل محتاجين يكلموهم، محتاجين لهم داير لهم زول يكلموا. يا جماعه ما في مرتب بتاع الرسوم بتاع الطالب الجامعي بتربطوا بسعر الدولار في السوق. زول ده معناه زول شغال تجاره. اكيد ده زول شغال تجاره. يعني بالبساطه كده انتوا كان اخذتوا شغل الدكتور اكيد شغال فوقه، ده الشغل بتاع زول شغال بيزنس وزول داري على الاغليه بتاعت البيزنس اللي جايب به من لندن جاي يطبقه في الجامعه. لانه امبارح في الستيتمنت بتاعه انا ما امبارح ما اتكلمت عنه كثير. قاعد يقول في ستيتمنت يا جماعه قال الدولار في السوق قال القروش ده ال 49 ده اقل من 50 دولار. ده منو قال لك يا اكيد؟ منو قال لك؟ ال 49 بتاعك ده اللي انت قاعد تقوله كله سمستر ده 49 ده 49000 ساوث سودانيز باوند ده مش ده 50 ده 70 ولا 80 دولار. ده هسه بسعر بتاع الدولار في السوق هسه ده 70 دولار او 80 دولار. معناها زول اسمه اكيد ده زول ما صادق وزول كذاب وزول منافق كويس. لكن لانه اكيد هو طبعا بيقرا باللغه وضع بتاعت البلد ما في زول ممكن يساله، ما ممكن زول يتحكم لانه ده مؤسسه تعليميه. ما في سبب اللي بيخلي اكيد يشيل المرتب الرسوم بتاع الطلاب ويقارنه بوضع بتاع الدولار في السوق. المرتب بتاع الرسوم بتاع الطلاب الجامعيه يا جماعه في اي مؤسسه في الجامعه انت بتقارنه بتتربط بالمرتبات بتاعت الاسر اللي بيجيبوا دخلوا يالهم في الدوله. وكمان المرتب ده بتساويه بمرتب يعني حاجه فيري كومن للجنه بتاعت عامل مثلا. وانا الكلام ده انا قلت لكم قبل كم يوم انه هنا لما دخلنا جامعه جوبا لما دخلنا انترفيو بيسالوك كويس. ليه؟ لانه ما البلد ما كله اغنياء. جنوب السودان ده ما كله الاغنياء كويس. جنوب السودان ما اغنياء. انت ما اغنياء. اكيد ده لازم يعرف الكلام ده في راسه انه جنوب السودان ده حتى امريكا هنا يعني امريكا كدوله الاولى يا جماعه امريكا هنا ده حتى في امريكا ذاته يعني الليله ده عشان انت يقوم يحددوا لك الرسوم بتاعت الماده بتاعك ده قاعد يرتبط باول حاجه بقول لك يا امشي جيب لنا اول حاجه جيب لنا التاكس ريتيرن بتاعك. انت بتجيب التاكس ريتيرن وانت بتكتب لهم انت قاعد الدخل بتاعك كم في الشهر وفي سنه كم بناء على الدخل بتاعك في الشهر. في امريكا الدول الاول هنا ده حتى اكيد عشان ما يقعد يكذب على الشعب بتاع جنوب السودان، عشان حتى ما يقعد يكذب على الشعب بتاع جنوب السودان. كأتى في لندن بغيموا لك انت زول ماشي الجامعه وقاعد تقرا خش الكليه وانت شغال بغيموه بالدخل بتاعك كم. او مثلا ابوك البارن بتاعك الدخل بتاعهم كيف. سو الكلام انتوا قاعدين تقولوا للناس اللي قاعدين يطبلوا ديل والما عارفين قاعدين يعملوا في شنو، وانتوا بتدعموا السياسات الغلط وواقفين مع كيد. بكره خدوا نفسكم انتوا بكره هيكون عندك اخوك بخش الجامعه وعندك اختك بخش الجامعه وعندك جناح بخش الجامعه. انت هتكون وين؟ لو انت هسه خاطر نفسك انت زول حرامي وقاعد تسرق قروش بتاع الدوله وانت عندك اكسس لكوربشن وانت قادر تعمل كوربشن وقادر تدفع لنفسك، خد في بالك انا داير اقول لك برضه لاي زول قاعد يدعم قرار بتاع كيده، خد في بالك انه بكره انت هتكون في ويجا بوزيشن. لانه الحياه دي ما دايما للناس، ما دايما للزول. فلا بقول الدنيا ده دبنجه، الدنيا ده دبنجه يعني الدنيا ده لافي، الدنيا ده لافي. انت ما ممكن تقول لي الليله ده انه انت تدعم اكيد جامعه ده يا اخي جامعه حكوميه. يعني الخيار اخير لو اكيد ما عنده قروش عشان يدعم الدوله تدعم الجامعه احسن يقفلوا جامعه. يعني ذا بيست اوبشن دكتور اكيد لو هو زول ما زول يعني هو زول اغليته ده اغليه طفيليه راس مال بتاع راس مال الطفيلي، وزول اغليته ما اغليه بتاع زول انتهازي وزول جيش يعني ايش مع قروش. اكيد لو هو فعلا كان زول وطني وداري ياكد للناس انه الهم بتاعه انه لانه اساسا ما قاعد يصرف مرتب
الجروب بتاع الاساتذه ما قاعد يجي من الجيب بتاع كي جروب بتاع الاساتذه بتاع جامعه كل جامعه جوبا كلهم بيجوا من الوزاره الماليه بتيجي من تعليم العالي لانه دي جامعه بتاع الحكومه الجامعه ممكن قاعد يدفع للطلبه بتاعه من الرسوم بتاع الطلاب ده كاثوليك يونيفرسيتي Christian University and the rest of the private universities in the country. But the rest like Jama Juba, Jama Barghazal, Jama Al Nile, Jama Dr. Jongarang, كل الستاف بتاعها كل الستاف بتاع الجامعه دي لانه دي جامعه حكوميه ما جامعه خاصه. بروفيسور الدكتور كيد ما يمثل نفسه انه هنا ديل we are useless and we don't understand what you do. انت يا صاحبي انت اقول تراجع نفسك انت يا useless. انت جاي من لندن لو انت ما بتعرف القاعد يصل كيف we know what going. الجامعه دي تلاقيه شغال لقيت الجامعه ده شغال اكيد نفسه زاد الجروب بتاعه هو زاد قاعد يجي من وزاره التعليم العالي من وزاره الماليه كويس اللي بتجي من مثلا لو مثلا في رسوم بتاع الكليات اللي بتجي رسوم بتاع الكليات والاستثمارات ده بيعالجوا به مشاكل بتاع الاساتذه المتعاونين مثلا اساميهم هناك لو في كورسز دايرين يعملوا تغطيه الاستثمارات بتاع الجامعه وكده. That is what أنا كنا قاعدين في الجامعة we know what going on. أنا كنت في اللجنة التمهيدية بتاع الاتحاد أنا بعرف the all things what happened في جامعة جوبا. So عشان كده الناس اللي بيدافعوا لأكيد ده أنا داير أقول لكم راجعوا نفسكم جيفوا مع نفسكم دقيقة واحدة. الحاجة الثانية الستمنت يعني أنا كنت بتمنى إنه باشمهندس ده من قاعد أنا just one minute بجيبه عشان نبدأ معك النقاشات. مثلا أنا كنت بتمنى إنه كلنا كشعب بتاع جنوب السودان ونستود أب نستنكر الكلام اللي قالوا أكيد نستنكره وندينه يستنكروا يدينوا لانه انتوا بكره انتوا هسه خاطين نفسكم انتوا عندكم اكسس للدولار انتوا قادرين تسرقوا في المال بتاع الدوله وقادرين تدفعوا قروض بتاع الكيده اتاكدوا انه بكره ده الدنيا ده دايره دواره الدنيا ده دواره ايزول لازم كلام ده داير اقول لكم كلكم مثقفين في جنوب السودان وايزول قاعد يخون نفسك انت قاعد يدعم دكتور اكيد خد في نفسك الدنيا دي دايره لو الليله ده انت خاطر نفسك انه انت عندك اكسس للكوربشن انت قاعد تلقى ولا شغال في منظمه وبتلقى تلاقي قروش وانت قاعد تدفع رسوم بتاع ولدك ولا بتاع اخوك خد في بالك انه في مواطن الان زول خريج وبي اتش دي هولدر وما قروش ما بيجي استاذ جامعي ما قادر يدفع ولا قروش بتاع الجامعه ما اساسا بتاع جامعه جوبا هسه ما بيدفعوا رسوم بتاع عياله كويس so we need to take it in that part ان هنا كلنا كشعب بتاع جنوب السودان انه القضيه بتاع الرسوم بتاع جامعه جوبا ده جامعه حكوميه يعني هنا ما نقبل انه الجامعه ده يتم تغيير مسار بتاع الجامعه لانه جامعه تاريخيه الشعار بتاع جامعه جوبا relevant and excellence جامعه الانتماء والتميز العلمي ده الشعار بتاعتنا ده جامعه اللي دخلنا فوق اللي كنا بنعرف كويس كنا بنعرف وما كان بكون عندنا مشكله كيزان حاولوا يعملوا مشاكل لكن let on they accepted the situation انه هاي الناس خليه يتخرجوا بتتخرج حتى لما موسس مشار بقى في مشكله في الرسوم اللي كان بيدفعوا موسس مشار الرسوم ده بعد ذاك بقت انه نحن كلمنا مع الاداره بتاع الجامعه انه الناس الساموم السواقط والما كان بيدفعوا لهم خليهم كانوا يتخرج يدفعوا الرسوم بتاعهم. سو النقطه ده we need to put it like that انه يا جماعه الاسا البلد في كرايسيس بلد في حاله بتاع كرايسيس. الحاجه الثانيه بلد ما قاعد يدفع مرتبات نمره 3 المرتبات ده بتكون كم يعني الانسان العامل يعني زول الانسان البسيط العامل ده في العاش في 10 ستيت جنا ما يقرا جامعه لازم نقرا كلام نخوت الكلام ده جنا ما يقرا جامعه لا جنا ونحن لما كنا بندفع رسوم انا كنت قاعد ادفع رسوم حقي لما عملت ماجستير كنت قاعد ادفع رسوم حقي لكن انا كنت قاعد اصرف مرتب. الان حكومه جنوب السودان قاعد تصرف الناس مرتبات تقول الناس ما يخشوا جامعه مره ينتهموا فدي ده النقاش ده مرحبا بك باشا دومينيك وزي ما هنا قلنا امبارح we have 6 topics زي ما انا قلت قبل but the first topic اللي هنا هنبدا به والناس المشاهدين برضو دايرين ينضموا للنقاش اللي انا بنزله لكم انا اي زول يا جماعه قبل ما ندي فرصه لباشمهندس دومينيك انا داير انوه للناس في ناس اللي بيجي بيقول لي call me I will not call anyone I'm posting the link click on the link and follow the instruction اضغط في اللينك ده وانت فولو انستراكشن بتاعك. الحاجه الثانيه باشمهندس انت امبارح انت كنت داير نقول نقطه مهمه جدا قبل ما نمشي قدام في النقطه بتاع جامعه جوبا لانه ده نقطه مهمه بالنسبه لنا كلنا وللشعب بتاع جنوب السودان للطلاب الان بعد يوم 21
ما دفعوا قروي بتاعهم ده ما بيسمعوا لهم انه يخشوا الجامعه. So انا داير اديك الفرصه و let us to continue مبارك في كلام اللي انت ما مبارك كنت مبارك. اوكي شكرا اخوي ادوارد. خلينا احييك ونهاية منبر والضيوف اللي قاعد يشاهدونا في منبر بتاع شورى الشعب. بالحقيقه فعلا انا كنت امبارح كنت عايز اتكلم في قضيه بتاعت جامعه جوبا. ليه جامعه جوبا اسست في مقام الاول؟ يعني لانه احنا لو عرفنا انه جامعه جوبا ده ليه اسست، بعد هنقدر ان نجاوب لدى بعض من الاسئله اللي حقيقه الناس زي ناس كيتش قاعدوا يفوتوا عليهم. لانه التصريح بتاع كيتش يعني انه جامعه ده انت لو بقيت فقير ما المفترض انت تقرا، يعني انت جاي في جامعه ليه وانت زول فقير؟ طبعا دي تصريحات مؤسفه جدا. يعني احنا ما بنتوقع من زول جنوبي، يعني زول جنوبي في مقام بتاع جونا كيت يجي يقول لنا الكلام زي ده، يعني لانه جامعه ده حقيقه جنوب ده ما طلع بالساحل، جنوب ده طلع لانه في ناس ماتوا من اجل جنوب، في ناس قدموا الارواح بتاعهم كتضحيه لسبيل الحريه بتاع الجنوبيين اللي احنا حقيقه قاعدين نتمتع به واسع. يعني جونا كيت ده لو كان احنا في زمن بتاع شمال ده والله لازم لو دق راسه ما يحلم من يوم ثاني هو هيكون مثلا مدير للجامعه ده. لكن شكرا للحريه اللي احنا حقيقه نادلنا وصوتنا للدوله بتاع جنوب السودان انه جنوب السودان تكون دوله في مقام الاول. شكرا اختي تريزا. لانه النضال بتاع جنوب السودان ده ما بدا حسا. يعني انت لو قلت مثلا خلينا نفترض جدلا انه جماعه الابهاتهم ما شاكلوا، لكن بتاعهم بكون شاكلوا. يعني من 55 ل 72 ل 83 ل 2005 وما زال الحرب ده مستمر. يعني حتى الجيل اللي ولدوها في التسعينات ده هيك قاعدين يعانوا من مشاكل اللي احنا قاعدين نشوفه في داخل الدوله بتاع جنوب السودان. ففي في 72 يعني جماعه جوبا ده لما الناس وقع السلام في 72 كان لابد انه تتم تطوير بتاع تعليم في جنوب السودان. لانه في جنوب السودان يعني مشهور بالمدارس الكراويه ده bush schools. This is what is very common in South Sudan. مدارس بتاع غابه، يعني الناس بيدرسوهم في الشجر وكده. Those bush schools are very famous in South Sudan. بعد ذلك there are a lot of secondary schools and مواحد. There are a lot of secondary school and institute. Okay, the former secondary school is the Rumbek secondary school. Another former secondary school is Loka. Another secondary school is actually Tijaria. But then في Juba ودي ديجا لاحقا. It came later. And we knew very well that for you to alleviate the standards of South Sudanese people, there must be an institution of higher learning. And that is how the university came up, the University of Juba. It started in 1975 as a project, and this project was embraced and received by South Sudanese, that there should be a University of Juba in South Sudan. And the colleges that were actually, placed at that time were colleges that is actually so relevant, in our circumstances. Because we know we have a lot of natural resources, and that is why the College of Natural Resources became the mother college. Natural resources, animal resources, fishery, geology and mining, it came a little bit later. And Zolze, Professor Adwog Nyabada was actually one of the pioneers between College of Geology and Mining. And then later come environmental studies and so forth and so forth. So those colleges were really added upon.
But the mother college was actually the natural resources and environmental studies. Now, why natural resources? Because South Sudan has a lot of abundant natural resources. For you to unleash the potentials of those natural resources, you need to have people who can be able to understand, and exploit these natural resources in a manner that will gratify the people of that region called South Sudan. That was it. Number two, there's also this college of education. Education is primary right, of the people. That any people must be educated. It is a right. So it was then and there that the College of Education was actually established so that at least it can produce teachers. Instead of sending our teachers to Mahad Bita Medani, because most of the teachers of South Sudan were either the Mahad Bita Meridi or they were sent to Medani to go and study there. So for us to have a homegrown, solution, the College of Education was instituted so that at least at the end of the day, we can have something that is near to our vicinity. And it became primarily important that the batch that would have been graduated by the university will now be helping, the promotions of education in South Sudan. That was the prime reason. Now, the other college that came actually into the beam was actually the medicine. Medicine goes with life, and of course, once you have eaten, you're educated. You need to continue to be healthy. So that is why the College of Medicine was instituted, and that we have to have doctors, and those doctors would be the ones now to treat the people of South Sudan. To treat the people of South Sudan, regardless of whether you are coming from a poor family or you are coming from a rich family. And like we said the other day, there's no rich and poor in South Sudan. It is only, the opportunities that others got before. And my ustaz with our physics, Fijama Juba, Ismu Lisok, Mike Lisok. Mike Lisok used to tell us that, you see, I am here teaching you not because I am intelligent than you. Either I am born first than you, or I get the opportunity, before you could get it. Because by then in first year, we have people who are older than us. They are matured students. Matured are people who are coming to study after they have left school for some time, and they have children. Some of their children are also, of our age mate. One of them was a brigadier general. Wallahi lazim banatum da zata hinda na rai kunna nan taisu. Lakin taban yani huma bika zuma la bita hinda na hana milo shinu. So he used to tell us that either I got the opportunity first than you, or I am born first than you. Either way, intelligence is not to be equated to poverty. You can be intelligent, but you don't have money. So those kind of statements are so rudimentary, they are pathetic, they are pungent, and they're also irritating, to some of us. Also, there is also this College of Education, adult education. Why was there adult education, which later became Tanmia Rifia? Rural development and adult education, rural development. Because South Sudanese, in one way and another, they have left to go and fight. They were being disadvantaged by the fighting and the long history of our fight, which resulted in today missing out from the schools. So you have to give them the chance and the opportunity. And the chances and the opportunity is that they must come and study in the university. And you need to give them the help, that they needed, so that they can be able to excel. Especially now that they have a lot, they have done a lot in the struggle. And that is why the University of Juba has opened up to a lot of these SPLA, soldiers who left their education to join the fight from 1983. Akesh has missed this thing. These were some of the things that are so pertinent
you have to give opportunity to these people. It has got nothing to do with intelligence. It has got nothing to do with poverty. The other thing that came into the college was the other colleges that were added later, as applied science, where you graduated from, mass communication, information technology, college of, the distant learning. Yes. Yeah. Some of these colleges that we've seen, arts and drama, because the University of Juba must expand, especially now that, we have other, specialities that are not even there, because time do and always change. You cannot, pin the university like that without progressing. And knowing very well that there are a lot of South Sudanese who have graduated, from other disciplines. So we need to be in par with the university because it is universal. Now, we have said, the University of Juba is a national university. This university was actually meant, to develop the enterprising capacity of South Sudanese. What do I mean? I mean that, for you to be able to work, to deliver, you need to be trained at a higher institution level. And that is exactly the primary goal as to why, we have this university, functioning. We knew very well that times the university was transferred to Khartoum. But when the university was transferred to Khartoum, it did not devalue, the primary objectives, because the university used to accept a lot of South Sudanese, and other South Sudanese, because it was in 2006 that the university was proclaimed to be a national university. And indeed, it is a national university. And even if, the university is named after University of Juba, it is still a national university, and it will continue to be a national university until the days to come. So, one thing that must be made abundantly clear, that this university supposed to be supported by the government. Their support must be supported by the government. And the government is supposed to give the budget of this university and pay the teachers so well. Because I understand that, yes, university is not free, because we also paid. When we became students of the University of Juba in 1995, we have to pay. But of course, like you said yesterday, they will have to assess, your financial status, and you will be sitting, for the committee, and then the committee will assess your application, on the basis of your family, basis of your income, and then they will say, you have to pay this. And I will tell you, some of our students who are actually, relieved, from paying student fees. That happened even during the time at Jalaba, because the university's ulterior motives and goal was to help, the sons and the daughters of peasants, and also that at least they can come and do the same. How are they going to do the same? They will do the same by, once they have graduated, they will remind themselves of the favor that was done to them, so that they can go and also help the community and the societies that they came from. And that is exactly what I have felt, what I have seen, what I have gone through. So in 1975, when the University of Juba was proclaimed, that was actually the main ulterior motives, and that was the main goal, so that at least we can develop our enterprising capacities and the capacities of the people of South Sudan. And the University of Juba over the years have produced a lot of cadres, a lot of people, that later become ministers, they become important people in the society of what we call a contemporary South Sudan. Thanks to this effort of the likes of my father and the likes of a lot of these guys, Nas Abal Aliar, Nas Joseph Lagu, Nasbit and Nas 72. These were people who are having a vision, because the only way you can be able to visionarize, South Sudan is to think objectively about the generation that are yet to come. Now,
Let us look at at what is happening in the University of Juba, so that we could come and say whether what Akech has done is justifiable or not. You know, we all are aware that the economical status of our country is not doing very well. And that is why we're saying, you know, don't start a war that you don't even know how to complete it. Because war chews up economy. War chews up the resources of the country. The money that was supposed to go for the development of our human capacity is now going to fight war and kill ourselves. This is something that the people should also understand. Now, university, you are supposed to assess, you know, these students in terms of what they are paying. And the parents, the guardians, the parents and the guardians who are supposed to take care of their children. Now, you said you wanted to close the university and open it again into until the people or the students who have not paid their salaries will complete their pay. You know, you said that, but let us ask ourselves this fundamental question: will 23 November find a very different situation than what is now? This is what Akech must ask himself. Where does Akech expect that these students are going to get the money from? Assume they have parents and guardians. Are those parents and guardians getting their pay? Is the country paying them? Is Akech getting his money on daily basis? How about the other lecturers? Because guess what? A lot of my colleagues and our friends and some of my teachers, lecturers whom I knew in the University of Juba are having our nephews, our uncles, our whether paternal or maternal uncles. You know, they have abundant responsibility. Assume one of the teachers was approached by a nephew that, oh, uncle, please, you know, give me money. I wanted to pay my school fees. What will be the response of that uncle amidst this economical situation that we are facing as a country? When you don't pay the average, you know, people their salary, he will definitely say, no, I don't have the money. You see, and by so doing, you're also creating a problem between even members of the family, because that child will never even know, because he looks like, you know, that uncle is working in the university. You are supposed to be helping me and you're not helping me. These were the ramifications that we are saying will come out with such kind of decisions. But you have to pay. Is the country South Sudanese paying the people? Now, before 2013, what was the situation? What was the situation of the salaries of the people? And what is the situation of the universities in terms of payment? Were those students not paying their salary? I mean, their school fees? I think they are paying their school fees. I used to pay the school fees of one of my nephew until he graduated. You know, I used to help him. You know, and even you can tell I put him to work in one of these companies through my relationship, and he was working, and he was able to actually pay, because I said sometimes, you know, you don't have to only feed someone, you know, so that he knows that once he's given the money, because this is part of the training. So you have to pay the monies of the people so that at least they can be able to help their loved ones. Number 3, you are talking about increment. You see, you cannot increase from 5,000 to 50,000. This is 10 times. This is tenfold. You know, it is abnormal. You are supposed to look at the circumstances and increase it gradually, and not to increase it actually to the people who are already there. You have to start with a new structure. Manatushnu is a finance inter gabaltum fijama
الطلبة جدد انت هتبدأ بهم. You roll these ones out with their salary. This is exactly what happened to us. My tuition fees remained 35 South Sudanese pound or dinar for that time until I graduated. For the last 5 years, I used to pay 35. Ma hakomoa 35. But you cannot increase because the economy of the country is bad. No. How do you expect that these guys are going to make magics? Well, الناس دي بيمشوا لكجاجير لأنه طبعا الناس بتاعنا دايما بيمشوا لكجاجير. الحاجة أنا دايرك أضيفه عشان تعمل تعليق عنه ونختمه ونمشي للتوبيك اللي بعده اللي هي كلام اللي أنت لو لاحظت يعني نحن لو أخذنا القاعد يحصل هسه في جنوب السودان يا دومينيك أنت بتشمله بانهيار بتاع السيستم بتاع النظام the collapse of the system of the whole system في بلد. لأنه القضية بتاعت مثلا الجامعة زي جامعة جوبا وجامعة بارغزال وقضية بتاعت المرتبات بتاعت المواطنين وقضية بتاعت الفساد وقضية بتاعت المرتبات بتاعت الجيش وقضية بتاعت سوء الإدارة وقضية بتاعت عدم تطبيق اتفاق السلام. القضايا دي كلها يا جماعة ما بتخلو من المشكلة اللي قاعد يعيشه النظام بتاع الفاكر في جنوب السودان. عشان كده انا رايك يا ادوارد وانا داير عشان تقول رايك ونمشي للتوبيك اللي بعده اللي هي ده شعب بتاع جنوب السودان. اذا كنا قاعد نفترض انه زي ما قال دومينيك هسه انه اكيد جامعه جوبا يفترض الطلاب دي يدفعوا الرسوم بتاعهم. يس طيب معناه يعني التعامل هنا انت لو داير طالب في الدوله يلتزم بالرسوم بتاعه في الجامعه مفروض الدوله تلتزم انها تدفع الرسوم بتاع المرتبات بتاع المواطنين كل شهر عشان المواطنين دول بيقدروا يدفعوا الريال بتاعهم المرتبات. الخيار اللي فيه اذا نحن افترضنا انه اكيد جامعه اكيد مثلا لانه ده جامعه حكوميه اذا افترضنا انه جامعه جوبا ما قاعد الحكومه ما قاعد يلتزم انها يدفع الالتزامات بتاعها تجاه جامعه اكيد لازم يسال نفسه السؤال هل هو يعمل شنو هنا؟ اللي يفترض يعمله هنا يا اما يغلق الجامعه يقفل الجامعه توتالي اذا اساس الرزق قالوا ما يدرسوا لان الحكومه قاعده تديهم قروش واحد او انت ما ممكن تيجي تقول مثلا انا الطلبه ديل الزول ما بدفع انا ما بدخله جامعه ولا ما بدخله هوش بتاع الجامعه لانه الزول ده اوريدي ما راح يدفع زي ما انت كنت قاعد تقول شيء ده ما راح يدفع لك. فهنا بكون الفول جاستيفيكيشن اذروايز اكيد بدا قاعد يعول في جامعه لجامعه تجاريه. يعني what I can see now انه جامعه جوبا ذاتها في تعليق كتبوا لي دكتور انه انا بقدر الشغل قاعد يصل في جامعه ده من 2014 معناه في اتجاه ماشي في جامعه انه يتم تحويل الجامعه ده لجامعه خاصه. وانا لا اعتقد برضه يا دومينيك ان دايرين برضه put your opinion في النقطه ده. النقطه الثانيه الاخيره بالنسبه لي الناس قاعدين يقولوا انه اللي قاعد يصل ده في زول كتب لي رساله قبل قاعد يقول انه قاعد يصل ده كان في اتجاه انه طلاب في جامعه كلهم الان الفتره اللي فاتت هنا يا ما كنا بنتكلم انه دولار والناس تطلع مظاهرات تنظم الفيزا في اتجاه الان انه الطلاب بتاع جامعه جوبا خلقوا تواصل مع زملائهم الموجودين في الدول الجوار وفي الدول في الخارج. Now they create the link and they start talking انه لازم التغيير يحصل ولازم يكون في uprising في الداخل. فحكومه in other way دايرين يخلقوا division among the students يخلقوا الانقسام في وسط بتاع الطلاب وعشان يخلقوا هذا الانقسام جابوا موضوع بتاع الرسوم لانه بعد ذاك الكميه الكبير من الطلاب الكادرين والكوادر كل زول بعد همه بيكون انه يمشي يفتش القروش بتاعه اللي ممكن يدفعه وسر بتاعه ما يكون عنده مشاكل تلقائيا انت يو كرييت كونديسيف انفايرمنت انه الطلبه ديل ما يكونوا مستقرين لانه كل طالب بيكون شايل هم بتاع رسومه وبعد ذاك بيقدر يمسكوا النفسيات وانا ما راح امشي جامعه وكده. So what are you saying في الثلاث نقاط ديل بعد ذاك ونمشي للتوبيك اللي بعده. انا agree with you. طبعا يعني one of the مخاوف بتاع الناس طبعا جامعه دي ما حال ساكت يعني دي قلعه علميه دي بيدرب الطلبه وبيأهلهم للشارع ما بعد دراسه. يعني هنا كنا قاعدين نتكلم انه بعد دراسه ده هتمشي وين؟ يعني ما تمشي للشارع السوداني بعدين الشارع السوداني فيه مشقات وما ما 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 عادي جدا. فالجامعه ده دائما بيجهز الناس. It prepares people to the eventualities that awaits these students, and it also develop them politically because it is then in the university that you become politically conscious, and the government does not want these things
Because even if you look at the SPLA, the people who became leaders in the SPLA were students of the University of Juba, were drops out of the University of Juba, were people who have learned something in the university that they can be able to connect with the society outside there. And the people in Juba University knew very well that this is a right of students, to do that. But the government does not want it. And like I said, ACAGE is a mouthpiece of the government. Now, you talked about closure. Before that, if you ask yourself, where is Rais bitat Tehat bitat Amilin wala Asadiza fi Jamaa Juba اللي هو أخونا الكوليج بتاعنا اسمه فينيش فيليب. السكرتاري بتاعه اسمه David Evok Dictor. Where are these people? Today they are not able to stay in South Sudan. Finish Tala و David Evok Tala. لأنه قبل كده هم أصدروا قرار بقفل بتاع جامعة جوبا. ليه؟ لأنه الحكومة وإدارة الجامعة ما قادر تدفع لهم موارد بتاعهم. لأنه زي ما احنا قلنا أنه جماعة لهم أسر. They have families. They want to take care of their affairs. And that goes to the question that ACAGE will never shut the university because he will look at it as a failure. Because one of the things that ACAGE does is ACAGE has a direct connection with the national security. He used to frustrate. As we are so speaking up to now, I don't know where is that teacher. There was one of the professors, a very good, nice guy. He was arrested by the national security. And before that, there was one guy called Lance, Dr. Lance Onek. May his soul rest in peace. He was also arrested. ACAGE does not want people who will oppose his views and an opinion bitaw. And he doesn't want something good because he was actually planted there by the JCE so that he can be able to implement their agenda. And that is why the University of Juba standards has deteriorated because everybody is basically being accepted into that university. That in and of itself is a tragedy. So yes, he is supposed to not only close the university but demand the rights of the payment of the salaries of the teachers and stand with his colleagues. But because he's a bourgeoisie, he will never do that. Instead, he wanted to get the money from the people. Yes, universities, there's always a tuition fees. Even if you wanted to make a business out of the university, I tell you, it is not for the citizens. It's not for the citizens. It is for the foreigners. For example, here in the Netherlands, when I came and did my master's, I'm paying 12,000 in a year, while my colleagues who are nationals of this country are only paying 3,000 euros. Yes. You understand? So the business aspect of the university is supposed to be for ordinary, foreign students who are coming to study in the University of Juba, and not, for the citizens of this country, because the university is supposed to, a country is supposed to offer opportunity to their own citizens. Ashan ma fi zole jitkallam lena anno debitat bourgeoisie wa nasita nasagnia wa ita mainda gurushu kida. Even in this country, by the way, there are scholarships. The government is giving to these guys soft loans that they will pay over their entire periods of their work. And that is why I'm saying, once you are in this kind of countries like the West, there is no any other justification for you not to study, because you can study and later pay your bills, once you have to work. These were some of the things that we are supposed to see in South Sudan, to happen. But again, I am also aware, like you have said, the political consciousness that is in the students, and the students always, واحنا كنا طلبة يا أخوي قبل ما احنا نكون عندنا عيال احنا كنا قاعدين نغني كتيبة زي جاموسة ما عنده راحة ما شاء الله أبوك أديو تلا كده احنا كنا قاعدين نتكلم احنا ما we don't get a damn, man. We take decisions. قفل الجامعة بنقفله. احنا we don't care.
امشي بيت بنمشي بيت. لكن والزول الثاني زمان المشهور كان قاعدين يكوركوا معانا شديد، يقول لك يا جماعه انتوا لانه هم عندهم عيال they wanted to go back to their children. That is exactly what we were saying. Students are now conscious. They will never tolerate the political upheaval situation that is in our country, and for that to happen, they are conscious and they're aware that the movement that is being built by students is going to cause a commotion in that country. And once the students of the University of Juba has started a revolution, it will never be quenched down. And so the only way to silence them is to close the university and use the issue of tuition fees as a cut. But I wanted to tell the people of South Sudan and the students themselves that this is a very good catalyst, because now you have a very good reason to now arise. But of course, like you have said, by laws, the University of Juba, you don't, as a security person, you are not supposed to come within the university. عشان كده زمان احنا كنا الحركات بتاعنا بتاع الطلاب ده احنا كنا قاعدين نعاني من كيزان اصلا هم معانا طلبه وليس عناصر بتاعت ناشونال سكيورتي اللي قاعد يجونا من برا. بوليس ما قاعد يخش لنا لانه اداره الجامعه كان بيتكلم عنه دي حريه بتاعت الطلبه. انت لازم تديهم الفرصه بتاعت انه هم يعبروا عن اراء بتاعهم، لانه هم بكره بعد بكره اذا ما هم يتخرجوا من الجامعه هيكونوا كادة بتاعت مجتمع، وبالتالي لازم يحاولوا يتعلموا من الجامعه، لانه الجامعه هي قلعه علميه وليس مكان لمنافسه. لانه في الجامعه ما في منافسه، انت نمره اول نمره اثنين who cares at the end of the day you have studied this thing. في النهايه بتاع المطاف انتوا هتمشي تشتغلوا بنفس السياسه. So to my people who are there, I wanted you to understand and know very well that this is a catalyst. So probably the shutting of the university is just to keep the student not to come together. That's also another reason to arrest them, because naman tugum tilim barra min jama كويس بيكون سهل للعناصر بتاع national security عشان هم يتقلوا اسمه شنو ده الطلبه ديل But of course, we also have a message to the people of national security that you are also citizens of this country. You are supposed to help these students and not to frustrate them, because your salaries are not also being paid by this regime. So the regime must pay you your salary until such a point in time when the regime pays the people their salary. Then you must come and ask students to pay their fees. And we must also open up, what you call stages. They must work in some of these government departments, because this is where they will be able to earn money. But you are really right. Mafi system for University Sudan. We have a broken system. If there's something that we really need to do as South Sudanese, is to restructure and put back the system in place as we so speak. Whatever we have seen in South Sudan is a trial and error, something that is revolving around Kir who know nothing, And I have said it before, Edward. أنه معظم الناس اللي قاعدين يشتغلوا في جنوب السودان ده حتى الناس اللي برا في بوسات منهم كانوا قاعدين يشتغلوا في دواوين بتاع حكومة، لكن معظم الناس ده كانوا ما شغالين، بالتالي هم ما عندهم الخبرة بتاعت انك انت تدير مثلا الدولة دي يديروها كيف. فعشان كده هم قاعدين مانغ قاعدين يخبطوا زي ما مامور بيتكلم انتوا قاعدين مانغ ساكت. This is what is happening in South Sudan. If there is something that we need to do as a matter of fact, as an alternative, pay this teacher's salary, pay the civil servants of this country, then see whether these children or these students will not pay their salaries. Because, by the way, some of these students are working in the government. These are not people who does not have jobs. Because I know a lot of them. I was encouraging my brother, my cousin brother, who happened to be an SPLA, general. I told him, go back to university and upgrade your certificate from a diploma to a degree and probably do a master's. He said, yeah, my brother, this is a very good advice. I really like you because you always encourage me to go and study. But I cannot because I need to feed the family. They are paying me
money that does not even help me. And if I have to pay this money, how am I supposed to be, helping our teachers? So, my brother, Edward, what Akech have said is worth condemning, and we are condemning it from this platform of yours. And we wanted to send a strong message to the government of South Sudan, especially this man called Salva Kiir, because Salva Kiir is a chancellor, because we have vice chancellors in the universities. Salva Kiir is a chancellor. It's a chancellor who does not even have a graduation, a certificate. So دي واحد من المشاكل ذاته، لأنك عشان أنت تكون chancellor بتاع الجامعة، مستشار بتاع الجامعة ده، أنت لازم تكون زول خريج بتاع الجامعة. Otherwise you are going to supervise graduation. أنت هتعمله إزاي؟ Take this man Akech out of this university. Akech has contributed a lot of flaws in the university. I don't want to talk to it at this particular moment, but he is against the teachers. He's against the anti-development. He's interfering with colleges. He wanted to promote people. Akech wanted to pass students by asking professors to give, to pass against their wills. So he's doing a lot of things that I know, because I used to go to the University of Juba back then, and some of these colleagues of mine, I used to still, engage them, especially those guys who are now outside there here, because I wanted to know, zaman fi jama Juba kan gadini gululena inu itu hata khushu fi jama bebasat lakin hana kharijkum betakasi. What does it mean? That during the time you will be very many, but those people who are not excelling will end up being dismissed. في محمد نو في كلية بتاع اقتصاد واحد اسمه Emmnuel. Emmnuel is not a doctor. I don't know what. He's not a doctor. He's a master's student, but he's one of the most brilliant economists in that university, in that country called South Sudan. Emmnuel will always, challenge these things, that if you don't excel, you will never graduate. He will make sure that you will never graduate. But now Akech will wanted just to graduate this student like this, and you have said it yesterday. اتخيل انه ده طالب بتاع الطب، طالب بتاع الطب، انت هتتوقع هو هيعمل شنو لمريض؟ ما هيقتل المريض ده نمن. انا سالتها عشان اقول فيني. Let me finish with this story. One of my colleagues who has a دكتور في جوبا هناك، نمن is our friend and a colleague. انا كلمت له، قلت له يا هو كان طالب في الطب، قلت له يا اخي انا عندي وجع راس. قال لي يا دومينيك والله يا اخي كويس، لكن انا فعلا انا زول بتاع الطب، لكن انا لسه ما وصلت في الراس، انا عكرت في رقبته. انا درست لحد في رقبه بتاع الانسان، لسه ما وصلت في الراس. اوكي، ده بيؤكد انه يا اخي الزول ده he wanted to be sure of what he is doing. السبب بتاع وجع راس ده كتير. So you as a teacher, you must make sure that a student graduated and must pass his subject. That is what Einstein did to one of his students. He missed one assignment. Very brilliant student. He passed everything. Einstein said, no, I'm not going to graduate you, but you have to fulfill this requirement. When he did the assignment, Einstein said, now congratulations, you are a graduate now. ده المسؤولية، ده الأمانة، لأنك إنت مربي. إنت المعلم ده مع الرسول، أنت مربي، أنت قدرت تربي جيل صالح، جيل اللي بكرة بعد بكرة ما بيكون جيل بتاع الغش، جيل بتاع فساد. وده الكلام باتريس لومومبا said. أنه you people are saying corruption is not there, but you are buying certificates, you are buying examinations so that you give to your children. But you are trying to teach these children to be corrupt. You see? So my brother, we need to understand that Akech has done something that is wrong. The University of Juba is not a university for bourgeoisie. The university is a university for every son and daughter of South Sudan.
it is the responsibility of the government to fulfill the university's budgetary deficit, to pay the teachers, to pay the professors so very well, and to give money for research, because university does research. You cannot expect a university to be functioning without researchers. So it is the government that is supposed to give research, and companies must also aid those universities so that they can do their research very well. And last but not the least, the tuition fees must not be raised. The tuition fees must remain as it is. It must affect the new students that are coming and not the old ones, because you are not paying the civil servants, you are not paying the parents so that they can be able to pay their sons and daughters so that they can be able to go to education. I'll leave you at that, and if there's anything, I will later. Thank you, Dominic. Thank you so much, and just you remain with us, because we'll be going to the next topic. We have kind of 7 or 6 topics, and we need to go over them. Let me welcome Agwat. Welcome to the show. Just, I think you need to make comment on the first topic, which is actually the issue of Juba University. So, marhabek. Well, salam alaikum. My man is Dominic. Long time no see. But I'm غيب the show بقيت غياب من السوشيال media for a little bit. طبعا سيد الكلام بتاع University of Juba, it was very sad, because I was very little upset with the statement that I heard from the professor. That the school is for the rich children, but not for the poor, which is actually very wrong. It was unfortunate statement be made. What I believe, and الناس اللي كانوا في النضال, I'm sure those that are younger, the glama call موجود الرياض مجار سلفا كير وهكذا. أنا متأكد تماما their revolutionary aspects. It was to ensure that Sudan, they were fighting for Sudan. If they're able to take over Sudan, their motive to educate people of Sudan, because without education, you cannot change any society. You have to change society through education. So now, what this guy is saying, it is actually totally very wrong. It's an unfortunate statement to be made. Even though, when you go to university, it is up to you to make a payment, because now so to me, from primary until high school, the government should make it free. They could more than Junubi, could free without paying. من فقير لغنيان يعني ليه إذا عملنا كده إذا معنا المجتمع جنوب السودان for the next 12 years we will educate more than half of the population. إذا كل مواطن جنوبي قاعد في مدرسة until high school diploma, no ما في مواطن بشكل أجل قبيلة. لأن ليه now you have education of high school, then الجامعة or colleges should be subsidized, من الجروب البترول والجروب السوس Sudanese resources. So I disagree totally with the professor. If the statement was correct, this man should resign. You cannot say such a statement. So is that the statement is correct? The statement is correct. Okay, if the statement is correct, this man should resign. We want this man to resign from the university as a dean. It doesn't belong to that school, because ما كان فقير كمان وكان في السودان ما كان فقير كان هو كان غنيان كان عنده شنو يعني ما عنده شنو أصلاً كان يقول كلام زي ده. إذا عندك قروش, please keep your own money, but don't say it. The statement. Yeah, to continue, just let me intervene. That's my question to you. Did you have anyone resign from the government of South Sudan, apart from Dr. Malakal in 2016? Did you have anyone resign? Asma, Zazidwan. I'll group that come from South. So if you resign, where are you going to get the common money from?
So what are you doing? Continue. No, but I want this professor to resign, because what it hurt the most is the word. The word hurt than the action. Yes. لأنه فاهم تماما هو كان قاعد بالسودان. هو زول ما مرد هو ما كان قاعد بالغاب، هو كان قاعد بالسودان. هو كان منو كان قاعد هو كان غنيان ما كان فقير. So الأطفال دول إذا هم ما قادرين وفي زول them قروش ما يدفع لهم. لكن يقول قاعد you don't belong to the school because you are poor. Azol زي نامبو شنو this is person like this is not good. It does not represent anything for society. So I disagree with him, and I want his resignation. He must resign from the position of the dean of the University of Juba. No, he's a vice chancellor, not a dean. He's a vice chancellor of the university. Chancellor. So this vice chancellor has to he has resign. been appointed. He has been appointed by Salva Kiir through a presidential degree. Okay. So probably what you need to say, you tell Salva Kiir To remove him. that you disagree with this statement of this gentleman, and Salva Kiir need to fire him. Oh, okay. So if he was appointed by President Salva Kiir Mayardit, Mr. President Salva Kiir Mayardit, you are a member of the Revolutionary Party. You are one of the fifth from the liberation, revolutionary movement. And now we have a country. Hell into shackle too. And you brought this country out, and then you hired people who will say such a statement. Please fire this man. This man does not belong to the education institution. This man belongs to the street, because the statement he has made, it is totally wrong. Why are we kul yom zalani from Azul to America? Le nas kul zalani. Azul gari kalam ma nafe. No. The same thing. So Anna and listen, this is my opinion, but this opinion must dignify. Lana jama is an ingan gul gal zolo fakir zolo ganian. Munu ganian fi Junub Sudan. Munu ganian fi Junub Sudan. Another kul makan fukara is that gidna kamarat minta haram ya aslan. Lekin guri me wen. Another last halin mamar harami aslan. I get this point blank. This is not harami. Where did you get this money from? Anaga Naguliyaki from 2005 and 2013. If there is a government that will come one time in life, in the few years to come, unless the door will be investigated, then the Amarat, your Amara will be taken from you, because this Amarat does not belong to you. Unless you tell us you get this money from A and B and C and whatever you can tell us. Otherwise, anything you have will be taken away from you, will be confiscated, and will be given to the children of those who may fall on the road of freedom. So, Zol Zeda, Kalami was the law. I have nothing to tell to him, but to President Salva Kiir to fire him. Fire the guy. And this last, me and you, we disagree in political, but when it comes to Hayat Zeda, I don't think we disagree from it, because this is actually the beginning of the nutrition of South Sudan. التعليم هو الطريقة الوحيد ممكن يخير المواطن الجنوبي in the next 12 or 24 years. إذا نقول يا أخي زول فقير ما زول ما what do you mean? You want him to go and fight become عسكري عشان يعمل مشاكل زي ما قال جون كيري زمان قال الناس بيجي عسكري قال الناس الماي عندهم قدرة. No. So I disagree with the man totally, and I want President Salva Kiir to fire him. Fire the guy. There is so many professors. Yeah, replace if he wanted somebody from the clan, let him replace him with Moses Machar Kachwal. Moses Machar Kachwal, is one of the people, the few educationalists that I really respect. When we used to go to him during the time in Khartoum, student leaders, he used to pay to us, money. He used to pay, we used to go to those of Uncle, the late Uncle Hilary Paul Nogale. They used to pay to us, go to Abel earlier. They will go and talk with Hajar. You used to go to, sometimes you used to go back to Remedial and ask these people to continue to give us, or go and talk with the political establishment of the country, so that, these kind of things, al-gurush al-katir, wala al-agal yakhallu talaba de yimtahanu. لأنه أنا قلت الكلام ده قبل كده أنه أنت ما ممكن تحرم الطالب بسبب بتاع رسوم، لكن أنت ممكن تخليه هو يقرأ ويجلس امتحانات بتاعه. تعال ما تقول I don't want to cut you. I don't want to say this.
Actually, I have to move to another topic. No, أنا جاي لك كده أقول هاي بسيط بس. Yeah, and then we'll topic الثانية. أنا قدامك دقيقة, please. I can give you 1 minute because we need to move to the other topic. Let me correct. Thank you, Paul Bukmer, because he reminded me also, Mobile Graham, he was part of the government recently and he resigned. So that is true. Yeah. So let me give you 1 minute. So we need to move to the other topic. Yeah. Yeah, what I want to say is this, I don't want people to misquote me that a good class big guy comes, the guys who come up to Hakuma. The mind do halak bil Hakuma Jama. This actually has and a talim work the regal wahid, as the Al-Junubin al-Vindum Gruidol, if you those with the money regarding Hussein al-Gruif Butum Dul, those money does not belong to you. If you have money and you have uneducated generation, you likely in the near future you will be faced with an imminent and you will be taken away from that power you have. So I just want to make that also yeah, thank you. خليني نقول للمشاهدين بتاع منبر صوت الشعب القضيه الاولى ان احنا قضيه بتاع الرسوم بتاع الطلاب. افتكر ان احنا اخذنا فيه نقاش كفايه، ناقشناه امبارح، كل اليوم امبارح كنا بنناقش القضيه بتاع الرسوم بتاع الطلاب، وبرضه الليله استمرينا فيه تقريبا فوق حاجه يعني ما اقل من ساعه كامل بنناقش في القضيه ده. وبرضه باشمهندس دومينيك اضاف فيه كثير، وايضا اقوات براذر اقوات هو اضاف في النقطه ده. والقضيه ده زي ما انا قلت قبل وقالوا اقوات ده ما عنده علاقه بقضيه سياسيه، ده قضيه خدميه قاعده يهمنا كلنا كشعب بتاع جنوب السودان. الستاند بتاع اقوات ده يفترض يكون الستاند بتاعنا كلنا بتاع اي زول من ابناء جنوب السودان. معلش بقول من يوجي بيكوز في يكون ده موقف بتاعنا كلنا، لانه القضيه دي قاعده يهم كل الشعب بتاع جنوب السودان، وقاعد يهم كل ابناء بتاع جنوب السودان دون فرس ودون تمييز. القضيه دي ما عنده علاقه بالناس بتاع الحكومه، لانه كل زول يا عندك اخوك في جامعه، يا عندك ولد خالتك، يا عندك ولد اختك في جامعه. الان داير نقوله في الختام عشان نقفل القضيه دي يمشي قدام. اذا كان كيج دكتور كيج عنده مشكله في الرسوم بتاع الجامعه، رسوم بتاعت مشكله بتاعت تسيير الجامعه مثلا، ومرتبات بتاعت معلمين، الاكيد الممكن يعملوا عليه انه يخطر الدوله، يخطر رئيس سلفاكير انه هو يقفل الجامعه اذا كان فعلا is a man of dignity. Otherwise you need to shut up. Okay, you need to shut up. If you have dignity وما في مرتبات الاساتذه في الجامعه and you are not able to run the university, just notify the president and just shut down the university totally without talking about قروش بتاع الطلبه والرسوم وكده student tuition وكلام الكثير ده. Because you cannot close the جامعه عشان تفصل تقول له انه انت لو انت فقير الجامعه جامعه شنو. الجنوبيين كلنا زي ما قلت yesterday we need to condemn this statement. Everyone in a strong term we need to condemn that statement كشعب بتاع جنوب السودان. التبعيات بتاع القرار ده انتم ما ممكن تشوفوه هسه، لكن انتم بتشوفوا المستقبل. What I know recently جنوبيين ناس بيقوا جبناء كويس، بقينا الجبناء وناس بيقوا قاعدين يخافوا، وكل زول بيقوا قاعد يشوف والله يا اخي مع ولدي انا قادر نرفع قروش لولد بتاعي. قبل ما نمشي قدام اقواد ودومينيك let me في فيديو I need to play it. I need to اقواد down Dominic for a while, then I will bring you up again so we continue the topic. خلينا نشغل الفيديو ده. Let me I need to show this video للجنوبيين. ومشاهدينا الكرام، إلى فقرة استوقفتني كثيرا. سأل أستاذ مادة القانون طالبا ما اسمك؟ فأجاب الطالب، فقام الأستاذ بطرده بدون سبب. حاول الطالب الدفاع عن نفسه فنهره الأستاذ وأخرجه من قاعة المحاضرات. خرج الطالب وهو يشعر بالظلم والطلاب صامتون. ثم بدأت المحاضرة وسأل الطلاب: لماذا تم وضع القوانين؟ هذا السؤال من قبل الأستاذ. قالت أحدى الطالبات: لضبط تصرفات الناس. وقال طالب آخر: حتى تطبق. وقال طالب ثالث: حتى لا يجور القوي على الضعيف. فقال الأستاذ: نعم،
ولكن هذا غير كاف، فرفعت طالبة يدها وأجابت حتى يتحقق العدل. فقال الأستاذ: نعم، هذا هو الجواب لكي يسود العدل. والآن ما الفائدة من العدل؟ فأجاب طالب: كي تحفظ الحقوق ولا يظلم أحد. فقال الأستاذ: الآن أجيبوا بلا خوف، هل أنا ظلمت زميلكم عندما طردته؟ فقال الجميع: نعم. فقال الأستاذ وهو غاضب: إذن لماذا سكتتم ولم تفعلوا شيء؟ ما الفائدة من القوانين إن لم نملك الشجاعة لتطبيقها؟ إنكم إن سكتتم عندما يتعرض أحد للظلم ولم تدافعوا عن الحق تفقدوا إنسانيتكم، والإنسانية غير قابلة للتفاوض. ثم نادى الأستاذ على الطالب الذي طرده واعتذر له أمام جميع الطلبة وقال: هذا هو درسكم اليوم، وعليكم أن تحققوه في مجتمعكم ما حييتم. رباط استيقافنا: السكوت على الظلم طريق العبودية والذل، والعدالة لا تمنح وإنما تنتزع، فالشعوب الخانعة لا تستحق إلا أن تعيش تحت سياط الظلام. مع السلامة. أقوات ودومينيك، مرحبا بكم للمرة الثانية. before we proceed just خلينا نشوف في حاجة بس أنا داير أشوف هنا عشان أنا الفيديو ده فيه كلام مهم جدا. المهم الفيديو ده عنده علاقة بالكلام التوبيك المشي هسه، وعنده علاقة بالتوبيك اللي نحن جايين نناقشه. In 1 minute, Dominic, do you have any comment? And what? Let me start with Dominic. 1 minute before we proceed to the next topic. أنا داير Dominic تعلق في الفيديو ده in 1 minute. أنا شفت الفيديو ده مرات كتير، والكلام اللي في الفيديو ده حقيقة، لأنه الحق ده ما في زول بديك حقك، أنت لازم تاخد حقك. والقوانين دي بيكون إبرة على ورق إذا ما طبقوها. If we do not apply the laws, how beautiful those laws are there and written in golden paint. If we do not implement it to the letter and in the spirit, to the extent that it gives people, their dignity, it is a meaningful thing. And as a result, societies will continue to collapse. So when you keep quiet, when fundamental rights are actually being stumbled and turned on, you are a complicit. You are just like the same person who is actually vilifying the people's freedom. So we are not supposed to keep quiet in the midst of injustice. We are supposed to speak where there is injustice. And that is exactly what Desmond Tutu said. Desmond Tutu said that when you respect the rights of people, when the lives of people matters, I will not come from the pulpit to talk about the rights of the people. But when those fundamental rights are being violated, I will not stand in the pulpit. And I'm happy God for masbah henaka shanana bashir. God bashira shan shinu. I must come down with the people. So we are reminded by this video that we are not supposed to be complicit when there is injustice. We are supposed to talk where there is injustice and give due rights to whoever that rights belong to. And in this thing, we must demand our rights from this government that is actually stuttering or playing or downplaying our rights. So I'll give you back to you the floor. شكرا جزيلا. What the floor is yours. طبعا سيد for some reason
video was muted, but I could understand from the body language as well. Also What do you mean? What do you mean the video was muted? No, it muted from on the top, and I thought it was from you, so I didn't bother, you know. So, but I understood from the body language as well. Let me play it for you. Let me play it for you, and don't mute yourself, please. Okay. Don't mute it, Abu Agwat. Don't mute yourself. ومشاهدينا الكرام، إلى فقرة استوقفتني كثيرا. سأل أستاذ مادة القانون طالبا ما اسمك؟ فأجاب الطالب. فقام الأستاذ بطرده بدون سبب. حاول الطالب الدفاع عن نفسه فنهره الأستاذ وأخرجه من قاعة المحاضرات. خرج الطالب وهو يشعر بالظلم والطلاب صامتون. ثم بدأت المحاضرة وسأل الطلاب لماذا تم وضع القوانين؟ هذا السؤال من قبل الأستاذ. قالت إحدى الطالبات لضبط تصرفات الناس. وقال طالب آخر حتى تطبق. وقال طالب ثالث حتى لا يجور القوي على الضعيف. فقال الأستاذ نعم، ولكن هذا غير كاف. فرفع الطالبة يدها وأجابت حتى يتحقق العدل. فقال الأستاذ نعم، هذا هو الجواب لكي يسود العدل. والآن ما الفائدة من العدل؟ فأجاب طالب كي تحفظ الحقوق ولا يظلم أحد. فقال الأستاذ الآن أجيبوا بلا خوف. هل أنا ظلمت زميلكم عندما طردته؟ فقالت جميع نعم. فقال الأستاذ وهو غاضب إذن لماذا سكتتم ولم تفعلوا شيء؟ ما الفائدة من القوانين إن لم نملك الشجاعة لتطبيقها؟ إنكم إن سكتتم عندما يتعرض أحد للظلم ولم تدافعوا عن الحق تفقدوا إنسانيتكم. والإنسانية غير قابلة للتفاوض. ثم نادى الأستاذ على الطالب الذي طرده واعتذر له أمام جميع الطلبة وقال هذا هو درسكم اليوم وعليكم أن تحققوه في مجتمعكم ما حييتم. رباط استيقافنا. السكوت على الظلم طريق العبودية والذل. والعدالة لا تمنح وإنما تنتزع. فالشعوب الخانعة لا تستحق إلا أن تعيش تحت سياط الظلام. مع السلامة. Okay. Let us. What? Yes, أنا سمعت كله يا. أنت عارف أستاذ إدوارد؟ Yes. I'm just gonna say it in a very simple way. There's one of the philosophers, his name is Emmnuel Babu. Who calls, that if there is no law, we will have a wall of cowards. Okay? This video, the one, it does not describe anything to ask a Junubin because we understood where we came from. It's not that I'm denying that there is nothing wrong in our country, but the wrong we have is the wrong we have known already. Because since the war has begun 50 years plus, 200 plus, since the Sudan was invaded by outside powers, we know our question to you is to make a comment on what you just said on the video. No, what he said, I don't think that there's anyone complicit because in our situation, it cannot be compared to us because we are not guilty to anything. That mean actually we are only victims. We are all victims ourselves. No, I watch it. No, that you did not. South Sudan. A minute. You got nothing from that video. What you are saying now, it don't got any relation to the video. You just listen to it. It's good. Let us go ahead, please. I get to go. Okay. I need to go. I have to go because I got to go pick my daughter.
Okay, so thank you. Yeah, what I want to say, Brother Edward, I want to say thank you, man. You know, the reason why I came to your show actually is about the professor, because it made me upset, you know. Thank you. We need to know that, you know, Sudan, we cannot allow a child to, you know, Sudan يكون فقير ونقوله فقير. No, we have to work hard. Even more than Junubi, as a matter of we have to make sure that we have to go to school. And also we have to make sure ما في إنسان زول جنوب موصول في حكومة ولا في وين يقول كلام زي ده. كلام ما كلام موصول. You know, we need to be responsible for what our people say. And this is the position of education. We cannot allow people like this to be in position of education and talk like this. So this is my brother. I want to say thank you. If I have a time, I would have stayed. And I appreciate. I was away for a while. I return, but I'm not gonna come back and depend anything to do with politics. You know, I'm gonna be here. Come more than Junubi. If you see me, call me as well more than Junubi. I will speak my own opinion and no other person else. Thank you. Thank you. Thank you. أقول طبعا شغله كده يتنازل عن السياسة. You are welcome, my brother, as a concerned South Sudanese. Let me do the sitting. What's going on with this? ده كثير. دومينيك. يب. يا شكرا جزيلا لانه التعليق بتاعه كان كويس خالص للفيديو. واقوى طبعا هو we respect his opinion. الرد بتاعه طبعا انا قاعد نحترمه، لكن المهم للشعب بتاع جنوب السودان. انا شغلت الفيديو ده. الفيديو ده انا شلت منه بعض الحاجات، وحاجات دي انتوا نقاط لو انتوا ربطوه بالواقع اللي قاعد يحصل في جنوب السودان واللي قاعد يحصل بالطلاب والجاي نناقشه في بعض القضايا هسه، انتوا بتعرفوا انه فعلا الكلام ده صح. ولازم ان احنا نناقش في النقاط ده بالذات ان احنا كشعب بتاع جنوب السودان. ولانه ان احنا هسه لقينا نفسنا كل مره ان بنتكلم عن التغيير في جنوب السودان، وشكلنا زادنا يا دومينيك كده بعد شويه ناس بدنا نشيب وقاعدين نتكلم والجنوبيين بيتفرجوا وكل يوم بيتخاذلوا وكل يوم حقوقهم يعني بيتم سلب الحقوق بتاعهم وما في زول بيتكلم. السكوت على الظلم تفقد انسانيتك. يعني اي زول الفيديو بيقول لك انه الزول اللي بيسكت ده عارف انه ده غلط وانت بتسكت، معناه انت ذاتك بتفقد الانسانيه بتاعك كانسان. والانسانيه ذات انسانيه غير قابله للتفاوض. انسانيه ده ما قابله لاي تفاوض وما فيه اي تفاوض. النقطه ده ان احنا بالنسبه لنا مهم كشعب بتاع جنوب السودان، وانه الغلط غلط ودابا كان غلط. ده عنده علاقه بالماشي قاعد يصل بالطلاب والقضايا اللي قاعد يصل في جنوب السودان هنا ماشيين نناقشه. النقطه الثانيه في الفيديو، العداله لا تمنع بل تنتزع. العداله ده ما بيمنعوا لك، لكن العداله انت لازم تنتزعه. حقك تلاوي تغلبه، حقك تنتظر ما بيجيك. لو انت قعدت تنتظر حقك ده ما بيجيك، ما في زول بديك. يس انتوا هسه تقعدوا زي انتوا منتظرين العداله من سلفاكير، ما بيجيبوا لكم. سلفاكير ما راح يطبق لكم عداله. عشان كده بتشوفوا انه كل الشعوب بتاع الدول في السودان قلعوا عداله، قلعوا حقوقهم بيدهم وشالوا بشير برا. كذلك في مالي. ان هنا في جنوب السودان اذا ده لم يحدث افتكروا انه الوضع ده هيكون مستمر بالشكل ده، ما بيكون في تغيير. والضحيه في ده كله ده انت المواطن بتاع جنوب السودان. الشعوب الخانعه لا تستحق الا ان تعيش تحت الظلم. كويس؟ ده نقطه برضه لكم انتوا كشعب بتاع جنوب السودان تاخذوه. انا جبت النقاش ده دومينيك. هنا هنمشي نناقش النقطه اللي بعده. اللينك قاعدين نعمل له شير انا والليله مع دومينيك في قضايا، حتى لو ما جانا زول انضم لنا اتس بيتر في نقاط اننا دايرين نوضح للشعب بتاع جنوب السودان بالذات في الفيديو بتاع الليله. وهنمسكوا فيديو نقطه and we are not in hurry and we have actually، لانه انا بقى زماني مليان، لكن انا الليله فديت نفسي خلال 4 ساعات، باقي لنا ساعتين. خلال ساعتين هنا نحاول نناقش القضايا الباقيه. النقطه نمره 2 دومينيك الليله ماشيين نناقشه هي النقطه بتاعت تقسيم بتاعت مدينه منغلا. انا عندي خطاب بتاع دكتور لوكا بيونغ في عام 2000 دقيقه نتاكد التاريخ، عام 2008
خطاب دكتور لوكا بيونغ يا 2000. الخطاب بتاريخ يوم 10 أبريل 2008. الخطاب كتبوا دكتور لوكا بيونغ، كان رد لخطاب كتبوا سلاطين بتاعت منغلا من أبناء باريا، والعنوان هنا السبجكت اللي هو منغلا بيام. وطبعا الخطاب المشى للرئيس وجاء لوكا بيونغ he have been directed by president انه لازم هو يرد الخطاب ده من هو كان minister in office of the president. The president, Yes, اللي هو minister of president affairs. Yes, ده الخطاب هنا. So الخطاب قاعد يقول شنو؟ في صراع كلمن كونغا هو he took a decision، أخذ قرار لما هو كان والي وقسم منغلا إلى نص. قسم منغلا إلى نص، قالوا جزء منه تابع لتركيكا، الدولة ما أعرف سموها شنو كده، تابع لتركيكا، والجزء الثاني هو شالوا قال تابع للباريا في منغلا. لكن historically والناس اللي عندهم قاعدين حسب القرار اللي هنا بتاع سنة 1992 حسب القرار بتاع التأسيس بتاع منغلا في أيام من عمر البشير، المنغلا هي تابعة لكل المنغلا كلها هي تابعة لباريا كمنطقة بتاعه. طيب كونغان لما هو كان والي بتاع سنترال إكواتوريا حاول يستخدم السلطات بتاعه وهو يقسم المنغلا عشان يشيل جزء منه يديه لأهل بتاعه في تركيا. الحصل قبل فترة لو انتوا لاحظتوا في أبناء منغلا قبل فترة كان في مشكلة حصل في منغلا، حتى لما واحد مشى بسلاح وضرب ناس وما قبضه. برضو لما الوزير مشى اللي هو إيمانويل بنودا إيمانويل ناويلا الوزير الوالي بتاع إيمانويل عادل والي لما مشى منغلا تقريبا ما ادوا فرصه للسلاطين بتاعت باريا اللي هم قاعدين بتاعت منطقه هنا يتكلموا، بل الوالي منعوا يشتغلوا تكتيك الوفد المشى ورفضوا لواحد من ابناء المنطقه سلاطين بتاع المنطقه يتكلم، وادوا فرصه لواحد من ابناء بتاعت الناس اللي كليم انه الوطن ده تعبلوه من تركيكا ويعود زول اللي يتكلم كويس. النقطه اللي انا داير اجيبه في البوينت ده داير نناقشه للشعب بتاع جنوب السودان، الأهمية بتاعت الكلام ده شنو؟ أهمية بتاعت النقطة البوينت ده شنو؟ النقطة ده برضو بيمشي لدسيم نفس المشاكل المتشابهة اللي قاعد يصل في بعض المناطق الأخرى في جنوب السودان. السؤال اللي أنا قاعد أطرحه يا دومينيك، ليه مثلا القرار هنا ده بتاعت رئيس الجمهورية كانت واضحة وقرار بقول إنه المنغلا ما بيقسم، هيكون قاعد حسب القرار بتاع التأسيس بتاع ده قرار بتاع لوكا بيونغ اللي جابه وقال ده قرار بتاع الرئيس، كلام كتبه لوكا بيونغ انه ده كلام بتاع كتبه كان رئيس توجيه بتاع الرئيس كير، والترسيم بتاع الحدود بتاع مقاطعات لسه ما لسه ما يتقسم وكده. ليه مثلا الناس بتسكت ويخلي المشاكل تستفحل وتصل انه يحصل مشاكل خلاشات بين المواطنين، وحتى حكومات بتاع الولايات ما قاعد ياخذوا قرار في انه القضيه دي يفترض تنحسم. واذا كان في ابناء في كل طرفين، مثلا في ابناء بتاع منداري مدومين وهم شايلين سلاح وشايفينه مثلا باريا دي ناس مسالمين وناس ما قاعدين يشاكلوا وممكن يهاجموهم وحكومه قاعد يعين، ليه هنا قاعدين نخلي الحاجات دي يحصل؟ النقاط دي ماشي توصلنا لوين؟ انت كنت قاعد في جوبا، انا بتذكر في لو كان 2016 و 15 لو انت كنت قاعد في جوبا دومينيك، القضيه كان الشكل اللي حصل في لو تذكرتني اسم بتاع منطقه كده تجاه بلفا، مناطق بتاع باريا لما جاء منداري هاجموهم كوريجي لما هاجموهم يوم ده في جوبا. طبعا كان مشكله يعني، ويات المواطنين بتاع باريا طردوهم وجابوهم هنا في المدرسه، وجزء منه كان جابوهم تجاه مستشفى وكده. but later on ما في قرار حكومه اتخذ حكومه ما اتخذ القرار واضح. هل ده دليل على قيام مؤسسات بتاع الدوله، ولا مثلا حكومه بتاع جنوب السودان اصلا هي قاعده يهمها انه ما يكون في استقرار داخل المدن او داخل المقاطعات او بين المواطنين؟
انا دايرك رايك وبرضه مشاهدين لو في اي ناس داير يقول رايهم اننا دايرين الاراء، لانه يعني الى متى نحن بنسكت على الاخطاء زي دي وبخلوها بعد شويه الشغله ده بيتحول للحرب بين ابناء باريا وبين ابناء منداري. اذا كان بيفتكر انه باريا دي الناس ما قاعدين يشيلوا سلاح، ما قاعدين يحبوا التمرد وناس مسالمين، يا جماعه اي حاجه عنده النهايه بتاعه. الناس دي will reach to the level they say no كويس، وما بيستمعوا تاني للصوت العقل، وبيبقى بشكل غير مباشر ان احنا قاعدين نخلق instability في داخل الدوله بتاعت جنوب السودان. انا في خريطه كل ده نرفعه قبل اللي هو خريطه بتاعت ناس فيوز نت بتاعت بريدكشن بتاعه للوضع بتاعت humanitarian situation in the country. البلد كله is red and yellow. يعني جنوب ده كله كرايسيس، ما في محل كير كذاب ساكت قاعد في جوبا، لكن جنوب ده كله كرايسيس. سو انا بديك فرصه يا باشمهندس، let us elaborate more في the topic ده then we'll go to the next topic. تفضل. يا شكرا يا هاجر ادوارد، انت كلامك صحيح. يعني واحد من المشاكل اللي احنا قاعدين نتعانى فيه هو غياب بتاعت حكومه ده. يعني احنا لما قاعدين نتكلم غياب بتاع حكومه، احنا قاعدين نتكلم عن غياب بتاع السلطه واداره بتاعت بلد واداره بتاعت عزمات. That is very important, and this thing is actually احنا we inherited الستراكشرز بتاعت government دي. خلينا نبدا كمدخل يعني للكلام. وانا بتفق كان مع كلام اللي قال جنراليان ماثيو، انه احنا ذاته افترض نجي نعرف هو شنو جنوب السودان، الدوله بتاع جنوب السودان ده احنا دايرين يكون شكله كيف. دي حاجه احنا كجنوبيين كاساسه والسياسيين ما جينا وقعدنا عشان ما احنا نتطرق على الحاجات دي. عشان كده قاعد تكون في مشكله، لانه النظام والمؤسسات احنا ورثنا المؤسسات دي من الشمال. اوكي، سواء كان ده 10 ولايات ده اللي احنا ورثناه من الشمال. لو انت شفت المناطق الجغرافيه والحدود، لانه هسه الناس بيتكلم عن حدود بتاعت 1/1/56 كويس. الحدود ده في معروف في زمن ده بيتكلم عن حدود بتاع جنوب كدوله، وينو الحد الاخر بتاع جنوب السودان. لكن مثلا الحدود بين عشائر بين قبائل، هل احنا جينا قعدنا واتطرقنا له ناقشناه؟ لانه انا قبل كده قلت احنا لو دايرين نحل المشاكل بتاعنا ده لابد احنا نرجع للسلطات المحليه في مقاطعات وفي قرى بتاعنا، لانه هم ياو بيعرف الحدود بتاع البلد وين، هم كان قاعدين صاروا ولا قاعدين راي بقرهم وين. الكلام ده بيعرفوا الناس بتاع البلد. لكن الحكومه المركزيه افترض تقوم تساعد الناس ده في حل بتاعت مشاكل دي. ودي الكلام من 2005 يعني حكومه بتاعت سلفا كير ده ما قادر تدع لا حد، لانه واحد من الصراع الطويل بتاع جنوب السودان ده خلى انه كل زول مخه بقى مفتوح، كل زول عنده راي بتاعه في الامور بتاعه. يعني حاجه بسيط كده بيقلبوها حاجه كبير. والحته الحساس دائما يوقع تكون مشاكل بتاعت واطه واراضي وحدود بتاعت الناس. اوكي، عشان كده احنا ما قاعدين نستغرب انه في مشكله في لافون، في مشكله في موضوع بتاع شلو، في مشكله في اراضي بتاعت ناس انواق بهناك، ناس لو. المشاكل دي موجوده. لكن هل انت لو سالت نفسك انه حكومه بتاعنا بتاعت مركز ده هل حكومه ده جاهزه عشان هو يحل المشاكل ده؟ No, it is not right. نمبر 2 احنا عندنا برضه مشاكل بتاعت كاونتيز كويس. مشاكل بتاع مقاطعات ديل، مشاكل بتاع مقاطعات دي ما انتهت. We did not even solve these issues of these counties. And because people were earlier demanding for counties as an administrative unit,
Did the government sit at a certain point in time to see to it that he has sat with the people to give themselves the opportunity to rule themselves? That did not happen. عشان كده احنا قاعدين نتكلم عنه حكومة ده دير ناس تشاكل. Now احنا لما نجي في موضوع بتاع منغلا احنا ناس قعدنا في جوبا ربانا في جوبا ولدونا في جوبا يا جماعة للأمانة والتعريف احنا ما سمينا انه يعني منغلا ده انت لو مشيت حتى في ويكيبيديا معروف انه منغلا ده منطقة السكان الأصليين في منطقة ده ناس باري دي معروفة دي ما در لا أي كلام أوكي وترارانا على النهج ده يعني كويس لكن ليه مثلا بعد ما احنا شاكلنا استعمار بتاع الجلابة احنا نقوم نجي ونستعمر بعدنا كويس now النزوه عشان كده الناس قاعدين يتحسسوا بكلام بتاع temporary نزوهات ده ليه؟ لأنه بكرة بعد بكرة في زول تاني بيجي بيتكلم انه يا اخي انا دي محلي انا ولدوني هنا بالتالي انا ما بمشي. على سبيل المثال الشيء اللي حصلت في النملة اوكي الناس دي جو قاعدوا في مناطق دي. بعدين بالمناسبة يعني اهلنا ناس منداري they are supposed to understand and know these things انه هم قاعدين دائما يقعدوا في مناطق بتاعت باردة بدون مشكلة والكلام ده ما بدأ هسه الكلام ده بدأ من زمان. What is the problem now؟ المشكلة شنو؟ كان ده في مناطق بتاع كاميرو بتاع رومبور بتاع كورجي هنا لحد نيانبرا اريا زي الجماعة بيجوا بيقعدوا هناك بدون أي مشكلة. Okay and the same thing الناس دي بيجوا في منغلا يجوا يقعدوا في مناطق بتاع باردة ويرجعوا بدون أي مشكلة. تبقى المشكلة ده جات من وين؟ أنا عارف سلفا أنه يعني الناس قاعدين يحاولوا يستخدم السلطات بتاعهم ووجود بتاعهم بتاع أنه هم قريبين مع سلطة في حكومة كويس عشان بعد ذاك يلبوا مطالب والرغبات بتاعهم. والواحد من الأشياء الخطيرة أنك أنت بتسبب مشاكل وسط المواطنين العادي كويس لأنه بمجرد أنت جاي يعني تغلى واطدة من سكان الأصلي بتاعت منطقة ما في زول بيرضى عليك الكلام ده اوتوماتيك بيتحول لمشاكل. اوكي فدي من الحاجات اللي احنا قاعدين نشوفه انه يعني اعيان بتاع المنطقه سواء كان ده من منداري ومن ناس اسمه شنو ده ناس باري على الناس دي انه هم يقعدوا ويناقشوا الموضوع ده بهدوء وبالرواقه ويصلوا للحل والحل الممكن كويس. لو احنا جينا تاريخيا من 1800 مناطق دي معروف الناس دي بيجي بتقعد فوق وبعدك يرجعوا في مناطق بتاعهم كويس لكن ما معناته انت لما تيجي تقعد ما يو نفس المشكله بتاع الناس متسيريه ده انت لما تيجي تقعد في منطقه بتاع زول 3-4 شهر بعدين انت تقدر تقول انه المنطقه دي بتاعك ده الناس بيقول لك انت ما زول حقاني الكلام دي ما صح. اوكي الصح وين انك انت تعال اقعد واحترم الناس واحترم العادات واحترم والطقوس والتقاليد حتى الارض ذاته انت لازم تحترم الارض انت قاعد فوق ده واذا زمنك جاء انت بترجع كويس. لكن طبعا شكل الحكومه اللي احنا قاعدين نشوفه في جوبا ده ما عنده اراده على اساس انه هو يحل مشاكل اللي احنا قاعدين نشوفه في جنوب السودان. يعني انت لما انت تدي مثلا منطقه ده لمنداري يعني فور اكزامبل انت قلت يا اخي منطقه ده بتاع منداري انت تفتكر انه باري بتاع منغلا ده هم هيسكتوا؟ ما هيسكتوا. هم هيمشوا وين؟ هم هيكركوا they will talk a lot they will talk a lot about these issues that is so fundamental to them.
So Jamada Lakwana, they need to understand. Kois? And ancestral land is an ancestral land. Let them sit. Let them go to the book and go to the drawing board. لأنه في مناطق أنا بيعرف في جنوب السودان هنا مرات قاعدين يحل حتى الحليفة العادي ده كويس الناس بيجي بيعملوا حليفة بتاع واطة في ناس قاعدين يعملوا الكلام ده اوكي على اساس انه يثبت واطة ده بتاع ناس منو. So these are some of the things these people have to go traditionally. لأنه حكومة اللي هنا قاعدين يشوفوا في جوبا ده ما حكومة حكومة ده ما عنده حق بتاع انه اجر ده يعني هو يقوم يكرر. You know, whether Mongalla has to be divided into two or Mongalla has not to be divided into two. That is not the whole thing. We are supposed to come and sit and understand where was it at a certain point in time Mongalla becomes, for example, an area bita Mundari, okay, yes. And which Mundari was living there. These were some of the things that we are supposed to ask questions and not to make this kind of blind statement that you have to divide it on the basis of what are you going to divide this area. You have to talk to this. I mean, you have to talk these things to somebody who has not been in Juba, who has not been in these areas. But these are some of the few things that we wanted to come at and think outside the box and say, yeah, this is a very sensitive area. Hata lo ita dar tagasim lenus, ita hatagasimu kef, assume anu yaka fe resources fi mahalla. Udaiman wa abadan ده المشكله. بعدين يا باشمهندس عشان انت تمشي قدام انت لازم تقسم نص. يعني انت لازم انت تقسم نص. يعني question اللي بيجي هنا ده زي ما جاء في قرار بتاع كونغا انه كان داير يقسم مانجالا ل two part. انت لازم تقسم نص زي ما انت قلت هسه عشان اخليك تواسي كلامك. اذا مثلا مانجالا ده بيجي فيه resources بيمنع اذا كان already زي ما انت قلت في منداري اصلا قاعدين، هل في منداري قاعدين تاريخيا في منطقه بتاعت مانجالا كمواطنين في ولا ما في؟ ده واحد. لو في منداري قاعدين هناك انا افتكر ممكن يكون هنالك خلاف بين المواطنين بتاعت باريا ومواطنين بتاع منداري. انا لا اعتقد ممكن يكون مشكله. ليه؟ لانه تاريخيا هم عارفين ان في هم قاعدين. يعني مثلا ده اديك حاجه اكزامبل يا دومينيك ملكال ده تاريخيا شلوك ياو قاعدين فوق ماجورتي كويس، ياو قاعدين فوق. يلا بعد ذاك دينك جاو نوير جا بقى مدينه. هنا ملكال هنا يتحول من كان قريه لمدينه، واي حاجه يتحولت اخذ طابع بتاع المدينه معناه اي زول قاعد في المدينه عنده حق بتاع المواطن، عنده حقوق والواجبات. مشكله. طيب مانجالا ده هل هو مدينه؟ هل مانجالا ده مدينه ولا قريه؟ اذا مانجالا ده هو قريه معناه بتاع منو؟ اذا هو قريه بتاع منو؟ قريه معناه بتاع ده السؤال انا ده نجاوب عليه. زي ما انت قلت قبل انه الناس كتير بيقولوا ان مانجالا ده الناس اصلا from the beginning قاعدين فوقه باريا. اذا طيب باري اذا كان طيب منداري جو هناك سنه كم؟ تيجي المنداري جو هناك تيجي سنه كم؟ واذا منداري ما في انتوا متى اكتشفتوا انه مانجالا ده تعب لكم؟ These are some of the questions we need to answer them. وبعدها الدور بتاع الحكومه شنو بتاع حكومه جنوب السودان؟ لانه لازم اننا نعرف الحكومه اللي انا شغل ده لما نخلوا زول اللي عنده سلاح القادر يعمل ميليشيا و every day to attack the other people. المواطنين انت قاعد يفتكروا انه امبارح ده ناس مسالمين وما بيشيلوا سلاح، بكره يا جماعه ناس بس they reach to the level هنا يا جماعه we cannot hold it anymore. we take the gun. so they are دول هنا قاعدين نبني فوق هنا. تفضل باشمهندس. انت عارف يعني honestly الكلام على الناس بيتكلموا من دور وقاعد يقول مانجالا ده is باري is not منداري واصل ومن بور. yeah that's right. Of course طبعا يعني في there was this administrative setups. عشان كده انا قبل قلت انه يعني احنا كجنوبين بعد 2011 بعد الانفصال بتاع جنوب السودان، واحد من الحاجات اللي افترض احنا نعمله كشعب بتاع جنوب السودان المواطنين والساسه والسياسيين الان الناس تجي تقعد واحنا نحدد شكليه بتاع جنوب السودان ده، لانه في اشياء يعني حقيقه هي اخطاء تاريخيه واحنا مشينا على النهج بتاع الاخطاء التاريخيه ده دون ان احنا نحل المشاكل دي. عشان كده قاعد تكون في مشكله، لانه في ناس قاعدين يتكلموا يا زي انه حتى ده بتاع بور
You know, Bor desatu, yani zaman, Mangala desatu betana pta Bor. De nasa juduta, rohala juduta, johasa fi bitada. Anu mahale zaman bitana. When we know very well that al-Sukan al-Aslin bita mantika da, you know, لأنه حتى البريتش لما هم جو في مناطق ده كويس عارفين سلفا أنه محل ده دي منطقة بتاع بار. إنت لما جيت في محل ده إنت جيت 200. دي الأسئلة المنطقية افترض إحنا نسألها. إنت جيت 200 أوكي وإنت قاعد هنا لكم سنة أي you know وبعدين أنا زي الكلام اللي أنا قلت كلام ده الله يتولى I mean في حاجة يعني استاذ بتاعنا ولا دايركتور جنرال بتاعي اسمه اركانجلو قالوا يا اخي كلام بتاع اسم قال لي فنلا توكا ياو سما ناس مال مانغالا لانه زمان كان حكومه بيقعدوا هناك ما هو تاريخيا مانغالا was an administrative area قبال بريتش دي يشيلوها لرجاف ده الحاجات اللي احنا ما قادرين نخش لحته داك فقال الجماعه دي جالا توكا ده قال مونغالا you know, salam bitakum hakuma. And that is how the name became. But of course, there's no any justification. It was the capital of Equatoria land, Lado Inclip. Yeah, of course, this good Lomoyang, Lado. Yeah, of course, it was an administrative. Otieng Gori is saying, Edward, please bring me. I will bring you. Otieng, call me. Just follow the link. The link is here. Otherwise, call me in Messenger. I will call you in Messenger. Otherwise, I will call you in Messenger. No, I think you are not clarifying these things to me. You come and clarify these things to the people. Number two. Exactly, not to you. Yeah. Not to me. You will never change my conviction, my mental conviction. Number two. Ana Gibel Gutalek. I know these people, the people of Bari and the people of Mangala, are living so very peacefully in that piece of that area. There was never ever a problem. Historically, these people were marrying themselves. Fikam Bari Jawaz Mundari, Fikam Mundari Zawaj Bitade. Ehna kadin itkalla maak hasada, fi Bari Ja istagorro fi Luri, istagorro fi Kwarajik, istagorro fi Rombur, wa mahallat del ana kuta qadam shi hinak. Kafuri, areas del kullu humma qadin hinak fi amantillah. Okay? يعني حتى المناوشات اللي حصلت دي حاجات قاعد اعملها سياسيين. Common and ordinary people, they don't have any problem with that. And I said earlier, is there aslan fair resources in this place? You know, that the resources must be for the benefits of the people of that area. So what I'm trying to say is that there is a point in the area. Yes. Yeah, for the benefits of the people of the area. And one thing that we are going to learn from the mistakes of the explorations, whether this is in the areas of Bantu and the areas of northern Sudan and northern South Sudan, we must not repeat it in our new areas or the new frontiers that we will want it to look. So I think this is the point of departure, you know. And I'm not going to make any blind statement here that, you know, you have to divide the land or give this land to these things, because I am aware that this is a very contentious issue. One. Number two, I know the people of that area have the capacity to resolve this problem amicably, you know, and because of the government that is fueling this discourse for them to fight, I wanted you people to understand that you guys have the capacity to solve this problem when you go down and seek to resolve this problem. So you need to resolve this problem amicably, because the government that we are seeing, whether this is the government of Central Equatoria, whether this is the government of South Sudan, they don't have the leverages and the political will, you know, in order to solve these problems of this country. Because guess what? There's a lot of problems happening in this country. You know, the lands of the Shuluk are not solved properly until we so speak. There are other areas, you know, administrative, you know, issues between counties that we are seeing between Mahdi and Acholi, Nafon, Budi, and the Dinga. Even issues of names are becoming so contentious. These were some of the things that were not there until the government of the SPLM came to an existence. And that is why we're saying that the SPLM as a government have failed to administrate this country in such a way that
the people will have to live in a harmony and peace. And so it goes to the people, because guess also what? For example, the governor today is not from the area. It's neither Mundari nor Abari. He's from Kakwa. So he will anything that he will wanted to solve, it will be forced on him. That is why you are doing these things without consultations. And if it is a Mundari, he will try to favor his people. And if it is a Bari, he will try to favor his own. So we wanted an arbitrator. And the arbitrator in our case is actually the government that will come amidst these people and say, Ajama, and try to come out with a resolution, that will never, jeopardize your harmony and peace. This is very important for us to know, because we don't want people to fight over issues of land that will ultimately, be solved, or it is solvable, whether it is because of the resources. As a geologist, I know that is a potential area of a basin, but until we discover drill and discover an oil in that area, we don't have to fight over these resources. Yeah, before we go ahead, أنا أفتكر كلامك ده مهم يا باشمهندس. What I need to say, أنا داير أقوله للمشاهدين، زول أوتين ولا أوتين غوري، أنا رسلت لك I send you message in your messenger. Check your messenger. So if you are not able to come here through the StreamYard TV direct, please check your messenger and call me, because I don't want you next time to say Edward did not call me and this one. The link is down there. Unless you have problem to come in, following the link, just go check your messenger. Let us go ahead. Before we proceed, نمشي للtopic الثاني. أنا أجيب الtopic ده لأنه لو لقينا مثلا في live video, those are watching this live video. If someone from Bari, he can join us also to tell us more about actually what's going on in that area would be good. When we come here to find solution, to discuss those issues and find solution. لأننا ما دايرين دائما المواطنين حاجات زي ده يمشوا للناس وبعشوية الحرب زي ما سمينا قبل فترة. People of Mongalla were complaining. Even when the governor Emmnuel, he went there with his team, they refused to give floor to the chief بتاعت Mongalla min Baria. This kind of behavior is not good from the governor himself. لأنه بيعرف who is the resident of the area. حاجات زي ده يا بيجيب مشاكل بين المواطنين وبعدك بشوية المشاكل ده بتكبر. يعني حكومة لو إيمانويل كان زول مثلا زول عادي لو قاعد والي he knows what you doing. كان مثلا لو بقى زول الماشي معه بتاع مندار خليه يتكلم. It's no problem. لكن you cannot refuse إنه لازم الزول بتاع باري ده ما يتكلم. What are you doing? What is the message are you sending to Mundari people? What is the message, governor, you are sending to Baria people? So حاجات ده الحاجات اللي بيزيد المشاكل وبيخلق اللي بيجيب المشاكل الكثيرة الموجود بين المواطنين. و it look like حكومة بتاع Salva-Kiir, they are happy when the communities are fighting among themselves. لذلك that why we said okay, we are going to discuss the topic. We'll bring it also with our topic we are discussing. So if it's all you feel like you need to come in and you are from Baria, you need to make clarification, please join us. Lomang Ladoga Gulay, call me, text me in your messenger, because in my messenger, please. And Nazel actually sometime I Lomayang Laduda, I wanted you to call him. Yeah, let them come. I don't know what's wrong with people, they don't follow the link there and join the discussion. Yeah, Lomayang, you click on the voice of you, the StreamYard. It's very easy. You write your name and then you can be able to come in and join us in these discussions. Yeah, it's my friend. I'm trying to call him in Messenger. Yeah, right. Yeah, but Otigda is not my friend. That's why I was not able to call him. Correct. Just if you call me, they just click on the link and follow the instruction and join. Yeah, it will bring you to the studio. Yeah, Lomayang, call me in my Messenger. I'm trying to call you now. It's going, call me. Yeah, Wasil, Dominic. Yeah, I'm saying, Lomayang, the link is down. Just scroll up there, Voice of the People Forum. He has already sent the link out there.
So you can just, he has already sent it again. Huh? Now you can just click on the link, and then you will come up in the studio here. Just follow the studio. You put your name, open your camera, your voice, and then it will bring you up on our studio. You know what I'm trying to say, Edward? Anu, hakuma bitana bitana. Nalo min 2005. Hakuma de ma qadir tahalhil al-mashakil. You know? وكان حكومة ده قادر يحلل المشاكل ده المشاكل دي كله كان حلوها you know ليه لانه المشاكل اللي بيبدا صغير كده زي قبل انا قلت الليله لما انت مثلا الجفرنر ده تكون بارياوي كويس يعني يقوم يسند ناس بتاعه بكره بعد بكره لو غيروا حكم ده جابوه حكم ثاني براو هو هيسند ناس بتاعه برضه بالتالي احنا ما هنقدر نحل المشاكل دي. What is going to happen is that we are going to revolve around the same circle. So we are not saying that the issues of Mongalla is something that we need to push verdict on it. It is very difficult, but there were central questions that we need to really ask. When and at a certain point in time did Mongalla become an area bitabari? I mean bita Mundari. When did Mundari came there, and what was the relationship then and there? And the historical artifacts about this area. Then the people who are actually citizens of this area should come and sit down and resolve the problem amicably. This is what we are just saying, because we don't want people to fight, especially when these guys are having a relationship. Like I'm saying, once you started fighting with the bar in Mongalla, what do you think the other bars in this Baharda, they will think about you, but they will still have the same feeling. So we don't want to institutionalize tribalism among the people of the country, especially when we can be able to solve these things in a manner that is culturally and traditionally and then civilly through our traditional courts. Before we go to the next topic, Richard, Jamana link down agad na resilu. Anamari, what's going on with Jamade? The link is down there. Please click on the link. Otiok is in. Just I need to listen from those guys. So before we go to the next topic. Okay, no problem. I'll go. Lado. Yeah. Yes. Yeah, Goga, how are you? Good. That's me, actually. I have Facebook, and my name is Luis, actually, for those who know me. Hi, Luis. Yeah, Sukran. Sukran. Can I say? Go ahead. Yeah, just 1 minute. Let me just. Otiam? Hello? Continue. His network is bad, yeah. This guy from Juba. Yeah, he can join later, no problem. Yeah, you can join later, yes. You can send my information. First of all, Sukran Edward, Dakabdani, Kunda Olmara, Anna Dakal Piso, Pitaka, can I know you? I have to come to private most time. Okay. Yeah, Anna Bedet Kelly Kalamta Mongalla, Taban, Anna Khan, Kelly Bikelmugaram Nihina, the Mundar, Mafizor, the Mundar, Nihina Mundar, Nihina Kwan, Wana could you live in the Kwan? Exactly. Allah Mamur Galat as an Calagones, prove for the Magabail. Yes. Lakin Babru Nihina Kandama politicize our relationship. Exactly. Itayan Muscata Mongalla is a long history. Mongalla actually derived from word Mankaru in Bari. And there's a village called Mankaru in Mongalla by the riverside. And then Mongalla is a small town. I can poke Mahal Masani Bitan the Murio Hajede, who the Masan Jerajab Kido Taban town. I like him Taban buried at home Mankaru al Bahar. Wa fi bilad has surrounding it. So Mongalla historically it harija fi Belgium rule namanta la do enclave kan amolo o mantika idaria de wilaya bita la do enclave begulo Equatoria whatever they call Equatoria namanta istimal bita Belgium wa tarikian gebut maja kan nihina Equatoria kan mustamirin besuma Belgium wa iben timme begulo do enclave Sambi be esim bita Equatoria asa hale begulo Equatoria kan begulo do enclave. No. So, kan Mongalla actually ukabir, yani sa Rubama misunderstanding kilomita Mongalla bagir amlo town, lakin asan mahal dira min kilomita Mankaro, lakin ya
nama namul asima No. na biga amul kano town kidan. Okay. Well, actually, it can go beyond Garima Bor, to be honest with you. As in, Odi Besana Mata Mundari, yes, Kilmata Mankaru, Mangala Biga Medina, according to Ladoen's clip map, is extended beyond close to the bottom of Bor. Including Jimeja. Jimeja Hama mentioned. So Jimeja, Uota Mundari. Like in Mangala, technically, Uopitabari. Like in Fidaria, Fideha Ladoen's clip can the Mangala area was beyond close to the Bor area. So, very good. I'm not a detailed long history. Yeah. Lakin, Gago, continue what you're saying now, because we need to reach to the level where did the dispute come from now. Exactly. Yeah. That's good. So, as you know, but my biga stabilization because it's on local government aid. Yes. Yao Mangala biga taban biga next to Juba town. Juba city, Juba town or Juba town area council. Okay. Even Tereka was under Juba, you know. Jamanta commissioner Tereka working the commissioner vita Binanso Loro. So, lakin banma amulo taksima al katir bi Sudan the time I've been out for a long time. Lakin taksima al has katir min bahar debe lo sunu la hadi la lele. Kan ja amulo Central Equatoria was biga the Juba Central Equatoria. So if you transition there, the last governor was Kelemen, but my hand is Gilly Lord or others, but my 12 the Sim Kelemen can governor. But then Kelemen gained governor for a long time in Pistal, but in Pistal, they get Garib there. Yeah, and he stayed more than 10 years with the governor, Simin Zaman Basil. So, P report, okay, Juba next to the local government head, where Kelemen bigger governor, who bigger they play game Pogo, Kelemen could cause problem there. Yes. There create problem in about Mundari. He naman naman sa Mundari. Era wakit Amorugari, okay. Amorugari, excuse me, yeah. So can amu report ta parliamentary committee ta Central Equatoria ta bada zebra at the time. Mona mu report tomon complain about Mangala mu report la had was the race Bakir. Wapit ajere itakandera sa do Dr. Luka Biong. At that time, Luka Biong was the minister in the office of the president. I have the document, actually. There you go. I have this one. You have the file and the job there. Yes, so I report have. With the parliamentary committee, but then report with the cabinet, council, the cabinet with the Juba state or Bahar Jebel about Mangala dispute. Report could was the raise, Al Maktabta raised Salbakir rejected that Mangala belonged to Juba, to Bari, not to Mundari. Mundari, yes. Wa even Luka Bion kata job and job de kata job Serei and Kalamde. No. Report committee mao committee sur committee in different sections team in parliamenta ta wilaya ta Barajebel but then people wazara but elders Nesgar Gal Mangala belong to Juba. This affects yela kerem ma implement Kalamde. That's a kerem ya gawe who ma implement Kalamde who do 90. So ta even job ta Luka Bion fi na mungta basado section now probably can tell you job de muktu and job de my. So what happened? Diga Kalnis Bujere, Woki Jadala Jagabena, and Musra Hage, but Jadala Molu Mangala. Molu Mangala, Rabba Mangala, whom in Binyalakin, whom in Mangala, Motoba Mangalas. Okay. Kalan, and who also Jota Mangal, Morjuta Mangalakun in Binyan. Tamangal Binyam, Mangal, the same place, best different areas. Yes. What a Mankar, very good Mankaro, like Tamaya good Mangala Medina. So Jadala would be a governor, happy to be Jadala, Binyang tabe le Mangala matabe. Yes, Binyang tamam Karia, who je Payam, like next to Mangala County, yes. Okay. Binyang had, yes. So, ere de kulu under Mangala County. The Binyang, Fines Logo, Fines Jokoki, the Kultaba, the Dawahe Taba, Mangala County. So, Jadala, Okibiga Governor, Malo, Juba Kalamde, Malo, our governor Campita, Tekekari. Yeah, Juma Ali Malo. Juma Ali Malo, yes. Who claim Gal Mangala belong to them. Yellow Manja God, Kelem Pen and one day, he discussed with Jadala, Malo, the UPB Jadala, I have that video against some man, there was a video arguing between Jadala and Ali Juma Malo, because governor of the Jubek, with the Tekeka, and then even before, it was stated that Kelemen admitted that they are not claiming the whole Mangala, which makes sense.
في border pita bari mamangala ma fi border Buddha ma fi border Hassan fi manga fi mundari fi east no doubt about that fi Jimeja la har gari ma tekeka ya dala gar fi hilla bi kor bi kor ludi le kor al gasim bena bari mamangala in ba mundari and it's actually down south of Mangala. It's not for your Mangala, they are different. Al kor al huduta bari mamundari bi kor ludi ya dala bari kalandi bokti di bi desert is way far down south of Mangala. It's not much your Mangala. Lakin ka resident, but Mangala biga small town mundata Jimeja bija second hinak bija ka mwatnin. Ibe Dingabur our neighbors, they come sometime there. They know Dingabur no more about Mangala than somebody. When they pass through Mangala to Juba, then on Marathon Mangala. Can start Dingabur good lake Dingabur, many Mabari, Dingabur be testify in a Mangala belong to Bari. Lakin fi hudu tanna Mamundari. Ya bigolo koludi ana maso tenak taman ana min yap lakin jadala galka andi korgulo koludi de south very far maybe come kilometers down and toward the mega de hudu ma I don't know where exactly lakin not Mangala south of Mangala they are hudu tanna mundari like jadala kelema yo kile problem de we are ma de implement ala ajeri ed ala muluta ajeri ta because you know local government I government ed I rules so job the gari job the job in duka biong wasul le jadal la jadal gabana jadal bukan jadal la rafat jadal gari the rule have been passed through the parliamentary committee through the council of state the elders committee rasulu all before rasul had the raise they passed the resolution in Mangala belong to Bari period lakin kana meja kel kalas ni na magi claim Mangala na claim some borders in Mangala so borders there for me I agree cleanest gain mundari elders mundari matabari tamam kata mankaro ما في حاجه المانجا مانكارو ولا هو بلد مانجا ده كرمو جاني يا كرمو راسو بعد دوين سيمبل بيسفول ما دير مشاكل بالضبط ده كلام ده كلام كده بس اما كلام سياسي الناس ده انت انه يقول اسمه عادل ده I don't want to talk negative about anybody انا ما اعرف هو لا انت هو man he's not experienced in people in politics so junior I heard that he's who's always he came through crooks. I don't want to talk bad about him, but he came through crooks. I know how he came there. Jabu Mazol through race, I know how he came there. Human experience, finish around the even in public service. Even academically, who's all more qualified. I think Jabu not the crooks way. One against Mabiga, oh, there's all not the governance. You know, the Mun Nabiga Kulu Gabel, Tassente Kote Kulu, Kakua, Kojulu Mundari, Bari, Malwahi. There's all about back there, the Munazakul Malwahi. And that's the way a gam will be created in the Bena Mamundari, never sakla. Simple, never move pogo. In the sakla. You can Facebook Kalijibu through Salatin. Exactly. I can tell you, جميل جدا. طيب السؤال اللي انا اقدر تجاوب عليه غوارو 200 مثلا ناس منداري مثلا لانه حتى الناس بتاع بور بين بور those are watching video with us they are saying انه منغالا بتاع باري. Yes, ما أصلاً ما بتاع باري. أي لكن اللي أنا داير نعرفه والمشاهدين برضو يعرفوا from when مثلا باري المنداري بيجوا موجودين هناك في منغالا so they start claiming ما في. لا أصله أساساً حقيقة منداري ما في منداري في منغالا. لكن لو منغالا عملوا كان أجل بيجا دي مديرية سكير كانت شركة عندنا بتاع كوتون بتاع مديرية يعني بيجا جوا دي مدينة. سلاسة رجال كانت تعرف رجال تلقوا في معدي هناك في قبائل مختلفة هناك ولكن هو ما بيتكلم قارو من تا رجال you know like فعلا في جوا town I'm not saying مندار ما جاء هنا ممكن كان جاء زمن تا the government جاء ناس عم بقدر راف جالي في توري أجل فيها محل توري ولا محل زمن تا جاء أنا بروح لكن ما قال جاء big number بيكون individual بس جاء بيكون circle I don't even know كان مندار في منغلا لكن كان في مندار individual زمن تا كوماري بيكون جاي السوكل بس لكن ما في منغالا ما جت مالكال دي there was no settlement مندار في منغالا كلام جميل جدا. طيب كلام جميل. another question يعني مثلا الكليم بتاع انه منغالا تابع لمنداري هسه يعطوا نوع من resources يعني why doing this مثلا why ما في resources بس طبعا كلامين في كلام I'm sorry to say this أنا هنكلم كلاس أنا باري طبعا most people hear us بيقول بارجو ميلادومون دي حقيقة ومش نحن نعمل زي ما انت نيفيري فعلا yes
they had a good number of body governors, and I know that about that. Lakin man hina on Badum Barao. The Jamatanya one, the Demiloro, the Sirilo, the general figures. They are made governors. You know, governors, and there's Wajada, there's against Pony. We had a good number of governors, there's Lord and Bonitombeck. They come anger many people, good body dominate them. Like these people were appointed by Khartoum. Mapizora Mutar Sagar appointed Nihina. Most of the Lord Amulbe, Harakipta Jays, you know how much through Jays, you know. The other hand joined Hidipita, but still goes to NCPA, man against Pony, Jabus to NCPA. So, next time, they had to speak, and the feed, Work it colored, but the last government, Abiya Koto, the other day, Kerem come and join NCPA, the Basir Zad, who was the last governor, the Basir, had my agreement, had a referendum, had the Garib de German Kabamuru, 2010. Yahandia, come on, Jaduna, your time, my extra Ladua can Naja Pinkabat, Lankan Fee in Yandeng, and Burk community and other good can put out the governor, but then to Ruding of Juba. Yamu Kerem, fair, Yaklaman governor, had the Gerib. So Kerem and create problem there. Like in Mafi resources, again Hamov Mangala. But Kerem and there claim more land than Mundari. You know, that's all. Yes, just claim more land and more counts than Mundari. You know, if you have a good lot on bank, beside the major and what I mean, inside laws, a lot of counts in the Mundari, Zamanta, Okikaben, counts in Payam. Like in Matamor County, there's no time. Even Kerem compass, who just your source the problem. Gadiaki, who might claim Mangala, like claim borders. Can go to the Decan Quest, characteristics elders again, who was that man for Marintan Tabari, the Dala in the Munu, and the Mangala and the Mankaru, the Logo Mahade, Joki, Kerman Kuruam, Elsa Mundari, Tajimeja, Kerman Katu who do they win. Ma who do they Magal to your town. They can develop that who do. You don't want to call it Mangala, for me I have no problem. Come on, the Kasimu. Like him have still learned about it. Can you go to Muhad Bulo Kolibi? Come on, they call north of Kolibi, La Harjimeja, Mangala. It's okay, you know. Who cares about the name? Mahada Sento Mankaru Kama Mangala, and come on, they call in Mangala. It's okay. Like it should not be the Mangala Alenta, but the Kilmora beyond the borders. You know, Korudi and Gidam. That's my suggestion. And I have no problem with this on the like they cannot divide Mangala, Mankaru, but Lenta, but the Mundari. That's not gonna happen. But then Kajana Gamus, I started Gamuru, Hinabawan. You might tell people sometimes, and hatred can do say some Juba Musaki. But can just go there, God needs number Nari. In the mother of Saki, let's suggest getting it. You know, Bino, Mundari Taban can muscle there, Sibuja can escalate. But one day, Hukumata began, Mukutama Governor Haman. I had a Surubala, never Sakilatan. So, Sakan Jol the Adamus, you know, might begin for ever governor. My own time, Kaman Jol government in Bari or in Mahatan, Kaman, will get Bridge Mahal. I had a few Musaki. Never done Musaki. Basically, and according to the borders. And so. Yeah, شكرا جزيلا. قبل ما أنا أخليك تديك final statement or the last statement, let me just mute you for a while. أنا كنت قاعد I'm trying to bring Otiok Gore of Tikiris from Mundari, but it looks like he's in Juba and the network is not doing well with him. I tried to bring him to call him through the messenger, but actually the internet is not going through with him. There is someone, the guy also here, Fizolina. Isimu George is saying, brother, need to correct that. Be honest, please. George, if you try to come in, it will be good so we know which statement do you want you are saying. You mean which statement? آخر حاجة الناس اللي لقينا زول في زول برا من منداري كان بخش is good because we are here discussing and we need to hear our opinion actually. وكفورم أننا ما دايرين الحاجات ده دائما حكومة طبعا قاعد يتجاهل is ignoring kind of those issues والحاجات ده بيطور بيجيب بعدين مشاكل كتير بين المواطنين will bring a lot of conflicts, people will kill themselves. يعني هسه مثلا إذا قبل كم يوم فترة لما الزول بتاع منداري مشى لعدد منغلا جوا ومشى بالسلاح وهدد ناس في المدينة وضرب زول وما في عسكري مسكه. This happened and أمنا بتاع منغلا كتبوا كلام ده في فيسبوك and I talked to one of them also من جوبا ده happened and that it should not happen. حكومة موجود في بلد لو بيجا في dispute مثلا يعني my question was the government of South Sudan زول يجي بمدينة شايل سلاح ويقعد يدق في ناس ويدق زول سلاح وما في nobody asking him يا جماعة كلام ده ما كويس. And this is the weakness of the government of South Sudan because الناس اللي بدقون بأسا مواطنين بارية ده don't always يعني put in والله they are weak and barrier they don't fight and no
الشغل ده will provoke بشويه الناس في زول بيزعل ما هو شغله بتاع شيل سلاح ومعمر والدوك ده anybody can do this لكن عشان كده جبالنا نجيب التوبيك ده لانه it look like government of South Sudan actually is not trying to get solution للبروبلم الموجود بين المواطنين. I need to close that topic but my استاذ Guago, what is your final message to I'm going to unmute you just انا داير الرساله بتاعك الاخير شنو للمواطنين بتاعتنا الموجودين في منغلا بتاع القريه وبتاع منداري لو موجودين هناك ولا برضه للناس بتاعنا في السنتر الاكواتوري في جوبا. What are you telling both politicians and citizens from Baria and from Mundari? How can they solve this conflict? Because it looks like according to Juba Sudan is and actually I was one of the chairman of the Bari community in Canada, and also I became the chairman of Bari Global Federation all over the world, but I'm not now. So I'm familiar, I'm in touch with the issues that are happening home. Even there was a time we invited the governor with the governor, commissioner with Terkeka, my commissioner with Juba. But Juba is very complex. Juba, anduna, during the Texim pita wilayat, mali system and reja suya best 2 minutes. Kan Juba dimon nama lokoya pita liria, lokileri lahadi mahal dugulo, ajere lokileri pita luluba lahadi rokon ponduruba. So nihina limukula and Juba County, one county. Even now, zaman pita 10 state there, Juba County was more mixed by a lot of small tribes within Juba. Ma bari barao. Like in Kantara Masana, I will borrow the smoke and 11 is the county. Like in Juba, Kabir, Amolo Wahe County will do a lot of tribes with your Juba. Under the can, Commissioner Vitana can, meaning the former mayor isn't to one in Yambara, Pita Rokon, Juba. Yerna Jimna Gore Pita Mundari, Mahu meeting, being the problem when Mundari, Mabari, including Monjakato Yata Bari, 11 boys. They are also one of the problems between Bari and Mundari. But even the Bari tried to avoid this. There are a lot of incident hassle. There was a time Mundari attacked Bari, very refugee, Jebelado, Lakadi Durbunes, Nigeria refugee Juba. Lakin Kaman, Matans, and the next week after you come, Nescobar. I will not be a Nihana Madam Sakibus. Lakin Kalam de Hassel, Nest and Takabokaman, not net or room on what I mean, Jebelado, Haja Brado, Turbunes Martin, Mishila. وعنده ناس بعد كبار بيجي وقت ده ثم سلسله بيجيز الناس وانيجا المهم يعني هنا ما صاحبين الجدال بعض ما قال لي هنا بكمل منداري but you don't want problem وكان حاجه الرئيس اسمه منداري عمل له بعد لكن هنا كده نايم but you know that so the last time بعد ما كنت قاعد الجبنه منداري جاء من جماعه من جاب دخل كانوا مواطنين انسان جاء مضروب الناس دخل كانوا مواطنين في مانغالا بارسيا مره في بايام ثاني يوم من دخل كاره هناك لما celebrate تعين تعملوا تعادل في جوا مانغالا وما invite Payam administrator بس يوم هم قبل محل Payam ده قال ما بدو بجامينات نزل بيت تجوبك يلا مم دروب ناس لحد مواطنين جاري في غرسيري كان ده كسب بيجي هناك في كا في من كان جالس في مغري division 2 ولا بعدين في تاني جاتو هنا في مانغالا ما في حاجة عمره عادل ده روا لكن هو bias. My source telling me that Clement, who Kalas Akorasta Adil, he's getting advice from Clement, who was giving ideas to Clement. Even advice to Tokul Mundari, according to my source. Like in work and go with Nezere, who might be told. You can probably has been Mundari or Bari, can then move to he can be dismissed by the president. Binu Governor, I'll go to Gabal Muktali, might give Taksim, William Munez White. Most of the house to the race, Garikas Kandana. كلام مسكنا جاله رئيس كان وصل لخاصة بكير في جواب مكتب دو كلام مسكنا جاله رئيس كان ده قسم محل ده كل قسمه حدود ده كل الناس جا من البرلمان تاع ولاية برلمان بتاع سنترال غوفرمنت وكونسل ستيت من مسؤول الولايات وجابنا ذاته مع MPs تاع ولاية ما بعرف كل الناس كل روا independent body كل موجود reports على مولو في زمن تاع ساجري تاع برزبل لهذا الليلة. And then kari gasimu de kan tani haya kari gasimu udute bena bare mundare yela udute kan na bidi kari kutu aje stone na lakin ma fiya mangala for so I can tell you udute wara min mangala mahal go kolidi dama nenna fi you ko ya gasimu ne sa nenna bere fi ko gasimu bena hilla dama ko ya udutanes
So people go Koliri, Yao de Hudutan Nagan Mamunda, according to Jadala. That one Zola Rabahina, one of the elders knows that. That's all I can say. For me, I suggest Sunday. Wait. Yeah, I don't want to go Kalam Jamil Jiddan. George, let's listen. I want you to listen to comment George, Mariam. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. تفضل. أخي إدوارد. يا مرحبا بك أنت كويس. Guago, I have to mute you because you know it's من طرف بتاعك. Stay, don't go. لا يا مريم جورج يا go ahead please. يا أنا كنت بس داير أجاوب بسيط بالنسبة لموضوع مانجالا. أنا طبعا من منطقة منداري. أي. ف تعريف بسيط طبعا على صف نولج بتاعتي عن مانجالا. مانجالا طبعا هو عبارة عن مدينة صغيرة قد تكون يعني ممكن يعرف كمدينة تجاري، لأن مانجالا بيجمع الناس كله في ذلك الوقت. مانجالا أكثر ناس بيقولوا مانجالا طبعا تابع لباري، فعلا حقيقة. نعم. تابع لباري لأن أغلبية السكان بتاع مانجالا داخل مانجالا هم من أبناء باري. كويس. لكن لما تكون في مانجالا ذاته بنفسها، لما تنظر مثلا لغرب النيل، انت بتلقى انه بعد غرب النيل طوالي مسافه قصيره جدا، يمكن تقريبا 10 كيلومتر، بتلقى انه منطقه داك تابع للوكي، الوكي ده تابع لمنداري. وهنا لما تجي في شركه هنا بالنسبه لمانجالا، شركه النيل، بتلقى المنطقه دي كله تابع لباريا، يعني بما فيها طبعا ياو ناس مانكارو هنسون. الناس كانوا كده عايشين في الوقت ده، الناس كانوا عايشين كإخوة، ما كان الناس قاعدين في منداري موجودين في مانجالا فترة طويل جدا، لدرجة إنه أنت ما تعرف هل هو منداري ولا باري. go to mama. Sorry, I couldn't. Yeah, It's okay. It's okay. Go ahead. It's okay. Yeah, okay. I got to go munu na خلاص مشاكل. Yes. فكان منداري موجودين في مانجالا. لأن سكان بتاع مانجالا بتلقاه أنت كانوا منداري ولا هو باري ولا شنو، تلقاه أغلبية بتاعهم كلهم مسلمين. عشان كده انت ممكن تميز انه الناس اللي قاعدين في مانجالا ده هو مون اصلا مون من وين؟ لان اغلبيه بتاعهم كلهم مسلمين، هم داخلين مع بعض، في منداري، في باري، في لوكويا، في نيانبرا، يعني قبائل كلهم موجودين في مانجالا. انا بقول الكلام ده حتى لان الفتره ده كله نحن عايشين مع ابناء مانجالا. لما نكون عندنا حفله في تركاكا، طبعا نحن نبي نبايد ناس من مانجالا شباب، بما في الوالي ناس جدالة، هم طبعا ينتظروا باخرة. لما نجي باخرة هم يجوا ونحن بنستضيفهم. the same thing كان حصلت حفلة في مانجالا، في جزء مننا بيكون invited في مانجالا، ونحن بننتظر باخرة برضه كمان بنجي. ولما نجي نقعد في مانجالا نقعد فترة دي كله، لما باخرة كان يجي تاتا يعيش في الجماعة بتاع مانجالا، فنحن كان عايشين أصلا أخوان. فمشكلة أنا إجابة بتاعتي بالنسبة للمشكلة بتاع مانجالا، كل الناس ما يشيلوا في مشكلة بتاع مانجالا كأنه يجيب مشكلة كبيرة. لا، نحن نرجع للكوميونيتيز بتاعنا بطريقة أحسن. نرجع للكوميونيتيز، في ناس لسه موجودين بين في كوميونتي بتاعنا بتاع مانجالا او بتاع تركاكا، ناس بيقعدوا تحت وناس يصل لحل الاحسن. لكن لما مشكله بيكون في اطراف ثانيه بداخل هو مانجالا ده تابع لمنداري، تابع لباري، تابع لشنو ده ايام البروفوكيشن.
بيجيب مشكله طيب يعني بيجيب مشكله. فنحن قدرنا في مشكله يحصل كل مشكله ده كلمه يحكوا بطريقه سياسيه، كلمه يحكي بطريقه بتاع كوميونتي، لكن لو بقى بطريقه بتاع جادجمنت بتاع السياسه دي مشكله، يوم من الايام هيجيب مشكله. نحن دايرين لازم نقعد يعني الكوميونتي كمندار وباري يقعد تحت ويصل لحل بتاع المشكله ده. مانجالا منطقه كويس، منطقه طبعا فيها نقول موارد بتاع مانجالا هو الزراعه طبعا، انا مشهور بالقلم، وكم مصنع بتاع المانجالا موجود في اجل المفروض اذا كان سياسه شمالين. اما بالنسبه لوالي جدالة هو طبعا بيعرف لانه هو زميلي. انا لما نجي من تلكاكا بالباخره ونحن ماشيين لوسطى مع جدالة مع بعض الزملاء بنمشي مع مساوى في نفس الباخره. بعد الاجازه بنرجع في نفس الباخره نخلي جدالة في المنقله وانا في تلكاكا. كان كويس ما فمش يكون بوليتيكال. دقيقة خلينا ندي فرصة خلينا ندي فرصة لجواغو لأنه جواغو ده عنده very noise, too much noise in his background. Okay. Marin shukran. أنا سمعت كلام بتاع كويس يعني. أنا I like your spirit. إنه نحن إخوان. You know, we speak the same language. نحن باري ممندار نحن نحن واحد. We don't have problem with ممنداري and long time. ما حصل مشكلة. كان مشكلة حصل بين ممنداري ما باري كلام اللي مشهور. بين من كلام اللي جابنا في حاجة حصل فعلا. مش مانجلا ده بس. يبقى مدرسة في لوري north of Juba لهذه المحلات سكة الماشي اللي كودا من ده جيبوا أبغتوا مع لين نلقى هذه بنقول هذه في الرجال هذه كوليه جاء خضار تباري جاء لهذه في لوري لهذه جاء قتلوا لبن يال تباري في لوري ده حادث الاثنين. الحادث الأول من ده جاء من تركة دخل في جبلادو وكده أنا سمعت تباري كوميونتي ومن يشيروا قتلوا ناس طردوا ناس في جوا بتيكن هذه الناس جرى في جوبا نلم جروز تخبرات تجلب لنازل. There are accident. قريب ده وقاعد يقولوا كابنا من دار كمان جاء في مانجالا مونغال جاء في فايام من جاء لغار بدمون يضربوا ناس. سبت حاجات ده نحن ما رياك كويس. لكن تجيب الأركان من جاء في كوكاجي في جلسات يجري في جبلارو تطلع ناس هناك بعد تمن زلانين كمان من بعد they have to fight back لحد ممكن جاء يدرو. So إنت بتكلم كويس. I like what you say. Tekanangari bari peran mangala belong to bari. Makalam wari jidden. Te munu je geru da mundari asa kemuga biga de gesumude. Pokeke. Askuna antu ana karwa fi tereka. Ana fi bari kan gara fi yaje mahal kullo ya. Mede sata mundari is dosunu ya. Mende santa Catholic school de. A lot of bari study there. They live there. Even santa Tanzania government. A lot of bari works in tereka. Te neza sakalim tereka de. Hasamu bikirenga tereka biga tabari. No, they went there for a work. Yes, it was in Mangala. It's in can call Amri Mangala. Muslim Katir Mangala 99% of Nusta by the Mangala, you are Mangala Demon Muslimi, they were converted to Islam. Magadi Mundari Debari, you convert to Islam, Islam to Muslim. They can Mundari town the so-called white nin, you can't buy the Saka Fitreka. Hanina became Gali Nihina content Kuntabari. No, the same thing. 99% Gabila de Kulubaria Fiju Mangala. Mankaru de how some Mangala is into Mankaria, brother, Cantaman Dubuta de Dada, Itaba Mini. Lakin Mankaru, Mangala Jabis to Mankaru, the Beretam Tabar, Gabi Butila Majahina, Madama Beretam Bundari Tabari, so it's a Mankaru. The hockey logo, the blood al Haolo Mangala. So it's a Mangali, even Mankata Mundari. 20 kilo minifunu min mangala you must make under request ugal fi man kapita mundari 20 kilometer min mangala Edward 10 or 20 kilometers from Mangala. I was galpi man kapita Kodi wala kinukira na maro I kodude I awde bes yawde kalamde gal man kapita mundari 20 kilo min mangala. Wow. 10. Okay, would I take got 20 or 10? Doesn't matter. You will measure 20 or 10. But at least I admit Mangala is not Mangala is belong to Bari and Bundari south of Mangala 20 kilometers. Kunde koludide. So Musaka mi wena sa der sakila pogo will they not get for atade.
kana rat teka ana sat teka and be claim that teka bigger body. No, data mundari. I just go there to work. One aglabia, maybe 1%. I cannot claim to be the administrator ta manga ta teka. County musul le munu minister teka. Kansa bamba intikabat. But the manga kul la hadi binyang. La hadi hockey logo mankaru. Can gain amut voting the commission hanga amut intikabat. Han mundari binaja biseni gain county commissioner ta manga amagde. Kamang mundari kampi ni na percent bikun 1%. I just come and just Stockholm. Maybe just 1%, maybe 0.1%. So, kita biori nukanta kita haiga de mahal de pita bari. Mundari 20 kilometers south of Ajere or Mangala. So there's no need for us to fight over something and mahagat. Let me mute you and Kalinam Shile George. Yeah, George Meren. Yeah. Yeah, George Meren. Ana le intellectual because we are about to finish the topic and go to topic de kuluzado. I'm going to cancel them. Just I need to just go and discuss one only with them. Then we close the show. Alana dere guru election. Ani hina rajda لأنه نحن دايرين الحلول دائما النقاش مهم في القضايا وأنا الكويس عندكم في استوائية إنه الطبيعة بتاعتكم أنتوا يعني كويس جدا is not violence and people can sit down and agree unless طبعا في قبائل في استوائية عندهم جينات بتاعت Nilotics they have the Nilotic genes so that's why sometimes they become violence like us Shuluk and Nuer and Denkat and the rest. Let me go to the topic to you. Let me ask you this question. Dominic, you want to talk? Let me ask you this question. Mangala, it's a good your statement to go to Mangala de Bitat, Mongalla Bitat barrier. Quest? Yeah. It's a bit of Mangala Bitat barrier. Al Jaib Kalam in your simulation. Jaib was الجايب كلام انه منغالا يقسموا دي مشاكل طبعا سياسيه لان في ناس اصلا موجودين في منغالا هناك موجودين في منغالا وقت جاء انتخابات انه في ناس قاموا من منغالا اترشحوا انه هم اصلا منداري وبعدهم اكد على الاصوات بتاع منداري اصلا ده مرحوم صادق فرجالة he's from Mangala he's a mundari ما في كنترول بيعرف الكلام ده ناس موريان من Mangala من منداري اصلا من اصول بتاع منداري ناس سلام مرجان هذا مهم سلام مرجان كله ديل ما منداري في عدد كبير جدا من منداري لانهم بقى مسلمين فبيزلق مخفيه لكن هم اصلا مو منداري لكن لما نيجي وقت بتاع الانتخابات هم بيكلم انه هم المنداري من اصول منداري منغالا نعم يس منغالا منطقه ثانيه لانه هم اصول منداري هم اصلا من لوكي سوف عشان تدخل بقى السياسه عشان كده تعرف انه في ناس بيكلم انه منغالا ده برضه كمان منفعت فوقه من منداري ما كله منداري بتاع لوكي. نسال السؤال ده اي هل مثلا المنداري العايشين اللي كانوا عايشين في منغالا لما الانتخابات رفضوا لهم باري رفض انه زول لو مثلا زول منداري قاعد في منغالا for all these years وجاي election وداير يجيف هل الباري رفض له قال له انت ما بتجيف؟ ما زول ده وقت لا ما منداري المفروض ما يسمع له طبعا لكن زول ده جاب اسمه لا اسمع ما دي اللقطه هنا ذات اساسا داير اخوي في اللقطه هنا انا بدي فرصه للجوج بس انا داير نفهم حاجه واحد ده خلينا اديكم اكزامبل بتاع ملكال. Let me give you this example. في ملكال ده بالذات مدينه is a town كويس وسيتي town سيتي يعني الليله ملكال اي زول لو جاي انتخابات في الدائره بتاعك انت ممكن تقدم ورق بتاعك بعد ذاك الماجورتي مثلا ملكال عندنا شلو عندنا دينكا عندنا نوير عندنا مابان عندنا برون كويس ده قبائل خمسه في ابا نايل كله القاعد في ملكال في ابا نايل ستيت سو مثلا ملكال كتاون كبيج تاون انت مثلا انا اقول انا فور اكزامبل انا ادور انا دنكاو كويس وانا ده جاي انتخابات انا ماشي اجيب انا بمشي بجيب لكن بعد ذاك الديبين الناس اللي بصوت لك nobody will tell you يا ادور انت ما تجيب because ذاك مدينه الدائره في مثلا ملكال عندنا الدائره بتاع بم وعندنا الدائره بتاع الواكات
وهنا دائره بتاعت الجلابه هنا ولا السوق الكبير هنا يعني مقسمين له الدواير بعد ذاك is depend on الناس بتاعك majority بتاع الناس اللي قاعدين معك في الدائره لانه ده مدينه. My question now لانه انت كلامك انت قلت انه الايشو بتاع منغالا بتكون political لما اولاد بتاع منغالا في باري في بتاع مندار في منغالا لما هم يكون دايرين يجيبوا بانتخابات الناس ديل يعني قال الزول ده بعد ذاك هل انا عشان كده انا سالتك انا بدي قبل ما امشي للجوج هل مثلا في باريا انا هسه منغالا هو سيتي والماجوريتي بتاعه هو باريا مش والليله مثلا انت ده زار جورج لو انت مشيت منغالا انت سكنت هناك مع ناس باريا for a long time وانت جاي تجيب في انتخابات I don't think so الناس بقول لك يا انت منداري go to where you come from مش I don't think so this can happen انا داير تعليق بتاعك so then we go to yes بس يعني نعم طبعا نحن كمندار نحن ما عارفين اصلا انه جماعه دي اصلا وكيلهم قاعدين في منغالا هناك هون باري حتى الصادق ده لكن وقت جاء ظهر الانتخابات جاء ظهرت انه انا من اصول اصلا انا منداري انا من اصول منداري انا من بلوكي ونحن انحدرنا للبلد ده لمنغالا ده لونج تايم اجو عشان كده ناس ما عارفين هل نحن منداري ولا لا فهم وقت جاء هو لازم يدي اثباتات ومن الجدود بتاعه هناك في المنطقه بتاع منداري ده اللي هو بيعرفه وفعلا اثبت جابوا ناس من البلد واثبتوا انه فعلا ده الجدود بتاعهم ده اهل بتاعهم ناس فلان ف يعني نحن بنقول منغالا دي كان جيل لحمراس طبعا فوق حاجات كتير. خلينا نمشي قبل ما انا داير ضمن باشي لكن انا داير امشي للواقع دقيقه انا في حاجه ما واضحه عندك انت هسه انت قاعد تقول انه اسمه صادق فرج الله عيسى منداري وجوج دروب داون جوج تراي تو كم باك لكن انا سؤالي لك كان شنو؟ الزول ده وراه يا قال انا منداري ولا في زول قال له انا داير نفهم هل مثلا صادق ده هل مثلا ناس منداري ناس باري قال له يا اخي ما تجيب لانه انت منداري ولا هو براو؟ افتكر ان ناس باري بيعرفوا انه ديل جماعه ديل من اصول منداري مو بيعرفوا انه صادق رجال منداري. اجيب هنا let us listen to George اجيب هنا George no نسمع لغواغو unmute yourself يا غواغو unmute yourself. Yes, okay. I Edward. Peter, الأسرة تصدق فردال أروبي جولد. أولد ما هنا لف فجلا. هنا ما حصل يوم قال له هو منداري. أول ما اسمه كلام يده. سبتا يا جماعة نحن خانجينا في immigration في Southern Sudan. It took about 200 years, 500 years. Can Georgia 500 years? You cannot say Georgia mundari. Maybe Georgia kunja 500 years. You know, Sadik. Akuto ole to guy my Sadik. In the mob community body, he never told me who was mundari. Then he also said that Sadik de na Spardiala de next to the Juba and R RCSS Spardiala. Siri Spardiala. Yani usra de wahed de kan good ta kala neze good na mundari. Yeah, the student to Sulu mundari Mongalla san usra ta Spardiala. Doesn't make sense. Let's be logical. Let's be logical. Can I finish, brother? Okay? Yes. Can I sukra? Can also the side of part yalla there ana biarifu ni sadi Zafir I got a master surgery or pharmacist doctor. He never told me, oh, give to jam in Mundar, but I don't go there, Dixie Barry. If you answer Barry, even jamming for Julu Padri, even if you not jamming Barry, if you look, let him move. You cannot go and say it, I'm local, but you know, somebody stay in this place for 100 years or 200 years, Kalabika Barry. Even in a Barry, then it and condition of history, Sibatai Bekat, and a Karafi Mundar, Bekafi Mundari Hassa. Okay, Nihina Wahi. Into your day politicize our relationship. To be honest with you, even Mundari, get us a nifstaki, lay in the constant as you say, Marindes in the Barabab, in the Marinta Bari, Mundari, to Yambara. Why you call yourself Marin? Why you call yourself? Why do you speak the same language? Can us educate ourselves? What makes us to speak the same language? Nihana why? So there's no need to do for this fight. Is a Mundari again if it's a Mongalla, it's okay.
who can get the body okay yes and the particular to guru who can bigger body come with 100 200 years 400 years who bigger body it's okay na madar jawara dig fitness and katirin zato min bari and masalan kan je padri mahatani we don't consider them gal mont mahal dakala who bigger body ile kan yo kirin gal ana ma bari yeah kasa anama gulu mondar thank you but then so ta ben ni haya kan Yes. usa ta particular de jamini mamundari usra wahide bidim kulu mankaro jogo ki logo la had mahal kulu bikun usra wahide to some mandar mahal sa usra wahide just make sense brother thank you thank you George انا ما قاصد كده انا ما قاصد كده يا برادر انا ما قاصد كده انا قاصد انه اسره فرج الله ده ان ذاتنا شخصيا ان مدارنا ما عارفين لكن في فترات كده هم جاء انتروديوس انفسهم قالوا هم مداري اوكي فهنا وقت عملوا انتروداكشن لانفسهم وقت كان بقى في الكشن يعني قلنا طيب اذا كان انت مداري يا باثباتات اوكي انت ممكن تجيف انت طبعا عندك ده طبعا انت بتجيف في دائره بتاعتك وفعلا صادق ما فيها وقف في ما قلنا انه مانجالا ده معناها في منداري بسجين هناك وخلاص بقى اصبحت في المنطقه بتاع منداري لا انا حتى الان انا من الناس انا مؤمن انه مانجالا ده اصلا هو منطقه ده كان زمان وقت كنا طلبه احنا عارفين انه المنطقه ده تابع للبحري لكننا ما عارفين سياسه لا دخل ده احنا ما عارفين يا برادر فعشان كده انا قلت مشكله بتاع مانجالا نحن ما بنقدر نحله انا في ناس اكبر مننا نحن في الستينات اوكي لكن في ناس اكبر مننا موجودين في ناس موجودين في الكوميونتي بتاع منداري الكوميونتي بتاع باريا هم ناس اللي جابوا تحت عشان يحلوا المشكله بتاع مانجالا لكن هنا كان في وقت ده كنا ما عارفين ان مانجالا ده اصلا تابع لمنداري لكن عارفين انه مانجالا منطقه بيجمع الناس كله بتاع جنوب السودان كان النص بتاع مانجالا كان دينكا بالمناسبه النص بتاع بتاع السكان بتاع مانجالا كان اغلبيه بتاعهم دينكا بتاع بور فمانجالا اصلا هو يعني كان عايشين طبعا ما في مشاكل اصلا مانجالا منطقه بتاع سلام نحن عارفين انت ممكن تجي تقعد في مانجالا ما في حاجه بيحصل لك مشاكل العصب بيحصل يا برادر دي كل مشاكل بتاع السياسه لكن انا شخصيا اذا كان بقى في بانل بتاع قياس انه مانجالا دي تابع منو انا بقول يا اخوانا فعلا 3/4 of this منطقه دي تباري يمكن كان في ربع بسيط ما معروف لكن 3/4 of المنطقه دي تابع لباري شكرا انا ده بالنسبه لي انا لكن في ناس طبعا في ناس كبار مني والناس موجودين الان انا ممكن انا ما اقدر اوري اسمائهم لكن يوم من الايام انا اتذكر اسمائهم كله ويمشي يقعد مع الدرز بتاع باريا من وقت بتاع مرحوم الفونسو بوري اللي هو السلطان بتاع برينيان الناس نحن بنعرف نحن كمان زوجنا مع جماعه اوكي زوجنا مع باردين كلنا اهل ما دايرين مشاكل لنا وكبير نحن نطلع اللسان بتاعنا ما ينفع لانه طبعا الانفلات بتاع اللسان يا بيجيب مشكله فنحن ما دايرين حاجات اللي يحصل في مهارات الثانيه دي اللي يحصل في المنطقه بتاعنا كده لازم كان في مشكله نحن بنحل بالتي احسن في منطقه بتاع مانجالا حتى يرجع مانجالا لاصحابه يوم من الايام لكن نحن ما نقلي انه كثغره انه يوم من الايام في انترودس هيدخلوا انه مانجالا ده تابع لنا ممكن ناس دينكابور يوم من الايام يكلم انه مانجالا ده تابع لهم ونحن اذا كان منداري بقى ما في ونحن ما يتواحدنا مع ناس باري ناس دي ممكن يشيلوا منطقه ده جبت النمله يوم من الايام كده نحن لازم نكون careful about all this كلام جميل انا ما عندي مشكله مانجالا انا بالنسبه لي تابع لباريا اما اذا كان السكان بتاع منداري موجودين في مانجالا ده حق بتاعهم في ممتلكات بتاعهم الموجوده في المنطقه بتاع مانجالا ما يطردوا يوم من الايام كان يطردوا يا ده بيجيب مشكله كان شعروا منهم يا ده بيجيب مشكله كلام جميل كلام جميل جدا انا قبل ما نديك جواجو 2 minutes واديك 2 minutes to conclude نقفل وتطلع ونكون مع دومينيك في the last topic خليني انا بدي دومينيك جواجو
Let me mute you. I will unmute you. Guago, don't unmute yourself because see a lot of noise. I'm mute already. Yeah, a lot of noise coming from your side. الأنا داير أقوله قبل ما ندي فرصة لدومينيك. Don't unmute yourself. I will unmute you. I mute you here. There is a noise in your background. Too much noise from your side. الأنا داير أقوله أنا داير أدي 3 minutes to Dominic so you can make comment this conversation. أنا بالنسبة لي أنا ده نقاش كويس خالص. ده نقاش كويس بالنسبة لنا كشعب بتاع جنوب السودان. الناس اللي بيكتبوا تهديل الناس الغبالين اللي بيقولوا مشاكل بتاع إكواتوريا خلي لإكواتوريا ما في حاجة اسمه مشاكل بتاع إكواتوريا. What we are discussing now مشاكل بتاع جنوب السودان. All of us we are people of South Sudan and this forum is for all of South Sudanese. أي مشكلة موجود في منطقة لو الناس they are winning like Guago و George Meren they came in and I think it's good لو نينا كجنوبين we do this and we make a healthy conversation. And also acknowledging, we have to acknowledge. نقبل هنا يا جماعة ده حقيقة يا كده أنا أفتكر ما في مشكلة في ده. النقطة الثانية أنا داير نستقبله قبل ما نمشي قدام اللي هو موضوع بتاع الهجرات الداخلية، الهجرة الداخلية بين الناس. والمشاكل ده it need to be addressed في المشاكل الدستور الجاي the permanent constitution بتاع South Sudan. اللي هو مشاكل بتاع يعني مثلا internal migration أو يعني مثلا زول مثلا مشى من محل وجا مشى قاعد مثلا يقول انا يدور مثلا let's take example for myself انا جيت من نهر النيل مع الاسره بتاعي وجيت مشيت شرق الاستوائيه مع الباريه مع مثلا مع بقول مع لاتوكا يا مع لاتوكا انا قاعد مع لاتوكا في منطقه بتاعنا لاتوكا كويس قاعدين في منطقه بتاع لاتوكا انا ما اعرف how they deal with this with قضيه ده لكن خلينا اديكم اكزامبل بتاع شلوك لان انا شلكاوي لان المشاكل اللي حاصل في الجنوب ده لو اننا ما خاطبناه we start addressing those issues ونخطه في محله بيكون في مشكله. اننا في شلوك اديكم مثل بتاع خلينا انا اديكم مثل بتاع شلوك بعدين يا اخوي ميوت هاي يا خلينا نديكم مثل بعدين انا اديك فرصه يا دومينيك. اننا في شلوك لو مثلا زول جه من محل ثاني وش الكاوي خليك من زول اي حاجه ثانيه يعني الناس اننا ما يعني دائما اننا قاعدين ننسى انه انترنال ديسبيسمنت ده ما بشرط يكون زول دنكا ولا نوراوي ولا لاتوكاوي يعني within the same tribe from the same another place زول ممكن يهاجر من هناك ممكن يكون لأن ريزون كويس وزول اللي جاء في منطقه بتاعنا كشلوك عندنا كشلوك بيصل شنو كان جاء قاعد وضيفوا له كضيف وقعد بتاعه كويس مثلا لو جاء من دون ما عنده مره جاء براه وقعد جم ناس ده كويس بقولوا بدو محل بقولوا خلاص انت هسه كان سالوا قال انا ما اقدر ارجع محل انا جيت منه انا اكون جزء من معاكم هنا بدو محل بقولوا خلاص تعال قعد محل بتاعك الزول ده ناس في سلطه لا دي ممكن ده سنه بيعتبروا ضيف ما بدو ما عنده حق عشان يقول انا ده بجاك بتاع المنطقه ولا كده لكن when he will be start coming asking انه ده يجي في السلطه بتاع المنطقه بتاع جاك لما يكون في مشاكل مثلا في contribution في البلد في المنطقه ده في contribution يا دومينيك هو بيدفع contribution لو في اي حاجه حصل وبيدفع contribution لو مثلا في مشكله مثلا جابوا زول والمنطقه ثانيه وعملوا غرامه للمنطقه كله وبيدفع contribution بتاع الزول ده بعدين لو هو ده يجي في السلطه لو الناس بتاع المنطقه ده رفضوا له عنده حق يمشي يشتكي لمك لو مش يشتكى لمك المك بيسأل سؤال واحد بس هل الزول ده عندكم هناك قاعد يدفع contribution لكل المشاكل اللي قاعد يكون فيه يعني عندنا في شنو ولا ويل نيالني ده ويل مي كونو يموجي ويل يعني لما نقول لك نيالني ده عامل لي يموجي ويل هل الزول ده قاعد يدفع القشه بتاعه يعني هل هو قاعد يدفع contribution بتاعه لو الناس بتاع منطقه قالوا الزول ده قاعد يدفع contribution طوالي المك بيقول له الزول عنده حق كيف السلطه عنده حق طوالي يرشاو يجيف كان نازل صوتوا له هو بيبقى هم ده بتاعت المنطقه ده يعني انت ممكن تقول له ثاني انت ارجع محل انت جيت منه انا عشان كده قبل انا قلت وي نيد تو بي كيرفول كجنوبيين لانه مثلا انا هسه ممكن امشي بعد غزال امشي اقعد محل بتاع دينك كويس وانا قاعد بتاعي كويس انا خلاص انا جماعه انا داير اكون قاعد في عويل ده انا داير اكون قاعد مع الناس ديل هم سو سودانيس هل بس الناس ديل باشويه بدينه مساء انه لو داير اخش المجلس ممكن يدوني ولا ما بدوني لو ما بدوك ده
النوعيه بتاعت الفيتراليه they need to be checked again, need to be correct because ده ما طريقه الجنوب ممكن يمشي فوق قدام بالمناسبه. انا هسه قاعد في ايوه هنا I can move to نايفيل تينيسي، عندهم قانون هناك بعد سنتين هناك 3 سنين انت قاعد تدفع التاكس بتاعك، قاعد تدفع اي حاجه وده رقيف في الدائره او في مثلا في الدائره you can submit your document because actually you are citizen and you are paying your tax. هل الكلام موجود في باقي المحلات؟ لو ما في that means جنوب السودان in danger. Let me give the floor to Vice President Dominic and then we'll go give the last chance to my brother Guago. وبعد ذاك we discuss the last topic Dominic then we close. تفضل Vice President. يا كويس يا it was a very good discussion. هو النقاش كان كويس لانه اثنين ده من باري وده من منداري، وده الكلام اللي احنا قلنا قبل كده انه يعني تاريخيا احنا زادنا الولدونا في جوبا ربانا في جوبا. بالمناسبه يابا بتاعي كان was the first commissioner بتاع ايكواتوريا ريجن بعد 72. فالانقسامات اللي حصلت دي يعني خلى مثلا الناس دل يعني يتحسسوا كثير. لكن حتى الاداريات القسموها بتاع الحكومه ده ما قاعده تاثر من منطقه المنطقه حد ذاتها، لانه زي ما احنا قلنا الناس اللي بيعرفوا حدود بتاعهم دي اخر شجره هم كان بيلعبوا فوقه they really know that thing and كان الناس اللي قاعدوا ببعض كمنطقه ابناء منطقه بغض النظر انت ماشي انت اصلك كنت من المنطقه ده ولا انت جيت من برا وجيت قعدت وتوضنت في المنطقه دي ما قضيه، لكن ده ما بيمنع الحق بتاعت ارض والملكيه بتاعت ارض للسكان الاصليين بتاع المنطقه ده. انت ممكن تجي تقعد وفي ناس قبل كده يعني في سلاطين ودلهم سلطنه في محل لانه وبيشوفوا انه هو زول عادل. واحد نمره اثنين انت لما قعدت كويس مع ناس يعني انت وشك ناير وانت بتقدم عداله للناس بدوك سلطنه، وفي ناس بيقوا سلاطين وبدوك مره زار يا دولك بدوك مره اي ما يوم ده في كده في حاجات زي قاعد تحصل. فاحنا our advices the two communities نعم باري ومنداري، وانا اتفق مع جوجو ولا لويس وانا اتفق مع مارين. جماعه ده ما عنده مشكله، ده مشكله بتاع السياسه. اوكي ده السياسه ياو دارين يفتنوا الناس فوقه. منطقه بتاع مانجالا فوقه it's a basin قابل الاكسبلوريشن بتاع اويل. فوقه اويل ما في اويل ان احنا دارين نفتش نعمل فوقه اكسبلوريشن. كذلك التالي بوست الاريا كده بتاع التالي بوست ده برضه فوقه resources but we need to explore these resources. Now these people the two communities were coexisting من زمان، هم بيقعدوا في سلام وبيتزوجوا ببعضهم، وزي الاخ الجبال قاعد يتكلم في ناس منار ده بيجي بيقعدوا في لوري في كوجي في محلات ده. انت لما تمشي هناك رامبور واماكن ده انت بتفتكر انه يعني هم ناس بتاعت مكان ده، لكن ده ناس جو من برا، هم بيعرفوا هم جو من وين كويس، وعارفين سلفا انه جاقادوا لانه محل ده قريب مع مدينه. طيب مشكله اللي احنا دايرين نحل ده انه اذا في مشكله من النوع زي ده عدم التنميه يا وقت يخلي ناس مثلا يا يتزامروا ويطلبوا طلبات المقا تكون حقيقه كويس. مدينه كحد ذاتها ما من المفترض يعني الناس تقوم يعني people should not really be dividing themselves around these areas because انت في مدينه انت بتيجي تقعد زي احنا ده، احنا ما من سكان بتاع جوبا اصليين، احنا جينا قعدنا في جوبا ولدونا في جوبا، ابوهاتنا ده جا قعدوا في جوبا ولدونا وترارانا، احنا لعبنا مارامارا في جوبا. that in and of itself بالنسبه لنا ما بدينا الحق بتاع انه احنا نقول انه جوبا ده بتاعنا. نو جوبا ده منطقه بتاع باريا معروف، دي سكان فيه سكان الاصليين، لكن مدينه كحد ذاتها ممكن يتخطط بطريقه جديده. الناس تقعد فوقه ولازم يكون في خدمات، واهم حاجه يا شغل بتاع قانون. اذا ما فيش قانون زي الكلام اللي احنا قاعدين احنا سمينا قبل في الفيديو ده، لو ما في عداله وما في تطبيق بتاع عداله وقانون والحق بتاع الناس ده بيتم شيله بتاعه من قبل لجنه دي الناس الثانيين. فدي الحاجات اللي احنا دارينه يعني people have to solve. So لدى communities then there is always a peaceful means and a peaceful way to a resolution of this problem بعيدا عن السياسه. So Maring should not say that هو جانا صغير
Finas Kubar. Otherwise, at this age of yours, you are supposed to be the ones to actually show the way. And that etirafda manisba le huwa kwais. And I think we need to build on it going forward. Anu mantika de ya is a fi mantika shamal bitat area da wakida. Let the community elders go and see to hadidu. Anu ya khidel hudud bitainakum wada hudud bitana. Lakin Mangala ka makan alina binaarifu ihna min ma ina gumna sukar fi umur al ihna wasalna fuq da ihna kunna binaarif annu mantika de mantika bita baria. Okay, walaysa mantika bita mundari. الناس زي إذا جاء قعدوا هناك يعني بقوات الكويس يا بقوم بخلي الناس يديك مرة ويقول لك أنت أمشي في السلطة. لكن السياسة دائما بطال كده. شوف حاصل لبرنابا مريال شنو. برنابا ده احنا كنا بنفتكر إنه هو دنكاوي ما بنعرف إنه هو من ورود لحد يوم بتاع الانتخابات ناس قال لي هذول أرجع في مكانك. عشان كده هو مشى صوت أجر مشى في انتخابات في منطقة بتاعه ورور ولأن هو من لاون وير. It happens. So we need to come and sit down so that we can be able to put all these things once and for all, so that generation that will come after us may not, go into this rock ways of trying to fight over, what is this thing called Mangala? Is it a Bari land or a Mundari land, and so forth and so forth. So I think it is very important for us to solve these problems and understand that it is in the interest of the two communities. وسلاطين وأيان بتاعنا البلد وشيوخ ومشايخ بتاعنا البلد يو بيقعدوا ويحلحل المشاكل. شكرا my brother. شكرا جزيلا. خلينا ندي فرصة لجاغو نديك 2 minutes the last comment. Then Dua Lorjan welcome to the show, and we actually give you floor when we finish with Gago. تفضل Gago. Okay, شكرا لهذا الثاني مرة وآخر مرة. نعم. I'm very happy to bring one some hagiga. Or that God the truth must set you free. Even the Bible, God the truth must set you free. Even Gandhi telling God truth is God and God is truth. Because in court, the court of law, everybody must say the truth. So Assassin, so now he becomes South, thank you Dominic, and I can computer South, actually knows. Yeah, the geography, yeah, like in years. Mundari knows of Mangala. It is like 20 kilos of Karamta Marine. Whatever taban na meza lakini I'm somewhere there. Era koludide au kudud pitana according to the dalla duro raba hina uzones kubar bena bana mundari kana keleme ndel zatu wemti majadalla mane ali juma maro ne sudo ta elta mundari ta bari ne dura kana de munzu bera kudude bar bu mafiando na nesa mangala ta mankaro bar kana al muskila insist ngali mangala medina kan zoli sakanina biga gali biga kan biga simude an ba go haydan jeren even hina asa bin knows what if Canada or America city management taban ita biga suru constituency ita bra le council ita bi kaje contest kan masa mundar katifina kan manga na sabi gamudin kabir igwandu dawai sita dawai ta city council zaro ta city zaro management is a fi masalam zone mundari je uke bikin galenes usa tapardiala min mundari big contest lakini usura dema hasil government mundari. I'm 100% sure if they migrate maybe 400 years long time ago, one zone migrate 400-500 years ago, ajado biga mandu connection ni hina fi o culture the univin jonde kata mahali wa even jema kutoki bel ni hina na bari mundari anna sibita beka de mundari beka mana ko beka le ma mundari rin jam mundari mang mundari le brinyang and beka tir la har sindu. So like they can move around. So town they're very small. It is not like Juba. It's maybe population that town, our town, because cities came there. We can about to 500, our 300, our 200, maybe get to maybe 50 that maybe. Thank you. We never select, but they are just go. Next time Mankaro, ta Jokoki, or ta the Soko, the Lagin Haya Jedel. Come on, there come back to Kanto, Queen, Kabur Kangija, Kanjo Patanto, and I'm about to run a Junubin. Everybody have the right to stay. Amma Nizam ta Payam, our county there. My poker in Kabat, can have you bent Kabat, Pidaira. The water comprise in Mangala Day outside the select someone, the Sakapi County, city councillors, then commissioner, governor, and I appoint commissioner. For this case, and governor, last Monday, I did have commissioner. Then, can mistake, appoint commissioner Tamondari, Manaogi create
problem. You know, that don't belong to that county. They don't belong there. It's just a resident. Even Juba City Council is under Juba City Council. Is one of the Payam county that Juba. History county to Juba. Munuki, Melmaadele, Kator, and Juba County. City Juba. The county is under Juba City Council. You cannot even get there unless it is just through one way, big way. Jola Jumina and non Juba resident, the deputy mayor, Jabu folk. Langer Kid and Nessa Kurs and the Siri Payam County, so 3 county Juba, the Alhua, Juba County, Muni County, and Kato County, Juba, Super Bad, Juba, then school at the Juba State. Governor Bapuanuma. The same. Mongalla is one of the county that is the rural council, you know, who under the governor. Okay, German governor can Jadalda, who have a pen commissioner, Manesco City. You know, so we can be done more than Gamu to come to Suki in a Peramuru. Kanu Dinga or Mundaru in the world. Yeah, because Anna there did just the last 20 seconds to conclude. But we need to agree. Sinukta lazima nene na traffic fogo. The way we discuss our issues. Let me make this. Let's just finish scheduling that. They give us just 1 minute. What we need to agree on. Interguide Mai, you are in the studio, and Dolo Young and Dominic. We need to agree. Fi inno yani masalan modo bitat inno as a town city. We have to differentiate between city and we have and rural areas and who are al-Ghura. We have to differentiate. Al-Ghura da they bekun bita a specific tribe bitown. Masalan, for example, like Juba. Juba da they can as a bigger city, bigger town. Like in Badri, al-Malkiya bitao is belong to Baria. Mush take example le Malakal. Malakal as a city belong to Shulu. And they are majority. Baria, they are majority in Juba. If we go to Bantiu now, as a city, Bantiu belong to Nuer, but the majority, and they are majority. But it become a city. Few denk bita rueng, few izoltani mashaman inako kile. Nasa behebu inshi God hina. So lina derida famuze kalama galo Dominic Bashoya inu Barnaba Marial na manhuwa mashi give intikabat bita sana 2010 galu leo yake inu inteda ma bet given mara de denga galo denga da wena Dominic please. Asajere de debita nasa rumbegda bita nasa akot mahal bita kalam jamil. This is a mistake. Da albihi tariqa zaida yao beji mshakil fi Juba Sudan. لانه انت ما ممكن تقول لي مثلا يعني فور اكزامبل انا مشيت قعدت في نوملي مثلا في مانغالا انا ادودا قعدت هناك for a long time انا بقيت part of مانغالا انا عندي taxes انا قاعد ندفع للكوميونتي بتاع للجفرمنت لللوكال جفرمنت في مانغالا كان بيجي في نفير بتاع نظف الشوارع كان بيجي بتاع شنو انا قاعد نعمل الكلام ده كان بيجي في مدرسه جاي ابنو انا قاعد ادفع contribution بتاعي وكده. لكن لما نيجي انتخابات يقولوا لي تمشي لمحل بتاعك لمحل بتاع شنو that don't make sense and this is not type of the country we want. Let us be honest. We have to be honest with ourselves. I agree with you. Even Juba, the suit of Sudan because you know they can get him mahal 6 man who are eligible to even contest in the local government. I agree with you. يعني مثلا انا اصل دقيقه في جوبا الماجورتي هنا ممكن يكون باريا مش انا بسقط يا جماعه ده لو كومبلين انا لو فكرت بكون ما بجي صوت ما عندك ناس تفضل يا شكرا دي سوري انا بقول انه قال زول again if you like resident mahal I don't know 6 months or and above it eligible to have claim since the mahal it about the local government the work for local government you can contest whether it's city whether it's even province. لكن كلام ده لسه ما عمل implementation. وانا ما يبدا في جوبا مشكله. شفتها؟ even city council the Juba ده ده لما قلت لهم عندنا city council في جوبا and Juba city council. ما ده payamat يا gogo ده payamat. Yes. ده payam في جوبا. Payam Raja Payam yes Payam Raja Payam jadi bilben. Gua sub district Raja Payam. Raja Payam
Juba Payam, Muniki Payam, and Qatar Payam. Yes. Qatar Payam, I. Juba Council, yes, I Payam. So legally, he has organized Juba. Can't have Qatar done how to contest. Sometimes it's the council or whatever. Operan has a Halian Juba to make a very mix. Even President of Barzan to go about well. Can have a government to Barma Benaja. You know, Juba can have to work. Mungkin bari juga baru kudu zat mahal deh. Lakin aja semua mau implementation si all the state Southern Sudan. Ini kan jabu deputy mayor la Juba. They were tagara itu were bitong baru. Ay dibu aku tak marhum deh. Kutu deputy mayor di Juba. Kan juga mesti di Juba. So ini harus kita resist. You know, alliance. Jual almata mahal deh. Yang nak good jur. You should resist that. Wakan gamulu, kerana mamulu Juba barang. Yang mau pi rombe. كل المحلات exactly. لكن ما ممكن يعملوا جوبا بس يقدر يشتغل في جوبا تجيني في جوبا تسلم في جوبا ونحن ما عندنا لين اصلا ما عندنا لين واو ما عندنا لين في مالكال ما عندنا لين ما عندنا لين ده انت جوبا ده كانت تجيب كله it's not fair يا جماعه it's not fair thank you so much yeah thank you نحن عندنا كلامنا Guago Shabaga Bitak few mushkila thank you mentioned a very important point. Let me welcome Charles and Dual. In addition, actually, we are about to close the show. We have been here now for 3 hours and 46 minutes. And actually, I have 6 topics or 7 to discuss, but I'm going to go actually to cancel the rest and just talk about the last one about Shoya. Lakin fi nukta muhim jiddan we need to agree on it ke Junubin. Because agreement between fi nukta da is the one will bring stability for Juba Sudan. It's ma mumkin taqul lezol masalan anina we have to agree according to the constitution of South Sudan. The cities في فرق ما بين المدينة وفرق ما بين القرية rural area كويس أو بين الفيليج ده عنده خصوصية اللي هو تابع لكل specific community ده قبيلة معين بس كده بيكونوا قاعدين في محل ده. يعني ناس مثلا أنا ما نقول نكذب الناس هسه في أمريكا هنا مثلا في قرى بتاع خواجات مش بتلقى قريه ده قريه يعني كل السيد اللي براه قاعد برا هنا is well developed لكن ده خواجه قاعد فوق براه ده مال بتاعهم كويس you cannot go there and tell them انه لانه ده منطقه بتاعهم otherwise they can shot you they will kill you they can do whatever بالذات مع خواجه هنا انا قاعد ناخذ example بتاع هنا بتاع امريكا هنا and the rest of the country في محلات عندنا اصحاب ارض في امريكا زي هنود عندهم محل بتاعهم لكن when it comes to South Sudan يا جماعه we need to be honest كجنوبيين انت ما ممكن تقول انه انت تبقى يعني هسه مثلا كلام اللي عمله سلفاكير ده let us be honest سلفاكير ده يكبر يجيب زول اللي جابه ده من منو ده جابه اخته وخالته جابه تيك ماريالو تمام جابه دي بتاع سيدي جوبا سلفاكير سهل ممكن يطلع ديجري يشيل واحد باريا ولا لا توكاو يعينه في محل بتاع في رومبيك ولا في اويل as a mayor governor deputy governor of mayor that will not happen. And this is kind of thing, we need to be honest when we are talking about this thing. Learning, you cannot allow yourself in it and nas to kun for grass nas, and you don't want us to be folk of you. Mabimsi. So we go ahead. We need to accept. Inu Medina city is city. Edward, I'm a chef second fi Turib. Gata mana zele kinak. I'm paying my taxes. I'm doing whatever, and I'm the right, I have a right to contest. Quest. أنا لو داير أجيب governor I have right. نوير طبعا ما عنده مشكلة. القبيلة بتاع نوير ده قبيلة الوحيدة اللي ما عنده problem because المناطق بتاع نوير عندنا في الناصر وقبيل في واحد نوير كتب كمثل هنا. ناصر هناك لو مشيت قعدت معهم في مع نوير في منطقة بتاعه وأنت زول أنت كويس طوال نوير ما عنده مشكلة بيشيلوا رئيس بتاعه. ده ما عندهم شغلة بتاع إنه والله يا أخي أنت من وين وارجع مالك تجيب من لا. يعني system they have a very nice very beautiful system في تجاب ده. So جنوب السودان عشان نستغل we need to take this. All of us we are South Sudanese citizens. وأي زول تسكن في جنوب السودان ممكن تسكن في أي مدينة لكن لما تمشي هناك في regulation اللي هو rule that constitution بتاع the state. And I know what I know so far in the constitution بتاع the state is not different from South Sudan constitution. Let me give final agenda Dominic. Dual Lorjang, because actually we need to get out from issue with that Mongalla. I will give Dual Lorjang like 3 minutes and Charles the Tahir 3 minutes. Then we are going to the issue of the statement with that Chief General Staff with that SPLA-IO. This is the last point we need to
make comment and it done the rest of the topic, we are going to adjourn them to the next time. Okay. You know, actually, 3 minutes, I know it's not enough for me, but it's okay. I can just only talk about one point, if it is about the Chief General Staff of... No. Excuse me. We did not go to the Chief of Staff of IO. No, I want you to make comment on the issue of Mongalla, the land dispute. Oh, okay. And if you just this, I want you to make comment 3 minutes in that issue. If you don't have nothing to say about that, let me go to the shadows, then I will come to you. Okay. First of all, I wanted to say hello to our people who are listening on the line. My name is Balarjin, leader of the UPSS Union Party of South Sudan. You know, I wanted to talk a lot about all those topics that you have outlined, but you know, because of time, people will not understand what we are talking. You need to give at least maybe 20 minutes, 30 minutes to each individual. Listen. Our people can understand. When we start from the beginning, I shared the link from the beginning, and we start with Dominic. We discuss one topic. When it finished, we go to the next topic. Yeah. So now, the time you came in, we are talking about the issue of Mongalla, which actually is the number 3 in. You know. Yeah, let me point out something about Mongalla. You know, I know Mongalla very well, okay? It's really a very strategic place, very nice for agriculture, for a lot of resources. The river is very close, River Nile. And it's kind of like, you know, every community may actually compete it based on tribal actually land issue that we have it. But one thing that you don't know, if you look at the history of 1800, which I read about, actually, I actually happened to read about something about Denkabor actually live one time in Mongalla, even across the Nile in Juba. But because of this migration of based on cattle, they migrate, and based some years, they migrate based on other natural disaster like flood. This is what we are experiencing right now. And what I wanted our people to understand here is that, you know, let's not try to actually to give this kind of land to those tribal, right to tribal men. We have a government right now, okay? So when we have a government, if you already live in a land where a piece of land that it will be yours, but other land, like Mongalla is really is a bush, because the way you move from Mongalla to Jamesa is kind of like so many hours, and there's no people who live there. So you see, but the land you see is just empty. That is a government land. So if Boer, they have a plot or any people, they can settle there. Only government actually has the right to actually negotiate with people who are settling in the bush, but not the tribal people. And that's why I say, you know, our problem in South Sudan is really very big, because people are organized in tribal line. Even geographically, you want to try to organize yourself in a tribal line. Like the way you say Shulung now claiming Malakal, you see, it's impossible. Even Pachoda, you don't have a right to, when we have a government, you don't have a right actually to claim a regional area as a tribe. That is why we are having a problem. And that's what in my some of my article, I call it tribalism. That's why I say we are still in tribalism, and it will affect us for a long time. And it's not yet, worst things are going to come. So don't think it's just an argument of Mongalla alone or Malakal now. Other areas are affected by this tribal problem. So it's tribalism. Unless we address tribalism, is when actually we will solve some of this problem. For in my own opinion, any area contested by tribe, it should actually be evacuated, and then the government settle there. And if I am a president, I make it a government project. If any area, whether it's Malakal or is in Pachoda or in Mongalla, if it is contested by certain tribe, I will get rid of all those tribes and make it a government project. This is the solution. And this is what any president who is actually for people can do, because this kind of tribal problem is going to be there for long. So we're not going to have a solution. We need real practical solution to solve problem of South Sudan. So when you see Mongalla is being contested, whether it is Boer or it is Mandara and Baria, just evacuate them
and settle the government. Maybe you can make it a barrack for military, because military, we don't have barrack right now. Make it a barrack and settle these people to somewhere else. We have oil. We can build them housing, nice housing in other areas. So that is what I can comment about. Thank you so much. About Mongalla. Okay, thank you so much, Dual, for your comment. Oh, you're so funny, man. Okay. Charles, I don't know what to tell him, but let me, Charles, give you 3 minutes. Unmute yourself, Charles. Hi, Brother Edward. Yeah. Salam bitak, Brother Edward. And salam de viewers. Itu bas mana? Yes, Okay. Salam pitako no salam pitak ya Dominic akwai wada dictor ta UPSS. Taban, this is the problem. We know the problem already. And these are the leaders who want to be president of the Republic of South Sudan. Even General will do ambari bikel do large it do something in Mokta ma quest. Fisul ma masi quest. How can you take somebody land God, I'm going to Neshilu Nazakul, and then I do my evacuate. It'll be moved to go. You're gonna die. Right? Do you think that Salva Kiir is gonna survive? He's gonna die Makalamta land. So if you take that to go, who is gonna elect you first? It's just Kosara Take. So yan bigger and nasi tani bramul best for the gale. Oh yeah, kenna mulwala contest yala na bisiru lande. So you are trying to give Salva Kiir all areas are mul contest ode kila mul government project. Ita masul counter insurgency takida. You know? Salva Kiir online. So yeah, Edward. Asma, Edward could kill those Rasvita Olaya is out of mind. I will give you Edward. Let him finish his point. Continue. Take him out is out of mind. Yeah, take him out. I will come to you, Edward. Charles, continue. So dollar, your UPSS is a failure to the country. It's a disaster even. I don't know whether you're gonna be a president. Ile kanna kulu mutu kala siyata bitala president, but not this time. Going back to the issue of land, the issue of Mongalla and the Bari people. Yakwan Hargaik Vito, people know whose land is this. Like people are using the powers, Vita Hakuma, to evict other people. And I'm going to let them the victim. Remember it last year? And Lahadna Shakal Lahadi, until Nashal for sure. Yeah. The same thing Mamura Mulena. He brought, imagine, Tashokul Quays. Like it Rakal Bellet Kulu, Pita Biju Bellet as Sultan. Is that not land occupation? They give a coffee to put to a sultan. They cannot win Yapana. They cannot win. Yan, this issue land is life. That's your dignity. It can mean to land. You're homeless. And you cannot even, nobody can value you. So this issue of land, people think that Hakuma de begin Kano and Akrito, Zalan came of Adil Ologoto. It's not gonna be there. The owners of the land will claim their land. If you talk about the city, it's okay for the city. But not just say it's all best bijamna, bijuba halfito, ijubu asaka. Do you know why even Kutu Division 2 if you English? It's because Mamur wanted to grab our land. So that if we say something, he used the soldiers. Imagine Sekirajazera. Alasakir Mofrut body for borders. Makaman Magibu Mal al peace, al Mogo office salam. Teshil Mahaladze Nastobaza Binyaka Mabgaro Shunu. This is where you can put the soldier nearby the border. So that's my encourage it to the land of our nature. But because this of Salva Kiir and his group, they are using their powers that I think that, they are the only people who rule South Sudan for life.
and for generations. Yeah, brother Edward, land policy has to be effected after any changes, any reform of the government. All land grabbed by these officials must be returned to the owners. They should be returned to the owners. As an Azzel, because as okay, Omo Bibiu Kulu land, they have the money. In the okay, Tebiu, and then Omo Bibiu Salatin, Bibiu Mono, Bikangala, Edekan and Abiu. This is just illegal buying. I would say that it's illegal buying. You buy someone land because you have the power, you have the resources. And because now you're diaspora, when somebody want to talk, gal tell in na biaktolag. Muso? And issue with the land there, I get nas bimutu. When you talk as in Agon State, because we are in diaspora. Why our people are not talking back there? Because they are threatened. If you talk Bikatulok to all, do you see Momokia? Alo Mukatul come? They don't give a damn. But we say that time will come. Time will come when the government belongs to the people of South Sudan, and the people can feel that this is our government, and we have a freedom of expression. And a freedom to say, no, this is our land. It's a process. Yeah, just I'm gonna conclude. How you gonna? It's a problem. Mamur Riek. Abu ya wahid kan inak jere. Ita nas kargi jere min bele denas tegram. Okay? Alhamdulillah go buduk galita gotina. Then asa biga fi zaman tapize. Umo zato karija fi bele tomon fi lokila. Tani asa biga zaman ta 2005 de kala lokal to kulu. Lena fi Kuro County. And took our land, the value, and about to have quiz, kulu amul the horse. So this type of things, listen, no, like no, no, that is not for you, yeah. So this type of government, yeah, Edward, we need. That's why we are fighting for change. We are not fighting for change. We'll die for that change. If we don't fight, we don't unite. These people, and na bikor korini, womo beki step you land. Siba will land and go deal with foreigners. Okay, they will even try a policy to eliminate people. We must do quick. We need to do something quick as an MC. So the issue of Mongalla Manasimundari, they know how to handle that. But best politician can be more involved. And then na surajade, even that berabuna can not sell it. Get in Nas Mamur can to Nas Mutu. Thank you. Thank you, Charles. Go another deep the 1 minute to conclude. You drop down. But that another Dominic 3 minutes, so we move to the issue with Riek Machar, then we close. Yeah, because almost 4 hours. Go. Just 1 minute to conclude. Yeah. Sukran Edo, yes, I'm getting interrupted for some reason. Yeah. See, Muskata, the Kalampita counties, Payam, and the state management, Southern Sudan, Taban, Taban is not the government, Southern Sudan is not properly developed. That's why being crossman, meaning jurisdiction, Peter, central, the province, from province to the state, out to the city level. Like in Al-Mahim, yani, Mabi town, Gal Bamrukul, the Gabira White, sir. The Mongalla evolved to be a city or town. Yes, that's fine. People do Peter city, my building. Mongalla doesn't work if you know Peter Bari, Peter Mankaru, Jokoki, Logo, and including even Birinyan. They could develop Peter Mongalla. Line town, a very small town. Who can't be the zone they give Kalamwade. It's north of Mongalla. Oops. Dominic, but I understand that Kamal Tali, 3 minutes akhir, the last comment. Then we move to the last topic. Dollar Young did not make any sense. Dual try to come back. Like in the good thing, Charles respond to him. Maybe also, and I wanted to ask Dollar Young what he's saying now. From where are you getting this? Which country? The example happened in which country? Which government did this before? Even the dictatorship government, they don't do this. So the way Dollar Young thing, Lord Machar Gal, anyhow, with my due respect to you, Dollar Young, and I don't want to accuse you, but Dominic, you yeah, هو طبعا يعني
land is a very sensitive issue. It's a very sensitive issue. We fought because of the land. Nobody is going to allow that his land will be taken, especially when these are ancestral land. Apparently, we don't have a government, a responsible government, that we will call a government in South Sudan. Otherwise, we wouldn't have been contesting this government for such a long time. If there's anything that we are supposed to do, we are supposed to sit and address some of these fundamental issues, including, but not limited to the definition of what South Sudan is, at the exclusions of all of us. People in the villages, they know their land, they know their ancestral land. And that goes to this community. It's not good to politicize this issue, because it is the politicians that are having some vested interest. You can live anywhere, yes, but that does not give you the right to own that particular piece of the land, even if you live there for 100 years. It is only through your deeds and your good behaviors and will that people will give you, for example, the opportunities to serve them through the systems that is set, especially if you are doing something good. But if you behave like Waniga, you come and contest in Juba, and then you take all your services to go and develop your areas of origin. This is where a problem will come, because this is exactly what Waniga did. Waniga is from Kirilo in Lobonok State, county, but he came and contested in 2010 in Juba Payam. But even the constituency development fund that is supposed to go to Juba is minimal. A lot of his development is actually in his hometown, so it defeats the logic. The argument of the origin, of course, it doesn't make sense. You cannot come and take everybody out simply because it is contested. No, you are supposed to solve this problem, because even these guys who are coming from outside, who will wanted to claim areas that are not theirs, there will always be a jury to come and diffuse this kind of thing. And once we have a government, you see, the problem is that we have a government that is complicit, because a government can tell these people and say, no, this is not your area. You are trying to grab some people's land. Even I'll claim it as Dinkabor. They were saying, because if the Mondare have been contesting these areas, Dinkabor will win. Where will Dinkabor come and own this place? So this is an area that people will want just to confuse people in order to claim their cards here and there. It doesn't make sense. So what will make sense is that we have to come down, bring the communities of the two people who are contested, and let them come. If it is an area that is a hudud, they will come and say, well, this is the extent to our area, and this is where our borders is, and from the border of the land, then they will say, yeah, continue from there. Yeah, but for example, giving the land in the city for you to live, regardless of the fact that you bought the land or you don't bought the land, that one should not be an issue, because if you are to stay in a place, assume I have to respect these people. I have to respect these people. I have to respect the culture. I have to respect the Salatin that are there. I don't have to misbehave. Otherwise, they will all point a finger at me. You see that either you are an intruder, you come from outside, you have a bad idea or bad behavior, and therefore you are a bad apple. So nobody will want to keep a bad apple with the good apples. It will be thrown out. And so we wanted to shame those bad apples that are in South Sudan that are trying to cause problems among the communities. Because like these guys have said, the problems were not there. The problems just came out in the middle of all this kind of confusion. So we need to come and settle this problem at a certain point in time. Where is this problem? When did these people come there? How many years have they lived there? Will that one, negate them from the rights of having a land or right, for example, to live in that area? These were fundamental questions that we are supposed to ask, and give answers to, rather than just coming with a blanket, claim that, oh, Mahalde Bitana. And that is why people are getting sensitive, because look at the issue of Mahdi.
look at the issue between Mongalla now. Now look at the issue between Sholo land, you know, areas between Malakal وكده. فده هو دخل الناس يخوفوا. So غياب بتاع حكومة غياب بتاع قوانين على أساس أنه يضبط الشغلانية دي لو بقى ما في بيخلق فوضى. إحنا ما دايرين نكون في فوضى. عشان كده إحنا قاعدين نتكلم عن الحكومة ده لازم يتم يعني صياغة بتاعت الحكومة ده بحيث أنه تكون حكومة مسؤولة، حكومة قادر تدي أي زول حق بتاعه كويس في الملكية بتاعت أراضي. لكن الأراضي ancestral land ده، الأراضي الأصلية والمنطقة الأصلية بتاعت الناس ده، دي خطوط حمراء. بعدين الناس ما يغشوا نفسهم أنه يا أخي في ناس تانيين جبانين وفي ناس تانيين بيشاكلوا بتنهرجل، لأنه أي زول لما دولو سلاح في يدينه والله شغل ده ما بيكون بأخوي وأخوه. الناس ده هيشاكلوا والناس هيموتوا، وفي النهاية يعني حاجات بتاعه ممكن إذا كان الناس قاعدوا تحت. If people were to sit down, they would have solved and find a solution to this problem. So basically, this is an advice that we wanted to give to the people of Mundare and Bari, because they are there. They've been marrying, they've been interacting among themselves, and it was been there for a long years now, and there was no problem. So where is this problem coming from? This is where they have to come and sit and address. So thank you very much. شكرا جزيلا باشمهندس دومينيك. Actually, we have been here for 4 hours. Charles, we need to close the show now in 20 minutes. Let us go to the. I don't want to close the show without talking about the issue of General Chief Staff of the SPLA-IO and his interview with iRadio. Riyadu Tamazic, and also his statement. He said an important statement. Dr. Riek Machar is a prisoner in Juba. The second point, the RCS is behind the schedule. Number 3, the peace is fragile. So those are the 3 points. Actually, I just taken from the interview with dual young people. They want you to come back, so try to come back. So Charles and Dominic, المشكلة بتاعنا هنا في موضوع ده بالذات اللي هو the question is what is the impact of this statement on the RCS implementation or peace implementation in the country? Already, the statement came from very important person from the SPLA-IO. وأنا بالنسبة لي وللناس المشاهدين للحلقة أنا قبل أنا كنت خاطر إنه this is a very important. It's too late with Dominic, but we have to stay here for some minutes because we need to answer this. We need to close the show actually by answering this or talking to this statement. الرسالة ده بتاعت Chief of Staff عنده معاني كتير. It has many indicators. It can show us in coming months maybe people will be going back to the war again, or what's going to happen. Anyone from you can read what's going to happen. But the statement is a true statement. All of us were talking about this in the show here. And you couldn't get on whether the editorial Mashar government of Salva Kiir, they are not ready to implement the RCS. And the Riek Machar, he was ready to implement the peace agreement. That's why he accepted going Juba without security arrangement. ولو كان زول تاني مثلا يعني he wouldn't accept to go to Juba without implementing the RCS. But he took just a step ahead. There is our people in the country, they need peace. Shabita Juba Sudan, there is salam. That's why the Riek Machar took the risk. He took the risk and he go back and he went to Juba without any forces, without even training of the forces. Now it came out in the government themselves, they are not ready, or they are not serious to implement peace agreement. And that's why the chief of SPLA-IO, أنا قلت قبل the letter كتبوا للناس Troika, the IGAD, he confirmed it. That's why I did not want to talk about it before, because already I did not confirm it. He confirmed it. The letter, it came from his office, and he was the one signed the letter. So, what will be the reaction of the government to this statement? A reaction with the Hakuma يكون شنو? While أنا قلت لكم the last month, according from our source in real SPLM, Salva Kiir was doing propaganda. He called the President Uhuru Kenyatta, Riek Machar, who is planning to go back to war.
or in planning for a coup inside the Juba. Kalam de Galo le Uhuru Kenyatta, Kalam de Galo le Abiy Ahmed, Kalam de Galo le Abdel Fattah, Kalam de Galo le Museveni, and also the Raif Bitar Rwanda, the Kalam Bitar self-accused. In actual, all of us, we know in Riek Machar is not even because Huasa al Guad Bitar Kulu Maskera. So how can Riek Machar plan for the coup inside the Juba, while actually just even he is not allowed to move because he from his office to his house. Even Riek Machar in Juba now is not allowed to go to the church. He's not allowed to go to any social gathering in Juba. So let us give an analysis. Let me start with Charles Etaili. Then I will come to you, Bash Mahandis Dominic, because actually it's very important for us to look into this, because it looks like the government or regime of Salva Kiir, they are not ready to implement any peace agreement with anyone. So it's really very unfortunate, but we are strict from the beginning. You know, kuna arfin inu hakuma da famu sayida tabagi tifaqat salam. Kuna arfin inu fi nihaya Kiir kan der gibil the wilayat عشان ما يخش في مشكله. He reduced the state from 32 to 10 states because they doesn't want confrontation to the international community and the African Union and the community of IGAD within the region. Socialist, please go ahead. Thank you, Brother Edward. Yes, your question about the letter. I think all of us went through the letter. Again, I want to say hi to your viewers and Comrade Dominic. Yeah, we have been talking about this. Why are we all concluding that Dr. Riek is Fisigin? Dr. Riek cannot address the nation as the first vice president. Even though Lokaloma back there, Sunu, back there roughly liberated area, but he should address the people in the TV. Easy, Muzo, and tell us the challenges that are facing the RCSS. You see Dr. Riek having meetings, Makawajat all the time. All of us see this. But did he talk? What they talk? How the peace is? Making Ambassador Beji, Buguli, this is what happened. We talk about the peace. The peace is not going well, especially the security arrangement. Yeah, Edward, why we conclude that the peace is behind schedule, right? The peace is behind schedule. We all know this. The unified forces are not are not graduated. They finished now 11 months. The training is finished. Now the excuse girl fi more fogo fi amtar uchunu kalam farik da uma fi asla. Nazo lo mashi kan fi medani nak mamasha maasila tomon. Finas der asla le chunu. De munu der rasha kilo. Mamukene kharaju be kasabino nasi amti. Masalam. The road tani asla. But they asla. But because the Salva Kiir is making a delaying tactics. And Salva Kiir is fooling Junubin. He's fooling IO. But we are human beings. We understand his plan. Okay? Okay? You see, Edward, why the peace is fragile. Yes, on the 21st of September, this Major Lokujo, Gabriel. Moses. Right? Moses Lokujo Gabriel. Yeah. Okay? Married. But married Galishunu, he declared war. The government did not say anything. They did not say, no, you don't come here as to what? To declare war on the peace. We are now peace partners. And that's what I've been telling all along, that we should not entertain any defection within the parties. Any defection. Because this one go to you today, this one come today, we are messing the peace. But because Salva Kiir want to weaken the IO, how do you even take a soul under investigation? Moses Lokujo was, Gabriel was under investigation for the crimes that was alleged that he committed in what? In Kajukeji under his command. So after that, what happened? On the 4th of October, we attacked. The unified forces were attacking what? In Kajukeji. On the 7th again, the attack was there. And then when the first attack happened, what did the bear say? He said, oh, that's what isolated problem.
and it was IO problem. It is not about us. Zamanomo Roman as Honorable Angelina fi the last investigation no more na kasan to Charlie Siduk, you have internet problem. that it was the government forces. It was the government forces. And there was evidence presented to the investigators. Ya over the kalam sunu gal walai hakuma dema mahal fo waita bija defect as as antakati nefsa fogo. But put his 2 words. The first one, Ogade Ayo Barao. But the oral investigation or Roman evidence, Gala bigger, he changed. The government of South Sudan under Salva Kiir is tricking the people of South Sudan. Salva Kiir want to return the people to war. We have no intention to go to war. But remember, Edward, if somebody attack you, you're gonna do self-defense. And Ayo reserve the right to do the self-defense. And then not even if Dr. Riek, okay, what about the other officials? Indian 9 ministers, they should be touring. The deputy chairman is there. He should be touring our areas, liberated areas. And the only best place along Morapo Gobesi, wow. The defense minister visits the cantonment areas. What about our headquarters? The military high command need to be briefed. The political leadership need to be briefed. The citizens need to be briefed about the peace process. This is no quest. This is no battle. This needs to be, who will do that? It is Dr. Riek as the chairman of the movement to come and brief its people. Some people are, doing propaganda that, oh no, Comrade Simon cannot request Dr. Riek to be, to come and brief them. He can. What is in the military? To come and resolve the problem. So we need to know what is going on, right? If Dr. Riek is not in prison, they shouldn't, confine him in one place in Juba. Since February this year, we are now entering November, right? Next week. Okay? They come soon. Almost 9 months. Charles? Yes. Let me stop you here and let me give Dominic, because I want him to go. And then I will give you 5 minutes more so you can conclude. Yeah, go ahead. Yeah, because actually it's late over there. Dominic. Yeah, thank you. Thank you. It's good. You see, the words of Gadwi Dual is very important, and it's worth to be looked at, because it comes at a time when the agreement is not doing well, and that is some of the things that were said previously. And I think it is also serves the lesson, because he has already alluded and talked to the grand wars, because he first of all lost faith in the government, because the government, even if he writes to the government, he knows very well that they will not allow Dr. Riek Machar, to come to the conference, to the forces there, and the government is also fearing, because if Riek is to, by any chance, go out of Juba, there is a big chance that he will never come back. That one is also there. This is the fear from the government. So what they will do is that they will frustrate Riek from within. Salva Kiir has already shown its intention. That is not going to work with Dr. Riek Machar. And that is why he's doing everything in his capacity, in order to frustrate Dr. Riek Machar and weaken the IO. Because what is happening is that he's actually plugging up, the commanders of the IO, so that they can join them, using their resources of money. And the most annoying thing is that also the grant was, the JMEC, the establishment that were formed as a result of this agreement, they don't even care. To me, it doesn't mean prison that you have to be locked in a cell. Juba in and of itself can be a prison.
in the sense that your movement is being regulated. He's not free. He cannot he cannot go to the cantonment site, not even the POCs, where the Nuers are staying for almost 7 to 8 years. He cannot go there. He cannot address these people. So these are some of the things that were done by the government, so that at least they may look, or they may make Riek Machar to look so bad, even in the eyes of his supporters. That is done by design. And this is an area where they have to be very cognizant of. But of course, the access, is beyond schedule. That is what we knew. And so Gadwi Dual has the right, to worry. And the IO has the right to worry. It's not about saying that, we are there for an agreement. Agreement cannot be implemented only by one partner. Members that are in the agreement, who have signed the agreement, must all commit themselves into the implementations of the agreement. Then only we can be able to say that the agreement is going per the schedule. Now, what we have seen in that it is almost 2 years. Of course, the security arrangement is not being fulfilled. Charles has just spoken about the cantonment site. They are not being graduated. Every now and then, they are deferring the graduation time, because they knew very well once these forces are out, at any rate of it, any eventualities can happen. These were the same forces that will be used to fight them. So Salva Kiir will not wanted to finance these forces. So he will make it so abundantly, difficult for these guys to come out, so that at least at the end of the day, we can implement this agreement, or this agreement can be implemented. Because how can you implement the agreement when the grant was of the agreement, and that is the security aspects of the agreement, is not there, So up to now, the forces of Salva Kiir is the one protecting Riek Machar. And that is why I keep on saying in 2015, which resulted in the collapse in 2016, it is only because of this 1,500, trained strong man. They were able to take Riek Machar not only from Juba, but they took him up to Garamba, and they fought a very fierce war in Juba. So the government wanted not to see to it that these things happen. So they closes all the loops. So these things are, like I said, are done by the design. 2 years to the agreement. If you look at the gain chart of this agreement, per the deliverables, like I said, it is so minimal. You cannot say that the agreement is being implemented, for example, to 50% or 80% or 70 or 100%, because even now Ulong is not being appointed. I am hearing rumors that by Wednesday they will appoint him. It's not going to be forthcoming. The state governors are formed, but the state legislative is not. The legislative in Juba is not. The ministers are not being formed. They have just finished with the formations of these Payams and counties thing, and so they are now distributing who is going to take what. And by the time they are going to fulfill these things, we are only left with some few minutes or few days, so that the agreement can finish. Yeah. For the peace in and of itself is fragile because of the attitudes and the behaviors of government. And that one I agree. Because you cannot be going and attacking people. You cannot be, creating counter-insurgency within, the forces of your partner. He has just talked about Lokuju. These are kinds of, skirmishes that need not to be tolerated. And so long you continue to keep Riek Machar in Juba, without, allowing him even to come to his forces, something can happen there if you don't appoint Ulun. And if this militiat Hakuma, they are going to aggress these guys there, definitely people will fight. And so it serves also as a lesson to the guys who are negotiating outside here, that we have a government in Juba that does not have the political will and the interest to bring this war into a dignified end. Because if they were very serious, the 3 years that have been given in this agreement, they would have at least, implement other provisions in the chapters of the agreement. Because if you look at the agreement and in terms of the provisions in the chapters, there are a lot of things. They are just busy with chapter 1 and chapter 2. But the other reforms, chapter 3, chapter 4, chapter 5,
of this agreement is not being implemented, you know. So the agreement is not doing well. Yeah. Let alone the issues of these forces, that is not there. So we are saying that the agreement is in a crossroad. What we want is a holistic approach to the solution. You know, we are looking beyond, you know, the revitalized access. What will happen, you know, if war is to break down? You know, do we have to trust, for example, the region again, knowing that Salva Kiir is being given and accorded a red carpet always by the region, because he is also a culprit. You know, you cannot be, for example, this was some of the things people were saying. You cannot be logging up Riek Machar in South Africa or in Khartoum or now even in Juba, you know, and then you people are leaving Salva Kiir, because Salva Kiir is equally a culprit in the same, you know, issues of war and peace in South Sudan. So do we have to trust these guys again as grant was to our problem? You know, these are some of the worries. And what will happen if war is to happen in Juba? You know, are they going to kill Riek Machar? If they kill Riek Machar, what will be the ramifications of this killing of Riek Machar? Will Salva Kiir also be killed, you know, in Juba? And those of Michael Makwe, will they all be killed, you know, as a retaliation? And what will be the fate of the innocent people of South Sudan? So these are some of the worries that we are trying to look, but the agreement in and of itself is going nowhere. Let us not, you know, just you know, كلنا نكذب لنفسنا أنه ياك agreement ده إحنا جايين ننفذ اتفاقية. ده ياك اتفاقية تقاعد تنفذه واحد. إتقاعد ننفذ اتفاقية ده مع منو؟ كويس؟ لأنه إذا كان اتفاقية ده قاعدين ينفذوها كان إحنا شفنا. You know, we would have talked about it. And the حاجة تانية, they were talking now about elections. They wanted to rush into the elections. They know very well that if election is to happen, you know, with the current system and the current establishment that we have in Juba, of course the government will win. Salva Kiir will win with 100%, you know, percent vote. That does not want a record scientist to come and tell us that if election is to be conducted under these current circumstances that we are seeing in Juba, you know, definitely the outcome will be very clear. You know, there's not going to be a transparent election. It's not going to be free, and it's not also going to be fair, because we wanted a free and fair election so that the people of South Sudan can have the right to cast their votes, especially amidst this, you know, pandemic, amidst those economic crises that we are seeing. And these are some of the contributing factors, because the justification is always that, you know, we don't have the money, you know, to implement the agreement. But we are saying implementation of the agreement does not need money; it needs a will. For example, the hybrid court. Does it need money for you to constitute, for example, the hybrid court? How about the money that the American government, the $4 billion that American government has given for the issue of the hybrid court? Where has this money given? Now, if you wanted people to come and help you with this agreement, you start to roll these things. You roll the implementation of the agreement so that at least people will come to their support. But this does not happen because Salva Kiir does not have a will to negotiate the agreement. We cannot gain. We cannot judge the agreement by the formation of the government of national unity. The government of national unity was just to give, you know, a sharia le Salva Kiir عشان هو يستمر يحكم ويقول للعالم انه احنا عندنا حكومه بتاعت وحده وطنيه. ده كلام فارغ. You know, you have to gauge the agreement by implementation the other, you know, 5 or 6 provisions or chapters of the agreement, so that we can be able to see, you know, that that the agreement is being implemented. But with these kind of things that we are seeing, I don't think that you know, we can come with our open mouth and say, well, you know, this agreement is being implemented. Before you go, I want you just to try to connect this what happening in Juba with actually government trying to negotiate with Soma. So what are you saying about that? Because according to your analysis to the situation in South Sudan. But that is why I said, you know, it serves as a lesson to the protagonist, especially those people who are negotiating the agreement with Juba in Senegidio. And one of the elements that they should factor into this is the issue of an international grantor. That people who are ready to cry foul to Salva Kiir
and blow a whistle in case he is not doing anything. Because what we are saying is that it's not much too different. Because the thesis is always that, bring these guys to Juba. When you bring them to Juba, then you will frustrate them, with the implementations of the agreement. One thing that should serve us as a lesson is the issue of the forces. They should not allow what happened to the IO to happen to them. In the sense that you will be they will decapitate you and say don't come with your weapons. Because if the IO were to come with their weapons and in Juba with all their commands, Salva Kiir would have implemented this agreement. He will have implemented this agreement because he knows very well the moment he started to play with these guys, war will escalate. And if war escalates, there is a likelihood and a high chance that all of them will also get killed. It's not a joke because for you to come and say, I'm going to kill X and Y. So for these people who are negotiating this agreement, they should not also be blackmailed, and they should not be pushed into signing an agreement where they will have to go to Juba, and now the government is going to do exactly what they are doing, unless there is a new system in Juba. And the new system is not going to be a government of technocrats. A government of national unity, but there should be actually a government of technocrats. And that is why I said, let us look beyond the revitalized axis and an agreement. If the revitalized axis is to collapse, because there is nothing in the provisions of this agreement that tells us that in case, the time or the 3 years elapse, then the agreement will roll itself up and there's going to be an automatical extension. So I think we are coming towards the dead end, whereby the IO is also having an upper hand to negotiate, and this time, they will have to bring about a new political dispensation and talk about the government of technocrats, because the protagonists that we have seen in Juba are not very ready to implement this agreement, and this must go actually to the to the international grantor that are now helping these guys in Senegidio. And so it goes to the people to continue to lobby, because we have seen also that the government in Juba and the regional government are actually in support of Salva Kiir. They wanted to stop the war by all means, but not in a manner that will really silence the gun, but they wanted to support Salva Kiir against the backdrop. And in our humble opinion, this is not the best way, because when you start to pressure people to accept things, then there is a likelihood that war will come out. And once war comes out, then we will go again to square one, and definitely a lot of people will die. So the people in Senegidio are not immune, from the behaviors of the government. They are not immune from the lack of the implementation of the agreement because of the lack of the will from the government. So they must also be very careful. And IO has proved over the years that it was a very big force of men and women that have the logistics of war, and they fought this war from 2014 very fiercely with the government, and the government knows it very well that the IO with its own arsenal is going to be another problematic to them. And if these guys were to also go to election with this current situation that we are seeing in South Sudan, they may also win, and that is one thing that Salva Kiir will not want to see that it happen, and so he will continue to drag, he will continue to frustrate. So what he's doing is that he wanted the time of the agreement to just stand up, because there is nothing called automatical extension unless you have to go back to a drawing board. So he's going to dictate his terms, to the partners and force them to accept, election as a way forward, because they know very well they are going to rig the election. So for the people of Rome, this is a very big lesson that they have to learn. It is not going to be an automatic. Also, I don't want to cut you, but just let me hold you for a while, then we listen to the shadows. But also there is another question. Do you think another question? I need to give the chance to Charles, but the question I need to ask, just you can answer it after Charles before we close. In the last few minutes, I'm going to give you when we are closing. Okay. Do you think the government of South Sudan, the regime, which is not implementing peace agreement with the bigger forces, bigger force, SPLA-IO, do you think they will implement it with anyone else,
and what they have, what they are offering to the government. This is a legitimate question. يعني الحكومة نظام ما قدر يطبق الاتفاقية مع SPLA-IO. I used to think about this, you know. Do you think ممكن يطبقوا مع أي زول تاني ولا عندهم شنو يعني مثلا عشانهم يطبقوا؟ So we need also to think and answer the question at the same time. But زي ما كلام اللي قلته قبل شوية قلت كلام مهم جدا. A lot of things you said في كلامك انت. الحكومة بتاع جنوب السودان أنا قلت كلام ده from the beginning. الحكومة ما عنده إرادة سياسية. وسلفاكير لما قبل البرلمان بالطريقة اللي فيه 550 ده وقبل النواب he knows the government, they knows what they're doing and how they're going to play the opposition, you know. And you ممكن تشوف البوادر الحاجات اللي قاعد يصل regime that are working within even the opposition in South Sudan. So let's give 5 minutes to Charles because to listen to him also the analysis of the action. Maybe you need to make comment on what you just said. Then we are going almost to close the show in 20 minutes exactly, and we'll not go any far behind 5 hours. I will not have to take rest. And further, Charles. Thank you. You know what I think Brother Dominic said is in place. This is what we see. This is what the people, I think, for us as IO, you know, the people of South Sudan now can see who is wrong and who is misleading the people here, who does not want peace. Is it IO or is it the government in Juba? But we are saying that the government in Juba is the one responsible for taking people back to war. And Edward, I think the government have found themselves. Yeah, I think they don't want Kulu Sawa, so they just ignore them. So what they are saying that, you know, this is the mentality. I don't know their girl. But what the government have realized, Edward and Dominic, the government have come to realize late that the people in the cantonment are mostly IO. Because they didn't put the soldiers there. But now they find that majority of the training they IO. Okay, lo harajo IO de bukun ma national army musu. The second badges. So the second badge moved EMC. But now they harajo moved the second badge. But now they are suspicious of themselves. Also suspicious of themselves. So for me to comment about Summer, I already asked this question. If Salva Kiir be implemented Manayo, what about Summer? And they will be all in prison as that. They could second. We don't kill me. Me best do to argue to all Jua. They will not bonus. Hey, it's all made it at least in a bonus Lisa. But this is what we are saying, that our unity as an entire Salva Kiir is very important. For us to attack ourselves, and you know, yes, we can criticize ourselves, but what is it? We want to reform South Sudan, yes. We want to change South Sudan, we want to transform it, yes. Okay, how do we do it? We can do it together. Okay? Maana sadi ya Edward, lo hakuma de mendu kurafi soma ina. Itagal soma de buwaga saket. Al taxi masal waga fi soma de, la hadi dakal fi ajere fi nas. Hakuma ndu yet. Don't look it. Mata na saket. Hakuma ndu yet fogo. Wode lisa fi Rome. Can be go monesil fi junub. Okay? Do you think like as Thomas Chirilo or le Paganga Mubragen fi Uganda or fi Kenya? Is it gonna be safe for him? No. It's not gonna be, honestly. Yeah. But it is safe for some people. Yes. Then you have to conclude yourself. So the issue, there's a lot of counterinsurgency that Salva Kiir is building within the movement. I mean, within the movements in South Sudan. Birasul nas asan bi defect, biamul weji defect, beji shaklu nas, bi shaklu nas al go fi haraka de la hadi mo bitorojo. Asa mumkin al gilba bisit biamsil hakuma. وكيف إنت بيسيبوا حركة دي خلاص يعني they planted a lot of insurgency within the IO, within even the summer. Look at it, people are defecting to the government. Why are they defecting? Yes, it is the same government. There is that happened in the Western Barghazal, but now man to Subur, and our people who are defecting also. In the city Mongalla Serkuni Subur, na ino salva de biamul sunu.
So do you think Salva Kiir will trust you 100%? They just are getting more? I don't think. You are just itakil tabukura bidabau kaanu garmaya bes. This is what Salva Kiir is doing. Summer is gonna be the second victim. At least Lena de Oasa ina kaman gaan musu oder galo burobu Dr. Yakina, lakini we're also watching from outside. Musu questo de masilu gabatanna. We're still in our bushes. Okay? We are there to defend ourselves and defend our leadership. So you see there's a provocation in Eastern Upper Nile. The government is selling some of our areas. It's not unacceptable. In the time of Zaman Tasalam, the government is making activities, is moving. Instead the government to demilitarize. You know, the government is Gimala Asladen. Juba is why Juba Mahalvita again Gali was occupied by national security. Why do they feel this? That means that Juba it needs to be demilitarized. It is now militarized. And what is the objective? Is Salva Kiir having another intention to go to war? Is Salva Kiir having the second thought of committing another genocide? Why the international community is just watching like this? Why the grantors are watching this? Why are they allowing the people of South Sudan to die just because of Salva Kiir? Why? And we as South Sudanese, why should we allow ourselves? And we are fighting here. Fight the summer, and then Salva Kiir Mashi. We take your land, we steal your resources, you know, and divide the land as he wish. The delaying there at something's wrong there. Maybe they want to confuse the Cholo, the IO within the Upper Nile. That's why they delay in appointment of Olony. And we are saying that we are not backing out from the appointment of Olony. You don't appoint Olony, that's your own problem. And Olony that Kelima in Juba, because cannot rub in Juba, he will be also locked down. Olonde, he will be locked down, he will not go to Malakal. Honestly, this is honest. According to what I see, you know, he can be locked down. Okay, what's the point here? What's the point? So you know, this Salva Kiir is my Gen Council of Elders. They are disaster in our nation. In a time when even we are moving to do forgiveness, to do reconciliation, and move the country forward, but they are taking us back. Thank you. Yeah. Okay. Let me, Charles, shukran. Thank you so much. Another Fursa, Dominic. We need actually to conclude in like 4 minutes or 3 minutes, so we conclude the show. أنا داير أقول للمشاهدين بتاع صوت الشعب إنه يعني حتى أنا مرة الفات Edward what's going on in Soma, I did not make any show about it, and I didn't want to make show about what's going on in Soma. Many shows, people host the shows or they talk. A lot of them talk nonsense or whatever. But what I need to say, Lenas, bitaat Juba Sudan, I'm not show because I know if I make sure what will happen. I talked to all of those leaders, and I have the details about Juba talking to who, Akol talking to who, Kiir talking to who. I know all those things. But we as opposition will not help anyone to divide ourselves. As well as the division of the Kiir government, the regime of Kiir. Any division among the opposition, actually, Bedi is giving a new life to Kiir government in Juba, Sudan. People are seeing, Voice of People did not host show about that, even Teresa, our diversity did not host a show, because we know that one is not helping anyone. And we are still talking to the leaders. They need to realize what's going on, what's happening. لو حتى المعارضة دي استمرت بالشكل ده الناس ديل بجاي والناس ديل بجاي they will be in weak position. And what do you have to force Kiir government? What do you have if a تجبر الحكومة ده مثلا? That's why I'm saying I don't want to talk about الماشي ده because الكروت بتاعك اللي عندك شنو انت ممكن تجبره بالنظام بتاع كير
than Riek Machar ما كان عنده في القوة الموجود بتاع رياض مشار ده كله. لذلك انا داير اقول للناس انه اللي كان بيحصل في سوما ده خلافات بسيطه و will be solved. ولو مثلا ما يتحل ما حصل حل للي قاعد يحصل ده there will be like kind of two Soma. Voice of people will not intervene and actually talk about any one of those Somas because that one is not helping people of South Sudan. الكلام ده ما بيساعد شعب بتاع جنوب السودان. It's not helping anyone in South Sudan. And that's why actually أنا ما داير نجي نتكلم because ولا to come and attack one and تعمل attack result that is very simple. I don't think أنا كلامنا بنقول هنا في الجامعة ده ما بكلف أي زول إلا بس تمشي تاكل فترة بس وتيجي شبعان وبعدك just تجي كوباية بتاع موية جنبك وتبدأ تتكلم في الناس ما بيعمل أي حاجة. But السؤال اللي بنسأله نفسنا التأثير بتاعه شنو للشعب بتاع جنوب السودان. القضية بتاعنا هنا كنا قاعدين نتكلم we have been here now for 4 years now we are talking and جزء مننا ما قادرين نمشي جنوب السودان. We are not able to go to South Sudan. السلام الميت زي ده ساعات لو سوما زار ناس فاغان they come together even though they sign peace agreement it was there will not go. ناس سوما ده ناس Emmnuel ناس توماس ناس فاغان ناس بلون لو وقع سلام كير guide I will not go because I know myself I will not be safe in Juba. This is what I know. I will not go. Blue House is waiting for us. Exactly. I will not go. كلام أنا قاعد أقوله للناس مش أقول لهم سلام مامون سلام رياق المانا فزنا. So لذلك the voice of people will not talk about what's going on. السوما ده حاجات إدارية بسيطة في معارضة أي خلاف بيحصل but we hope إنه الكلام ده كله وبيهلو عشان مصلحة بتاع الشعب بتاع جنوب السودان. This is what I can say. بعد كده ندي فرصة للدومينيك لكن ده أكد للناس إنه I'm seeing what's going on in Facebook. Let people say and do whatever. But أنا ده نقول ده ما بيخدم الشعب بتاع جنوب السودان. أي انقسام في المعارضة ما بيخدم الشعب بتاع جنوب السودان. وده كان position بتاع voice of people لما حصل انقسام في وسط بتاع سوا. This was our position and we talked to them to colleague. They did not listen to us. Today Kir is playing them. أنا أول مبارك بريلي ورقة and I did not want to talk about it. But أنا لو جيت يومين ده السوا برضو يتكلم الناس دكتور لامكول وتاني منو كده في 3 تنظيمات كتب ورقه ومبارك لكير كتب ورقه ومبارك لكير لانه مشوا يجتمعوا عشان يختار الناس بتاعهم ماشيين في Equatorial region. Josephina, the minister Josephine, she refused الممثلين بتاع لام ما ركان تنظيم شنو كده they refused them to attend the meeting. So مبارك شايف ورقه complaint كتبوا لكير. And this is what's going on because يعني لما معارضات يكون في ناس بتاع سلطه mind of vision, بفكر في نفسهم. This is a situation we put ourselves. Kir Asa Yabigi is the one deciding on behalf of Smarada Bikar Soa Fidakhil. So that we don't want that thing also to happen to Soma. You know, Bashir government to come and decide on behalf of Marab. So that while anyhow, another Dominic Lakida Nakil Nasino, they could look have beside Marab. He will not help anyone. Another good lies or low Marab in the You even when Shebra got the forward Hakuma, you will not do anything to kill. What I'm saying now, I'm guide here. Okay, for that else it out. People will come to me here in Edward what you have said. I don't know about Senna. I thought I'll life it because I know God yourself to do everything. Hakuma will do so and there is solution. لذلك أنا كمعارضة we need to pay attention إنه يا جماعة let us settle معارضة in this much too. There is still opposition. Voice of people will not talk about anybody because this forum is giving hope to our people. Our diversity is giving hope to our people. That's why أنا كتنظيم لو أنا داير أتكلم كممبر بتاع real SPLM I will go and talk in different forum or I will talk in my personal page. But coming in this forum, this voice of people will not contribute in dividing people of South Sudan. In dividing youth of South Sudan, I will not do it a little bit long. So فضل بس مهندس then we give the chance to close the show. Yeah, شكرا. كلامك صح. The shortest answer is no. Of course, these people are not so different. But the longest answer is that we know the government in Juba, we know the attitudes of Salva Kiir, and we know the desires of the regime and the lack of the political will that we have seen in the government. Salva Kiir believes only on the powers of the military, something that the IO did not
The IO has a force, like I said earlier, and they went to Juba without proper, security arrangements in place. That is why we saw the outcome of this agreement. So if they go with the same in Juba simply because they wanted to implement the agreement, I tell you, without a grantor, Salva Kiir will not implement this agreement, and the situation will continue to be there, and all of them will be prisoners in Juba. That is a fact of life, because the will is not there. What are they offering new into the agreement, into the issues that are being addressed? Probably minimal, And like what Malakal have said in his analysis, is that it is not about the contentious issues that were put on the ground, but now the lack of the will for the government to implement this agreement. Because if the will is not there, it is going to be the same business as usual, and that must be made abundantly clear to the guys who are negotiating. They are not better saints, than whatever we have seen from the other opposition. So to me, the guys have to lobby. Yes, I agree with you that we need to unite our rank and files, and I have stated this thing maybe 6 or 7 months down the line, that it is important that people unite outside here, and then people go as a single solitary body, so that at least at the end of the day, you are going to engage the government in election, because you need alliances right now, and you need alliances in the future. So what is going to be the basis of the alliances? The basis of the alliance is going to be the issues that need to be addressed. It is not a political merge, because this is some of the tsunami that is happening now within Soma. So what is the right of each and every entity within that alliances? And how do we, operationalize decisions and ideas, within the movement, so that we don't now operate within the realms of our egos, and because we need to put our egos down. As leaders, these are some of the things that is killing our organizations, because of the egos of the leadership. Every leader will want to have his own ego. That in and of itself, they need to humble themselves and know very well that they are addressing issues that are so pertinent to the lives of the people of South Sudan. Let them think about the forces that are suffering on the ground. Let them think about the men and women who are living in the cold, in the bushes with the snakes and all this kind of stuff. So when you are making decisions, this must come at the backdrop of your mind. It is very important. So I agree that and then we also have to identify spoilers. We have to identify who is actually coming to spoil, and it has to be made clearly that, please, this is something that we wanted to see to it happen. If you don't want, you have the right to go and work within your own self. But if we wanted to engage the regime in Juba and we wanted to make a change, the only way we can be able to make a change is to first agree like the Ethiopians, because that was what the Ethiopians did when they overthrew Mengistu. They knew very well that each and every person has his own issue, and that issues will never be realized unless people come together and face, the regime that is there as a common one solitary body. Then only Eritrea will have its own country, the Ethiopians will have their own system, and then you will bring about the change. Because what we have seen over the 21 years of the liberation of South Sudan is that the SPLM Ghashanas, because you are fighting on the basis of ideals. So these ideals must be realized. It must be put into the actions. And when we are talking about the system of governance, that is federalism, we need to understand and agree what type of federalism do we want to see. When we talk about, for example, issues of security sector reform, that must be national and continental character. We need to see to it that it happen. When we are talking about a constitution, we need also to see to it that we have a constitution that is a little bit different from that guarantees freedoms and rules of law, because these are pertinent issues, But Salva Kiir, as a leader, he's not interested in this agreement. You can see he's not even interested in administrating the country so fair, because if Salva Kiir was to administrate this country in a manner, biyardi kullu nas, la kan fi harib. There wouldn't have been a genocide. There wouldn't have been a war.
there wouldn't have been, those crises that we are seeing now. So those crises are a result of a leadership, failures and weaknesses from that leader in the helm. So that leader must be changed so that a new insight must come to the country. And it is incumbent upon the leadership of this country and the opposition to see to it that they unite, and face this, this thing called government in Juba, because a divided opposition will never uproot a government like that one we have seen. That is a fact of life. Any person in this politics and a political world may know that for you to overthrow a government, you need to unite and form coalitions. That is why even in these governments that we are seeing outside here, for you to form a government, you need to have a coalition. And what is these coalitions based on? It is based on certain programs that you will all agree, and then you will move forward, in running the government. That is what we wanted to see in Juba, not like what we are seeing, where Salva Kiir becomes the arbitrator. Yeah, and why did you fight Salva Kiir initially in the first place? Why did you criticize Salva Kiir? For you to come and say, he has to elect you, for example, the vice president, he has to solve you some of these matters. So Salva Kiir is an arbitrator now to these guys, and it boggles people's mind. It defeats the logic. Do we wanted to see to it that the same thing happened with our comrades in Soma? No. So our message and our advice is to these guys is that, leave your egos down. This is number one. Try to identify issues that are very pertinent to the lives of our people, and continue to extend your alliances, even to guys that are in Juba, because what we wanted at the end of the day is to create a democratic space in South Sudan. This is still not there. احنا وديرين نخلق مناخ للسياسه وجو ديمقراطي عشان كل زول بعدك القادر يغنى شعب بتاع الجنوب بتاع السودان ده وبيديله حق بتاع انه هو يحكم. لكن في غياب بتاع الديمقراطيه وفي غياب بتاع العداله وغياب بتاع قانون، الحاجات ده ما هيكون ممكن. سالفا كير هيستمر، واحنا هنكون في تعب اللي احنا قاعدين نشوفه بدون تنميه، بدون استقرار، بدون سلام. دي هيكون وضع بتاع جنوب السودان لحد ما زول يموت. لانه زول ده قاعد ما اظن الامور ده هيتصلح في القريب العاجل. شكرا جزيلا باشمهندس Charles. Let me give you the last minute, then we go down. Yeah, we have been here for 5 hours now, so we have to right. All of us have been sitting together. So we have been here all day. Thank you, brother Edward, and again, Dominic. Your input is in place, and that's why I say, "Kulu sana na gonu sini de na don't celebrate." Gobalisa takegeja. The issue of summer is a disaster to the unity of the people of South Sudan, and as I say always, we unite. Division will not help. But Edward Kaman ita kan gulu gale tamaguronu su kalam de nas bijake ngala ewa ita ya gonu stayo de malo ota konde ta maderonu majinu min kamadera asuma fishu no asli bibeta konena, right? Asanke na bisala jude Charles, and I don't think it is the meat fi shobita mujazi, it is the meat fi shobita jankor, ma fi haja ma fa barfogo, it is the meat fi Lagos State. So ma fi haja tani bada kalam bita dagalu ma sauda, I think it's not helping. Otherwise, you are inciting Nazim Shifijab Sakit Ukida, and is that one it's not helping anyone, even it's not helping you, and even it's not helping people of South Sudan. I know, but this is the biggest forum. They are also going to get sensitive. So they people are waiting, We can get the corrupt command. La. Corruption indirectly. Nothing to do with corruption. An issue that I've taken is not so complicated. Yeah, Charles. So don't take it like, Edward Mother Kalam. But that is not actually helping anyone. Listen to what I have said. This thing, we are not inciting an opposition, just they go for more division.
الحاجه الفيده ده حاجه بسيط بهلو لو نازل ما هلو بهلو people are talking كويس opposition are talking the other day they are talking we are talking لو ما يتحلى برضه ما they remain too we have to respect ourselves and let them continue and fight the same fight against the regime as though they are people لكن all of them they are fighting for the people of South Sudan. So we have to keep ourselves in that track. Coming actually to the girl, this said, that this one said, in politics, and I cannot go to that level. Let's finalize our topic here. Okay, welcome to Samarata-IO. So, Brother Edward, so what? Charles, it's what we love about. Did I talk about IO? I showed you look at IO. Let's go. So what we are saying, Brother Edward, you know, it is very important, we are just talking to South Sudanese. Let's open ourselves. Like Edward say, the division will not help us. And this is what we have been saying. People should not look that the IO Kalasa, Dr. Riek Fisigin Kalasa is okay. But, we are the one Fisigin. We as citizens and they are Fisigin. Because peace would have been for us all, and everybody would have enjoyed peace by this time if we would have stand together. And then, my message last second, those who are supporting Salva Kiir, are you gonna die because of Salva Kiir? Was Salva Kiir angulu millionata dollarat more dilator, and you want to kill yourself for the interest of Salva Kiir? You want to kill your tribe for the interest of Salva Kiir? You want to do what for the interest of this cabinet of Salva Kiir? You need to think, as a yellow Salva Kiir Katulude, they yell to SPLA. The Matan SPLA Kudam, and we got Kalasa Jusin. They yell to Manasa Salva Bikatulu. Where will we have the history? So the violation of Salva Kiir must stop. You know, release the Dr. Riek. He give a POC them a big. He cannot talk to them. He cannot go and consult them for 7 years. Those who are reading the paper, Algalo, Kalas Garuijam, he's not about Simon. It's not about General Simon. It's about what you can see. Did you see or later Masuma? If you don't see, it's Asuma. And you can feel from your family. Min beta zato ita barusa. Mata go ita ngonus magal tahon. Junubin. You see that the peace is not going. Our people in the cantonment are not feeding. They don't give them food. You remain with 1 minute. Yes. Okay. There's no any food there. Salva Kiir is buying our generals. And then generals can wipe you. Oh, magura sakit. Oh, bisiru makuto, mahalto, majambu kito. So it is weakening the movement. But are you going to tell you just you because of Salva Kiir? Or the position that are now in Juba? People are now best ginyaka position del. Yeah, brother Edward, al position del asa badin kan biga tela sukumus badin bijada jara. Where are you gonna go? Itu masa lokar ini tangdera akul barau. Why tangma sa akul manas alkan shakil meta for 21 years, for 7 years. Why do you think that ita bukun saban barau na? What will be the consequence? Charles, can you read this comment? If there is any war, we militants, our eyes open, Kalas. Yes, that's good. The Muarasta Mamur, okay? Okay. Ya que solda, عشان هو بصورة مامور يا أخي. So, but my message is this. Yeah, Edward. This surgery, Rosalind Dow. I read what Edward Gibel Jiboda. It's national security to external affairs to Egypt. You will be the losers. You will be hanging in Egypt. Okay? Did you die for supporting IO Charles? People are free on what they want to support. You support Salva Kiir. Made kalamta gebelia. Okay? So what do you expect from you? Yeah, Rosalind Dow. So it I know brother Edward. But let me inform the Junubin Kulu and then Nasa Salva Kiir. The next war we are victorious. At Junubin,
they will win the war. This next war there, can Junubin Malimu Sawa, then Tomon, and Makik Salva Kir Sawa, then there's something wrong. Then we are all slaves. Yeah, do it. Mabuterika. And not be hanging it. For us, we are eating. What about Nasal Tabanin and where will you go? Let's fight to Turuji Salva Kir, Bekul Klapito, the Kulneshilupara. And then Nelga Salam Quest. Blue House Bine Kasoro. Musi Blue House Tanizato. Thank you. We don't want to build institutions that are not. We want national security to protect foreigners from our nation. Shukran, ya brother. Yeah, shukran, Bashmandis. Dominic Metigwa the Giga. Charles Itaili, thank you. We'll go together. Yeah, Fadal Bashmandis. Yeah, shukran ya Ajere Edward و Charles Itahile ومشاهدين بتاعنا اللي شاهدونا لفترة 5 ساعات. I think the topic today has been a so pertinent one. We have to condemn a cage for his statements. We know very well that the government is not paying people their salaries so that they can have the opportunity for these sons and daughters to continue to pay their fees. November will come, they will not get their money because you're not paying them their money. So this deadline is just another kind of a scam. We know very well that they wanted to shut the university because of the built up of the demand for civil disobedience, and the country and the students are actually a good catalyst for such kind of things. That one for sure we know. So Akech should stop intimidating even his staffs using the national security. We know that the issues between Mangalada, the area is known. There's always ways of trying to solve this problem, and that we need to use and engage the elders. They know the extent to where the areas begins and end. And that one does not want people to fight. Let us give due considerations and rights of people where it's so deserved. Yeah, and the government for the implementations of the agreement, we all agree that the agreement is not going anywhere. Riek Machar is really under prison. His freedom actually to implement this agreement is not being granted. The agreement itself. And Salva Kiir does not look at him as a partner. Instead, he's weakening the agreement, and the agreement has come to almost its end. And the government is just interested in the elections. Now they are talking about elections, and we all know very well that if election is to happen, it is not going to be free and fair. And you have to implement the agreement. The provisions of the chapters of the agreement, and that one serves also as a lesson to the guys who are outside here that there is no will in that regime. And you have to be very careful. Signing an agreement in and of itself is not an end to the lack of the will of the government, unless you have a stronger, united force or opposition. Then you can be able to force the regime to implement it, and you have also to talk on the grantours of the agreement. And this time, we need to have these international grantours, because then we have lost faith in the IGAT mechanism. We have lost faith in the IGAT countries. They are always complicit. They are according Salva Kiir the rat carpet, and not considering him also as a culprit. And that's some of the things that must really be stopped. So I thank you very much for this discussion. I hope to find another room so that we can be able to discuss some of the things that we had wanted to discuss in another day. But the struggle must continue until we achieve the aims and the goals of freeing our people from the duress and the regime and the grips of the regime in Juba. So thank you very much. Yeah, shukran jaziran, Bashmandis Dominic. Thank you, Chief Brigadier General Charles Itahili, Chief of Itahili community in Canada. And my wife, basically. Que eso son más a la boca pequeña pero pussy. يا شكرا شكرا شارك تعالي خلينا نشكر
خلينا نشكر دول الرجال ونشكر جورج ونشكر جوجو يا شكرا لكم يعني للحلقه. شكرا كثير لاخوي المناضل دومينيك يعني for being here 5 ساعات والناس زمن متاخر عندك. ده طبعا عشان الشعب بتاع جنوب السودان. الشكر الثاني والكثير خالص اننا بنديه للفيورز بتاعتنا. خلينا نذكر منهم يعني رغم اختلافنا معهم لكن يا ناس بول بومير، ناس نون جون، ناس راسلين داو، اتم طبعا جينا طوال يجيب لنا عيون بتاع الكبار كده فنزل لنا حاجه رغم ان هي في لندن وقت متاخر but also they still watching. يعني نشكر كل الناس يا جماعه. ناس دون ملوال is actually communicating with us on YouTube. يعني thank you so much دون ملوال. Thank you comrade. هو جبال قال انه resolution is the only option for our problem in South Sudan. خلينا نشكر كل الناس يعني المشاهدين بتاعتنا كلكم. يعني انا بشكركم بجد. is a good interaction. يعني لما نكون في بيناتنا احترام. في النهايه انا قاعد اقول للناس ان احنا كلنا جنوبيين and we are fighting for the same country. One day اننا لو لقينا كده في محل واحد كلنا كده في جنوب السودان I think يعني الله هذا بيكون جميل خالص. will be so beautiful انه all of us يعني مثلا راسلين داوود لو لقى مع شارع التعيلي will be something else. So the good thing انه بيجري الناشونال سكيورتي بيجري ما بيجي في جنوب. احترام بيناتنا وده جميل جدا. هنا بنجينا نناقش نختلف. we can يعني we can reach into the level of the agreement, but what is very important is the respect among ourselves. انا ادوار لازم نحترم روسلين داو، شرف لازم يحترم روسلين داو، نختلف فكريا but insult شتايم يا هنا we don't want it. لانه في النهايه جنوب ما بتعزول فينا. that is a country وكلنا نمشي. Edward Bukura will go, Sharif will go, Roslin Dow, anyone will go. But the Republic of South Sudan will come and generation from generation, كل generation بيجي وبيستلموا البلد. So أنا بشكركم كلكم مشاهدين بتاعنا. اللي هو also خالتي تابو عروب. أنا بشكرك كثير ماما. Thank you so much for being here with us. It's late in UK I know, but you keep watching. Thank you for the support. يعني أنا بشكركم كلكم يا جماعة. الناس اللي أنا ما ذكرتها ريشارد دانجا، الناس اللي كلكم انا ما ذكرت اساميكم. يعني انتم بتستحق انه يعني نشكركم. وانا دائما زي ما انا قاعد اقول دائما لو سالوني يا ادوارد الهديه بتاعتك تديه لمن انا ما بديه للشارع التعيلي but I will give it to my viewers دائما. لو انا عندي بريزنت يوم من الايام عندي هديه انا اقدر اديه للناس انا بديه للفيورز بتاعتنا بتاع صوت الشعب because they are so amazing and they do a lot of jobs. زي ما قال ترامب they being good and they being beautiful. So let them share the video. Let them share the video so the message go. And then yes. Charles you speak so great. They are like I like the kazao kizi bejimana. Anyhow, ربنا يبارك فيكم. يبارك الجميع. Charles Haile, Chief. Thank you, Chief. Yeah, thank you so much. Let us keep the fight, Jamana. Our general. Yeah, I need a very good quiz. Yeah, so yeah, Charles, don't incite the violence and war among the Somas. Yeah, it's okay. At the end, we don't need ما دايرين شغل تاني زيادة بالخراب اللي قاعد يحصل في الجنوب. You know, Charles, we have to be careful. And we are here. We are actually interested in material online. You pay your internet, you know, it's because the people of South Sudan. So, voice of the people, this forum, the forum that بتاكل الجنوبين. Some حتى لو دمشوا, they all of them, they came to this forum before. So we have to keep this forum for the people of South Sudan without supporting any division among the opposition. One of the debate, حتى لو opposition ده قسم بقينا نتو سوما. Will not go against anyone while they are against the government. But mark down what I'm saying. اليوم الكل طرف بيكونوا مع government من واحد من الصومة دي بيكون مع government. And if they do not come together, you come this whereby I would make sure here and discuss that issue. But لما هم كلوا معارضة opposition, don't ask me about that.
So anyhow شكرا شارلز شكرا بايمانس دومينيك وربنا يبارك بالذات دومينيك شكرا اخوي يعني يلا شكرا كثير ربنا يباركك كمان شكرا ربنا يبارك فيك ما اجري ما تمانية جبل قدوت جبل قدوت شنو يا دومينيك والله جبل هو جبل نوع الدوار السري ده اللي تخش سوري وجب اوكي سوري باشمهندس يديك قفلت خلينا يا جماعه للمره الثانيه نعتذر لباشمهندس دومينيك انا قفلته بغلط سوري ماي براذر كلكم المشاهدين حقنا انا بشكركم كلكم يا جماعه اسامي قاعد قدام هنا ناس بوليان ناس ريشد ناس جنتي with the rest of the comrades دايما اتم I will remind you with the two eyes دايما العيون بتاعك الاثنين دول بيطلعوا لي كده كده those are beautiful eyes by the way you know so you keep them up شكرا لكم people of South Sudan هنا في النهايه كلنا معارضه حكومه دايرين بلد يكون كويس بلد بتاعنا كلنا دايما قاعد اعمل نصيحه للناس حتى لو اننا اختلفنا ما نشتم بعض ده بس انا قاعد اقول ولا اختلفنا انا ممكن اختلف مع الزول بتاع الحكومه لكن انا ما بشتم because he's my brother we don't have anything personal ما عندنا حاجه personal هنا بنجي هنا ده قضيه بتاع جنوب السودان انا قاعد اختلف مع الناس بتاع الحكومه don't ask me حتى لو كير and the rest those are my enemy but I زول في فور هنا الجنوبي ساكت حتى قاعد ادافع عن الحكومه انا بحترم راي بتاعك but كير ده حاجه ثانيه ربنا يبارك فيكم you have a good night you had a good evening God bless South Sudan let us keep the good job bye guys yeah Back in the year 2011 I came back home, cause the war was done and the bad guys gone. Everything back then was perfect, every smile was worth it, all the pain was thrown away, and there was joy everywhere. And then 2012 things improved, new roads and new schools, and everything just seemed cool. I even got my passport, and oh my God, 2013, all my dreams were torn, all my love was lost, and everything was gone. Oh, broken, I'm broken, oh I'm broken down, feeling all alone in this cold world. Broken, I'm not giving up, no, I'm not giving up, oh. I'm broken, I'm broken, oh I'm broken down, feeling all alone in this cold world. I'm not giving up, no, I'm not giving up, oh. Now 2014 was just a year of mourning, everybody was crying, all the people were running, and everything was back to zero. All the struggle of all our heroes, all the joy was thrown away, and there was hate everywhere. In 2015 peace was signed, a new chapter was open, all hope was built again, I even saw smiles again. But oh my God, 2016, all my city burned, lots of lives were lost, and hope was lost again. Whoa, broken, I'm broken, oh I'm broken down, feeling all alone in this cold world. Broken, I'm not giving up, no, I'm not giving up, oh. I'm broken, I'm broken, oh I'm broken down, feeling all alone in this cold world. I'm not giving up, no, I'm not giving up, oh. 2017 I just thought of doing my music, cause no better way to deliver my message. So I am here to make music my key of success. I got no space, I am always stainless. 2018 the paper said I'll rock it. Now I am here doing my thing, but bang 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 bang. Yeah, 2019, hope for me and my nation. I'm not giving up, no, I'm not giving up, oh. I believe that we will change, oh, I believe. منبر صوت الشعب، الراي والراي الآخر شعب واحد ووطن واحد.